Cada vez que transmito en directo, me detienen. Si me emociono demasiado, me condenan directamente a cadena perpetua. Como resultado, más de la mitad de mis seguidores son agentes de policía. Todo se debe a que adquirí un sistema de transmisión en directo, interactuar con los espectadores o recibir regalos se convierte en valor emocional. Este valor emocional no solo mejora las habilidades, sino que también se puede intercambiar por diversas antigüedades raras. Así que, como maestro de utilería, decidí retransmitir en directo la fabricación de dólares estadounidenses falsos. Una vez hecho esto, no perdí el tiempo y publiqué el enlace inmediatamente. Entonces, un compañero de piso me dijo que alguien en el extranjero había utilizado con éxito mis dólares falsos. Casi me da un ataque al corazón. Chicos, lo que hago es arte, no moneda real. Entonces, un espectador llamado Lanzanfei solicitó una conexión de chat en directo, y resultó que había comprado una de mis obras de arte. Tras insistir mucho, finalmente cedí. Me dijo, anfitrión, estoy de viaje por Oriente Medio. Mi taxista sin licencia trabaja también como guía. Ayer me estafó más de $1000. Hoy voy a probar a usar tu obra de arte, para ver si funciona. Si es así, haré más pedidos. Me quedé atónito mirando la transmisión en vivo y le pregunté, ¿qué quieres decir? Pronto, el coche llegó a su destino. El conductor de Oriente Medio hablaba inglés con acento. Amigo, el precio es de 67 libras. ¿Cómo te gustaría pagar? Lanzanfei se guardó el teléfono en el bolsillo de la camisa, dejando al descubierto la lente de la cámara. Luego sacó un billete falso de $100 y dijo, no tengo cambio. Aquí tienes un billete nuevo. Dame el cambio. El conductor se detuvo, luego asintió con complicidad al oír que era un billete nuevo y se guardó rápidamente el falso. Lanzanfei se quedó paralizado y dijo, dame el cambio, amigo. Considera el resto como propina. El conductor replicó, hay un puesto de apuestas más adelante. Probaré suerte allí. Dicho esto, echó a Lanzanfei del taxi y se alejó corriendo hacia la caseta de apuestas. Al ver cómo se desarrollaban los acontecimientos, me quedé estupefacto y pensé, te has gastado la obra de arte que hice. Me estás arruinando. Los espectadores del chat en directo comenzaron a abuchear. Uno comentó, enhorabuena, Streame, por adquirir una pulsera de plata. ¿Te apetece cambiarla por una de oro rosa? Otro intervino, Streame, sigámoslos y veamos si el conductor realmente puede gastar ese dinero. Lanzanfei levantó su teléfono mientras se acercaba al perímetro del casino. Para entonces, el taxista negro ya se había abierto paso entre la multitud, colocando dramáticamente su dinero sobre la mesa y gritando, apuesto $100. Otros vieron esto y se rieron, es dinero falso, no existe esa versión. El conductor se enfadó, mirando a uno de ellos con ira y exigiendo, ¿qué has dicho? Se lo acabo de cobrar a un pasajero que decía que era la nueva versión. El hombre se burló, tonto, no hay ninguna nueva versión del dólar. Vea por él. El rostro del conductor se puso verde de rabia. Se giró y vio a Lanzanfei, gritando, estás aquí, chico, no corras. Lanzanfei gritó mientras corría, Streame, eso es todo por hoy en la retransmisión en directo. Tus dólares estadounidenses son de primera categoría, te doy 5 estrellas. La próxima vez. Justo entonces, van. Se oyeron disparos cuando el conductor sacó una AK-47 del maletero. Al momento siguiente, la retransmisión se cortó. Me quedé allí sentado, atónito, todo el tiempo. Mis pensamientos se aceleraron, ¿se han vuelto tan imprudentes los espectadores de la transmisión? Si te pasa algo allí, ¿no seré yo quien enfrente los cargos? Mientras tanto, el chat en vivo estalló. Los espectadores bromeaban sin cesar, usar dinero falso para darle una lección al taxista negro, solo para que te persiga con una AK-47. Este tipo tiene un don para meterse en problemas. Rápidamente supliqué, chicos, creedle a este streame, lo que hago es arte. Aunque las dimensiones coinciden, el retrato difiere de los dólares estadounidenses auténticos. Son claramente falsos. Nunca los uséis como moneda real. Justo cuando hablaba, otro espectador que había comprado dólares falsos solicitó una llamada en directo. Temblando, acepté, curioso por ver qué haría este tipo. Una vez que Xiao Xin se unió a la llamada y encendió su cámara, dijo, gracias por el consejo, anfitrión. Este año, cuando visité la tumba de mi abuelo, me preocupaba que quemar papel Jos normal fuera un poco aburrido. Así que compré algunos de tus billetes de dólar estadounidense para quemarlos por él. Quemar dólares es mucho más elegante que quemar papel, ¿no? Mientras hablaba, la cámara enfocó a Xiao Xin, agachado junto a la lápida. Con una palangana de hierro, sacó los billetes falsos que yo había fabricado y comenzó a quemarlos uno por uno. Sosteniendo su teléfono en la mano izquierda para grabar mientras quemaba los billetes con la derecha, recitaba, abuelo, he venido a verte. Ven a recoger tu dinero ahora. Estos son los nuevos dólares estadounidenses. Debes bendecir a tu nieto para que se haga rico. El chat en directo se llenó de comentarios burlones de los espectadores, qué hijo tan piadoso. Es la primera vez que veo quemar dólares falsos en una tumba. Solo estás intentando engañar a los espíritus. Xiao Xin quemó los 30 billetes falsos que había comprado antes de desconectar finalmente la transmisión en directo. Antes de que pudiera responder, un espectador con un nombre extranjero solicitó un enlace en directo. Negué enérgicamente con la cabeza y dije, chicos, este stream no puede soportar la presión. Demos por terminado el día. Si otro hace una travesura como esa, acabaré en la cárcel. Los espectadores comenzaron a tentarme, streame, si aceptas el enlace, te enviaré uno de esos 4 regalos de deseo que has configurado. Mi sistema de streaming concede 10.000 puntos de emoción adicionales por cada regalo de deseo recibido.
Tras leer los comentarios, lo pensé un momento y luego me armé de valor. La fortuna favorece a los audaces. Hice clic en aceptar, con decisión. Al poco tiempo, un tipo llamado Blackbroter se unió a la llamada y anunció: hola a todos los que estáis viendo la retransmisión. Estoy en Estados Unidos y voy a una tienda de conveniencia a probar algo. La dependienta es una chica blanca bastante ingenua y de aspecto inocente. Al oír esto, me quedé completamente estupefacto. Pensé, si las autoridades al otro lado del charco se enteran de esto, no me pondrán en una lista de buscados internacional. Aturdido, vi al hermano Black entrar en la tienda de conveniencia. Llevó la Coca-Cola que había comprado a la caja y luego sacó el dólar estadounidense falso que yo había hecho. La dependienta parecía desconcertada y preguntó: ¿qué es esto? Este billete de dólar no tiene el retrato de Franklin. El hermano Black respondió con seriedad: esta es la nueva versión del dólar emitida después de que el nuevo presidente asumiera el cargo. Apoyemos al nuevo presidente para que alcance nuevas cotas. Al oír esto, la joven cajera procedió alegremente a escanear el billete en la caja registradora. En ese momento, el tendero salió de la trastienda comiendo una hamburguesa. La joven le presentó alegremente: esta es la nueva moneda emitida por el nuevo presidente. El tendero se enfureció: ¿te has quedado atascada la cabeza en una puerta? Arrebató el billete y exigió: mira, ¿de quién es el retrato que aparece aquí? La dependienta hizo un esfuerzo por recordar y respondió: me resulta familiar, pero no consigo identificarlo. El tendero casi se desmaya de rabia. Respiró hondo y declaró solemnemente: este billete de dólar lleva el retrato de Tony. La dependienta respondió inocentemente: ¿Tony? Me suena. El tendero espetó: Tony Stark, Iron Man. Furioso, tiró el dólar falso a un lado y sacó una escopeta de debajo del mostrador. El hermano Black se dio la vuelta y echó a correr, gritando: chicos, no vale, no podemos hacerlo. Streame, la próxima vez dibuja a Franklin, no vuelvas a dibujar a Iron Man. Tan pronto como el hermano Black terminó de hablar, el sonido de los disparos resonó en el aire. Mientras aceleraba, la escena detrás de él se desvaneció de su vista. Solo pude pronunciar un par de palabras impotentes antes de no poder evitar reírme y decir: familia, ¿dónde está mi regalo de deseo? ¿Por qué nadie dona? ¿Me están tomando el pelo? Al momento siguiente, un espectador adinerado me regaló una máquina de guerra congelada por valor de 138,8 yuanes en moneda china, lo que me reportó 13,888 puntos de emoción. Extasiado, pensé, con esto podría comprar una pieza de porcelana Cloisonné de la dinastía In, $500,000 de yuanes en el bolsillo. Justo entonces, un espectador llamado Little Beard envió un comentario: presentador, hay una recompensa en la dark web. Ofrecen $10 millones estadounidenses si te llevan allí sano y salvo. Lo descarté, sin tomarlo en serio. Pensé para mí mismo: probablemente solo intentan asustarme. Un stream no vale tanto. Justo entonces, otro espectador solicitó una llamada de voz. Al ver la dirección IP extranjera y observar que había comprado anteriormente mis obras de arte, acepté inmediatamente. Cuando Spring Breeze Green encendió su cámara, todos se quedaron completamente atónitos. La imagen revelaba montañas de dólares estadounidenses, diversos equipos de falsificación e incluso un bidón medio vacío de tinta que cambia de color. Spring Breeze Greenwater dijo: anfitrión, echa un vistazo a nuestro lado. Estos son todos dólares falsos impresos en el último lote. Solo hay un problema con una de las líneas grabadas, por lo que el FBI los descubrió y no podemos venderlos. Pero, ¿tus billetes de dólar artísticos? Aparte del retrato y el papel sin ácido, todo lo demás es perfecto. Su acento cantonés de Hong Kong me pilló desprevenido. Pensé, ¿podrían ser billetes falsos? Pero cuando vi la pistola que llevaba en la cintura, lo comprendí al instante. Pensé, un jefe de una organización criminal ha venido a llamarnos a la puerta. Los delincuentes se han vuelto tan descarados últimamente que se ponen en contacto con la gente directamente por teléfono. Spring Breeze Greenwater continuó con seriedad: queremos invitarte a convertirte en nuestro maestro artesano jefe. Si aceptas, te transferiré inmediatamente un depósito de $1 millón. Mientras hablaba, sacó otro teléfono móvil para iniciar la transferencia y añadió: ¿prefieres euros o dólares estadounidenses? Antes de que pudiera reaccionar, Spring Breeze Greenwater llamó a varias mujeres jóvenes impresionantes, todas ellas con figuras de modelo. Declaró: Streame, si te unes a nosotros, todas ellas serán tuyas. ¡Qué fortuna tan infinita! Yichen no quería ir, pero ante una invitación tan cordial, no sabía cómo rechazarla. Streamer, una vez que estás aquí, somos hermanos. Hermos una fortuna juntos. Justo cuando el amigo del chat en directo estaba hablando, un grito espeluznante rompió desde la habitación contigua. Lo siento, voy a enganar a alguien ahora mismo. Deja de pagarme. El espectador se puso serios al instante y salió al pasillo. Señalando al maten de la habitación contigua, gruñó amenazadoramente: maldita sea, estoy reclutando nuevo personal aquí. ¿Podrían bajar el volumen? Están molestando al anciano. ¿No sabías que el primer golpe debe ser en la boca para que deje de gritar? Volvió con las manos en las caderas y una sonrisa en la cara. No te preocupes, streamer. Una vez que salgas del país y te unas a nosotros, te garantizo que serás un pez gordo en menos de un año. Y aquí no aplicamos las tres prohibiciones. Enumero una serie de ventajas con el rostro radiante, enmarcado contraste con su expresión anterior.
Little gangster, caramba, y es una campana especial de reclutamiento para el parque industrial. Radiant glory, pensaba que era el reclutamiento directo de la banda de falsificadores de dinero. Resulta que el parque está lanzando nuevas iniciativas. Shanghai's third young master, streamer, si realmente vas recibirás tres palizas diarias con barras de acero, además de descargas eléctricas ocasionales. Pajarito, streamer, no vías. No quiero verte morir en el extranjero. Yichin volvió a la realidad y su expresión se volvió severa mientras miraba con ira al espectador que estaba chateando. ¿Acaso lo tomaban por un niño de 3 años? ¿Realmente había quedado tan bajo? ¿Ahora se había visto reducido a buscar fortuna en el extranjero? Si realmente iba ali, probablemente nunca volvería con vida. El espectador permaneció en línea, parlateando sin cesar, incluso exigiendo los datos de la cuenta de Yichin para poder transferir el dinero inmediatamente. ¿Mi obra de arte? Mi avatar es Iron Man. Pero yo no soy Iron Man, no puedo aguantar una paliza. Escucha, amigo, digas lo que digas, no voy a ir. No tengo intención de salir de este país. El espectador saberlo condestin, presentador, vives en la comunidad Luohan, ciudad de Manhwa. Incluso recito el número exacto de la casa de Yichin. ¿Ahora me amenazas con revelar mi identidad? Que quid claro, esta es mi transmisión en vivo. Yichin cortó inmediatamente la conexión y expulsó al espectador. Muchos espectadores vieron esto y bromearon sobre lo raro que era el talento del streamer. Si alguna vez se fuera al extranjero, sería realmente una cuestión de vida o muerte. O no salir del país nunca más en toda su vida. O mejor aún, convertirse en un recluso día y noche. Yichin vio estos comentarios. ¿Qué broma? ¿Al extranjero? ¿Cómo podría suceder eso? Como dice el viejo refrán, la pobreza no puede influir en el corazón noble. Yo soy bastante pobre, no soy precisamente el más adecuado para aventuras en el extranjero. Más tarde, Yichin se colmó y eco un vistazo al número de espectadores de la transmisión en vivo, 15,122 personas. Maldita sea, el calor está aumentando tan rápido. Capítulo 5, ¿Por qué no abres los ojos y vías? Chicos, estoy encantado de que estemos tan de moda ahora mismo. Pero me preocupa un poco que nos moleste la dirección del parque. Aunque si las cifras fueran bajas, sería aún peor. Vamos a ir sobre seguro y ver qué más podemos hacer. Declaró Yichin. La respuesta de los espectadores fue inmediata. En lugar de preocuparse por ser convocados por la dirección del parque, sugirieron que las autoridades podrían invitarlo a tomar una taza de té. Los espectadores comenzaron a asustar a Yichin, advirtiendo que producir dólares estadounidenses falsos podría llevar a su detención por falsificación se entraban en circulación. Otros señalaron que si un espectador de la retransmisión conjunta fuera descubierto, el streamer también podría enfrentarse a responsabilidades. La multitud se puso tan seria con sus advertencias que Yichin casi entró en pánico. A medida que aumentaba la charla, empezaron a animarse unos a otros, convencidos de que Yichin sería definitivamente arrestado. Lo estaban asustando deliberadamente, convirtiendo todo el asunto en una saga dramática. Little thug, streamer, confiesa y obtén clemencia, resiste y enfrenta un castigo más severo. Caramba, se me ha atado la lengua por las prisas. Little thug, streamer, se acabas entre ríos, solo te darán 4 hojas de papel higiénico al día. Reza para no tener diarrea. Pajarito, streamer, te visitaremos regularmente en la cárcel. Un montón de espectadores dicen lo mismo. Yichin sintió un escalofrío recorriendo su cuello. Al ver que miles de internautas se hacen eco de esto, se quedó paralizado. La policía no me arrestaría de verdad, ¿verdad? Olvídalo, esto podría ser realmente arriesgado. Y si realmente mataran a los espectadores de la transmisión en vivo. Entonces podría estar realmente en peligro. Los estadounidenses, lo dejaré en suspenso por ahora y hacer otra cosa. De todos modos, cuanto más alto sea el rango que alcances al aumentar tus puntos de emoción, más realistas serán las falsificaciones que puedas producir. Cheques falsos, antigüedades falsas, relojes falsos, armas falsas. Te do veil. Chicos, por la seguridad del streamer. La próxima vez, retransmitamos otra cosa. Yichin decidió esperar a que se calmara la polémica antes de volver a retransmitir su falsificación de dólares estadounidenses. Little thug, streamer, ¿no vas a retransmitir más dólares estadounidenses? ¿Qué tal si retransmits la falsificación de yenes japoneses? Little bird, streamer, ¿estás pensando en serios en retransmitir la falsificación de yuans chinos? Sas, da ya lo ya.
Si el streamer es atreviera a falsificar moneda china, aunque fuera un demonio gato con nu vidas, y ni siquiera eso bastaría para evitar que la dispararan. Chin Huang still alive, streamer, nos dirás que vas a falsificar la próxima vez? Muchos espectadores encontrarán las habilidades de falsificación del streamer absolutamente asombrosas y sienten una intensa curiosidad. También quieren ver cómo la próxima oleada de espectadores que se hicieron con estas obras de arte llevarían a cabo sus hazanas. Desde el principio de sus transmisiones en directo creando estos objetos, Yichen nunca tuvo la intención de cuidárselos. ¿Para qué les servirían? ¿Solo como decoración? Si así pudieran vender, por supuesto que los vendería. Por lo tanto, un gran grupo de espectadores seguía ansioso por comprar estas obras de arte. Chicos, ya es por la tarde. Voy a terminar la transmisión y a comer algo. Mañana, como siempre, la retransmisión comenzará a mediodía en punto. ¿Qué voy a creer mañana? Lo descubrirías cuando os conectes. Pondes manitas a trabajar y pulsad el botón de seguir. Con eso, Yichen se despidió y comprobó las estadísticas de la retransmisión. Duration de la retransmisión, 4 horas 1,600 puntos de emoción. Número de espectadores, entre 5,000 y 16,000. Interacción en la transmisión, sentimiento de los espectadores excepcionalmente alto recompensa, 1,000 puntos de emoción. 80 nuevos seguidores, 800 puntos de emoción adicionales. Comentarios sobre los regalos deseados, 1388 caro de guerra congelado. Recompensa por los regalos deseados, 10,000 puntos de emoción. Total de regalos recibidos, 3210. Total de puntos de emoción ganados, 2,998. Saldo de puntos de emoción total, 49,119 28,121 plus 2,998. Tras la liquidación, los puntos de emoción de Yichen se recuperaron hasta un total de 49,000. Cada hora de transmisión genera 400 puntos emocionales. Un mayor número de espectadores y una mayor popularidad de la transmisión en vivo se traducen en mayores recompensas. Cada 10 nuevos seguidores se obtienen 100 puntos emocionales. Yichen cuenta ahora con más de 900 seguidores, lo que supone una sólida base de fans. Cada regalo deseado recibido añade 10,000 puntos emocionales. Sin embargo, los regalos deseados suelen costar más de 100 libras. Entre los espectadores, pocos son grandes gastadores. Por lo tanto, rara vez se envían regalos deseados. La mayoría de los espectadores envían regalos estándar. Cuando se envió un regalo deseado, Yichen recibió inmediatamente 1388 puntos. En la liquidación de la transmisión en vivo, recibió otros 1388 puntos. Más 3,210 puntos por los comentarios sobre los regalos, lo que suma un total de 6,420 puntos. Esto equivale a que todos los espectadores enviaron colectivamente regalos por valor de 642 yuans. En ese momento, Yichen recibió 6,420 puntos. Tras la liquidación de la retransmisión, pudo reclamar la mitad de los 3,210 puntos. Por lo tanto, combinando múltiples fuentes de ingresos, Yichen ganó 49,000 puntos de emoción. Tras finalizar la retransmisión, reclinándose en su silla de ordenador, los datos personales de Yichen aparecieron ante sus ojos. Yichen. Estado, retransmisor de la plataforma Dotion. Título, retransmisor novato. Fama, etapa de recién legado. Habilidades, fabricación de billetes falsos nivel 7-11%, fabricación de relojes nivel 2-1%, fabricación de cheques nivel 5-95%, fabricación de porcelana nivel 2-4%. Como el presentador original había sido maestro de utilería, poseía una amplia gama de habilidades artesanales. Cada nivel de habilidad variaba significativamente. El más alto es el de la moneda falsa, seguido del de los cheques. Quizás porque los equipos de producción con los que trabajaba rodaban principalmente películas comerciales, que requerían dinero y cheques de atraso. Yichen reflexionó. Para la retransmisión en directo de mañana, la fabricación de dólares estadounidenses podría posponerse para evitar llamar la atención del parque, no fuera que me levaran para probar el bastón eléctrico. Por lo tanto, que son cheques. Cheques estadounidenses. De esa manera, los agentes de policía de la Nación Dragon no deberían molestarme, ya que no he hecho ningún daño a la Nación Dragon. Yichen tomó esta decisión con alegre facilidad. Gastó 5,000 puntos de emoción para mejorar su habilidad de fabricación de cheques en un 5%. Perfecto, alcanzó el nivel 6. Una vez tomada la decisión. Un resplandor carmesí surgió en la mente y las manos de Yichen. Técnicas más sofisticadas para fabricar cheques inundaron su mente. Al mismo tiempo, la destreza de Yichen para producir cheques exquisitos mejoró rápidamente.
Sus manos se volvieron más ágiles, capaces de ejecutar de talas más ala de la habilidad ordinaria. Media hora más tarde. Yichen se despertó de su silla de oficina, reflexionó brevemente. Finalmente, gastó 20,000 puntos de emoción para adquirir una pieza de porcelana cloisonné de la era Qianlong. Marco un número. Xiaoya, tengo aquí una pieza de porcelana que necesito vender. Ven a recogerla. Ella trabajaba para un antiquario especializado y era hija de una figura importante en el comercio de antigüedades. Que ella se encargara de la venta no supondría ningún problema. En la unidad de delitos graves de Spring Blossom City. El capitán Chen sostenía el boleto falso de dola estadounidense que Chen había fabricado y miraba con destino a sus subordinados, que lo observaban con severidad. Fue directo al grano, me dijisteis que un streamer estaba retransmitiendo la producción de dinero falso. ¿Es esta la moneda falsa que fabricó ese streamer? ¿Serías tan amable de abrir los ojos y mirar el retrato de este boleto de dola? ¿Qué es? No me vengas con tonterías sobre que los espectadores gastan este dinero. A menos que ocurra dentro de las fronteras de mi nación Dragon, no es asunto mío. Además, el retrato de este boleto es Tony Stark, Iron Man. ¿A quién podría engañar esto? Yo. Víctimas engañadas por moneda falsa. Quizás necesitan una lección de la sociedad. Considerenlo como matrícula. Capítulo 6, montando un puesto de tortitas en la planta baja. A los dos nuevos agents les preocupaba principalmente que los boletos falsos de Yichen pudieran causar problemas reales, dejándoles a ellos la tarea de arreglar el desastre. Después de todo, ellos también habían visto la retransmisión en directo. Sin embargo, algunos internautas intentaron gastar el dinero. Esa tanta mujer de izquierdas se creó lo que le dijo Black Brother. Pensando que era moneda auténtica emitida por el nuevo presidente, y casi la aceptó como dinero real. Si esto está más adelante y no intervenimos a tiempo, no nos dejaría en mal lugar? Compartieron sus preocupaciones con el capitán Chen. El capitán Chen resopló y se echó a reír. Contemplando el boleto de dola con el retrato de Iron Man, reflexionó, si la gente al otro lado del océano, en Estados Unidos, se deja engañar por esta tontería. Bueno, no puedo hacer mucho al respecto. Al fin y al cabo, no es de mi competencia. En cuanto a este streamer, lo vigilaremos por ahora. En ese momento, la puerta se abrió con un chirrido. Un alto funcionario entró apresuradamente, con expresión grave, y se dirigió al capitán Chen, y oído que hay un caso de falsificación de moneda. Capitán Chen, debemos honrar los uniformes que vestimos. No podemos permitir que circulen boletos falsos y así perjudique el interés público. Aunque no estoy familiarizado con este caso, me lo tomo muy en serio. El capitán Chen permaneció en silencio y se limitó a mostrar al alto funcionario el boleto de dola con el motivo de Iron Man. En cuanto vio el boleto, el funcionario se quedó paralizado y lo examinó repetidamente antes de volver a mirar al capitán Chen. Al ver que el capitán esencia, pareció algo desconcertado. ¿Este es el boleto falso del caso? ¿Quién lo ha denunciado? Esto es una auténtica tontería. Para dejarse engañar por un boleto de dolasi, hay que admitir que habría que volver a repasar las lecciones de la escuela primaria. Tony Stark, Iron Man, un boleto de dola con su imagen. Eso difícilmente puede considerarse moneda falsa en el mejor de los casos, y es una obra de arte. El alto funcionario, que al principio se había mostrado tan solemne y tenso. Ahora, se había quedado completamente sin palabras. Hoy en día, todo es una tontería. ¿Denunciar estos asuntos a la policía? ¿Qué desperdicio de recursos? Denuncia. Fue un espectador que ve la retransmisión en directo quien llamó a la policía, alegando que un streamer llamado Yichen estaba retransmitiendo la producción de dólares estadounidenses falsos. Además, algunos espectadores que compraron sus boletos falsos los están utilizando. Un agente navarro repitió los detalles. Hizo hincapié en que el boleto de dola utilizaba tinta que cambiaba de color. ¿Tinta que cambia de color? ¿Cómo es posible que un streamer tenga tinta que cambia de color? ¿Dónde la ha conseguido? La expresión del agente superior se ensombreció al instante. Esto tenía implicaciones completamente diferentes. Incluso así no estaba hecho con papel sin ácido. Pero este streamer tenía acceso a tinta de grado restringido. Si sustituía el retrato de Iron Man en el boleto de dola por el de Benjamin Franklin, quizás no engañaría a las imprentas. Pero si a mucha gente la mezcló él mismo, declaró el capitán Chen. ¿Tinta cromática? ¿Mezclada a mano? El alto funcionario parecía incrédulo.
Era la primera vez que se encontraba con un taller privado que posía tal capacidad. Este streamer mezcló tinta que cambia de color durante una retransmisión en directo. Esta prueba en video lo demuestra. El capitán Chen sacó su teléfono y reprodujo un video. Mostraba a Yi Chen mezclando tinta que cambia de color durante una retransmisión en directo. Los espectadores lo habían grabado y subido a internet. El capitán Chen lo descargó y se lo mostró al alto funcionario. Después de ver toda la secuencia, el alto funcionario se quedó completamente estupefacto y murmuró, ¡qué talento! El capitán Chen continuó con su informe, este streamer puede producir tinta que cambia de color, pero no ha utilizado papel sin ácido. Además, el retrato del dólar estadounidense es Iron Man, una imitación bastante chapucera. Un talento así no ha infringido la ley, y no sería apropiado invitarlo a charlar. El alto funcionario dio una orden directa, esto es lo que hermos. Enviada unos cuantos hombres a monta un puesto debajo de su edificio, que hagan tortillas o algo así, y vigilad de cerca a este streamer. Se envió a agents de paisano para vigilar los movimientos de Yi Chen desde debajo de su residencia. A partir de entonces, cada paso que daba Yi Chen quedaba meticulosamente registrado. Se había convertido en objeto de una vigilancia intensiva. Esa noche, mientras Yi Chen comía comida para lavar y jugaba a videojuegos, su teléfono vibró, 470,000 yuans depositados. Inmediatamente después, llegó un mensaje de WeChat. Al abrirlo, Yi Chen escuchó la agradable voz de Xiaoyu. Xiaoyu, hermano Yi Chen, la porcelana cloisonné que vendiste. Mi padre dijo que era magnífica y la compró personalmente. No se pondrá a la venta al público. Los 470,000 yuans después de impuestos se han transferido a tu cuenta bancaria. Gracias, Xiaoyu. Te buscaré de nuevo la próxima vez que venda porcelana. Yi Chen colgó con una sonrisa. Xiaote era una chica que había conocido durante su primera venta de antigüedades, de daisiaco o de insinuanos, de rostro fresco y radiante. Además, era la hija de un importante antiquario, una auténtica chica rica. De ahora en adelante, si alguna vez produce antigüedades o porcelana falsas, podría encargar la Xiaoya que encontrará encados. Después de todo, en el comercio de antigüedades, comprar falsificaciones es llamado ser enganado, uno asumía la pérdida. En ese momento, la habilidad de Yi Chen con la porcelana estaba en el nivel 2. Para subir un nivel se necesitaban 100,000 puntos de emoción. Para fabricar porcelana que la mayoría de los entendidos no pudieran distinguir de los países auténticos. Se necesitaba como mínimo un nivel 5 de destreza. Eso significaba invertir otros 300,000 puntos de emoción para elevar su habilidad del nivel 2 al nivel 5. Por ahora, la porcelana podía esperar. Primero, hagamos algunos checks y billetes falsos para obtener ganancias rápidas. El tiempo pasó volando y, al mediodía del día siguiente, Yi Chen se conectó en directo como de costumbre. Little Bully, anfitrión, anoche, las bendiciones del sol te hicieron sentir calor? Little Bird, anfitrión, ten cuidado ahora. Quien sabe, puede que el sol de Corea esté viendo la transmisión en directo en este momento. Sueda tus palabras. Swish swish swish, tu sal, mi vinagre. Gente de Chaozhou, sueda tu arroz y tus alas. Chincher Juan Alive, presentador, digest que no haríamos doles falsos, que vamos a hacer exactamente hoy? Peter Pan, presentador, hagamos superdólares juntos. Que más de que ha una persona rica más en el mundo? Little Gangster, Grand Jeef, hagamos dinero juntos. Un montón de espectadores preguntaban que íbamos a hacer exactamente hoy. Muchos espectadores seguían sin querer renunciar a hacer superdólares estadounidenses con el streamer. Superdólares estadounidenses. Lo más difícil era la plantilla del dólar estadounidense. Había que dibujarla a mano, trezo a trezo. Esta parte? Yi Chen podía encargarse ella por completo. A continuación, la tinta que cambia de color. Yi Chen también podía encargarse de eso. Por último, solo había que conseguir papel sin ácido. Y el superdólar estadounidense estaría listo. Menuda forma de hacer dinero. Si pudieras participar, te despertarías riendo por las noches. Yi Chen hizo un gesto con la mano y sonrió con amargura mientras decía, chicos, la verdad es que no me apetece ir a la tierra del sol naciente. ¿Enfrentarme al sol de frente? Juguemos sobre seguro. Hoy retransmitiremos en directo la producción de cheques estadounidenses. Sac tiempo para comprar un montón de maquetas de aviones de pan am. También puedo hacer cheques internos de su empresa, aunque no estoy seguro de si todavía los utilizan. Por supuesto, eso no viene al caso.
Lo que importa es la retransmisión en directo, chicos, manos a la obra. Capítulo 7, Streamer, reza por que no te pillan. En la sala de retransmisión en directo, miles de espectadores observaban atentamente como Yechen elaboraba los cheques, con expresiones rebosantes de emoción. Little Thug, streamer, me tienta bastante probar los cheques que estás haciendo esta vez. Swish swish swish, why si me encuentro con alguna mujer ingenua y credula de izquierdas. Quien sabe, quizás lo acepte como dinero. Data, en nuestro país, Estados Unidos, usar cheques es algo totalmente habitual. Swish swish swish, nuestro amigo extranjero está aquí para explicarnos la situación. Quizás este enfoque function, eh? Shinshir Juan Zeisher, presentador, el mundo está a punto de ganar otro individuo rico. Muchos espectadores, al saber que en Estados Unidos se utilizan estos cheques, comenzarán a fantasear con viajar allí para hacer pagar cheques falsos como grandes gastadores. Además, las obras de arte creadas por el presentador a menudo se venden. Desde luego, no se podían utilizar en el país. Pero en Estados Unidos, eran perfectamente válidas. Imagina ese momento, vestido con un traje a medida comprado con un cheque falso. Conduciendo un coche deportivo, también comprado con un cheque falso. Y luego, entrando en el campus de una universidad estadounidense con ese coche deportivo. La curvilínea belleza blanca del campus, una auténtica todoterreno. Al ver mi coche deportivo, Puedo caravada. Tomo la iniciativa y nos hicimos íntimos. A la mañana siguiente, sac con indiferencia mi chequera, arranqué un cheque en blanco y se lo entrega la belleza del campus. Finalmente, con suma confianza, declare. Mujer, aquí tienes mi cheque. Relanalo con la cantidad que quieras. Consideralo mi regalo para ti. Para compensar por la noche que compartimos. La mujer se marchó triunfante con el cheque. De todos modos, el cheque era falso. Si consigues cobrarlo. Bueno, enhorabuena por tu fortuna. Al fin y al cabo, no es mi dinero. Y si hay algún problema. Y si el cheque no tiene fondos. Jade gracias a mis campus bell por dejarme conseguir algo a cambio de nada. Los internautas siguieron publicando comentarios similares. Algunos incluso fantaseaban con usar este cheque para comprar un Rolls Royce en Estados Unidos. Luego lo enviarían a casa, conducirían el Gran Rolls hasta su pueblo y deslumbrarían los ojos de titanio de los ancianos del pueblo. Mientras los internautas se entregaban a tales ensonations. Yechen utilizó primero herramientas especializadas para crear el marco del cheque y, a continuación, empleó un bolígrafo profesional para dibujar meticulosamente sus intrincados detalles y patrones. Este paso resultó ser el más difícil, ya que requería que sus manos trazaran meticulosamente líneas que solo las máquinas podían producir. Y no se permite en un solo paso en falso. El más mínimo error haría inútil todo el trabajo anterior. Sin embargo, la habilidad de Yechen para hacer cheques de 6 segmentos superaba a la de la mayoría de las máquinas. Especialmente para algo tan poco seguro como un cheque. Dominó sin esfuerzo esta etapa tan difícil. Al observar a los espectadores que se entregaban a fantasías en los comentarios, su valor emocional se disparó rápidamente. A los 10 minutos de empezar la retransmisión, había acumulado más de 3,000 puntos de emoción. Sin embargo, al darse cuenta de que la sección de comentarios se estaba desviando del tema, Yechen se apresuró a aclarar, chicos, estoy trabajando con un cheque de Pan American Airways. Se trata de un cheque de estilo antiguo. A menudo, los pilotos de líneas aéreas optaban por recibir su salario mediante cheque en lugar de en efectivo. Por lo general, estos cheques también podían pagarse terceros. Porque en el extranjero, los pagos móviles son una molestia. Incluso para transferir dinero a una tarjeta bancaria hay que hacer cola en el banco para sacar efectivo. Por eso los pagos con cheques son tan habituales allí. Pero dejadme aclarar algo, este cheque tiene más de una década de antigüedad. Probablemente ya no utilizan este estilo en particular. Así que los hago únicamente para venderlos como obras de arte. Little Thug, streamer, lo entiendo. Sas, si me pillan, nunca delatar al streamer. Data, streamer, estoy aquí mismo, en Estados Unidos. Estoy esperando tus novedades. Ahora, ya veremos si funciona o no cuando lo probemos. No te preocupes, streamer, adelante. De todos modos, estás en el reino del dragón, el FBI no podrá encontrarte. Esta vez, se sumaron bastantes espectadores extranjeros. Al verlos charlar con entusiasmo, Yechen siguió elaborando el cheque. Una vez que el destino, el marco y otros elementos del cheque estuvieron listos. Despegó la etiqueta de Pan American Airlines del modelo de avión empapado y la pegó al cheque.
Por último, coloco el cheque entre las páginas de un libro grueso y lo presiono con fuerza, asegurándose de que la etiqueta se adhiriera bien al papel. 2 horas más tarde. Yichen levantó la cámara de su teléfono para grabar el salón. Ahora había docenas de cheques esparcidos ordenadamente por el suelo. Little bully, maldita sea, ha aparecido el rey de los cheques. Swish swish swish, streamer, confiesa, te dedicabas profesionalmente a falsificar cheques? ¿Cómo así no podrías tener tanta habilidad? Little Whitebird, docenas en solo 2 horas. Little Whitebird, why dices que es la primera vez que lo haces? Confiesa, la verdad te salvará. Un montón de espectadores se quedaron atenidos. Pensaban que harías un cheque al día en directo. Y resulta que estás llevando a cabo una operación al por mayor. Yichen se sintió inmensamente satisfecho al ver que su valor emocional se había disparado hasta alcanzar los 33,811 puntos. La última vez, había acumulado unos 24,000 puntos de valor emocional. Hoy, solo con retransmitir el proceso de emisión del cheque, había ganado más de 9,000 puntos de emoción. Sin contar el valor de conversión de los regalos y el resumen de la retransmisión. Pensándolo bien, Joder, tío, voy a estar ferrado. Little Bird, streamer, la gente que hace estas cosas en ni siquiera lo muestra en público. ¿Lo estás retransmitiendo en directo? ¿No te de miedo que te pillen? Superman Chang, anfitrión, más te vale rezar para que el FBI no te pille, o te darán una paliza. Yichen vio los comentarios y explico solamente, chicos, no hay por qué preocuparse. No estoy en Estados Unidos, estoy en el reino del dragón. El reino del dragón no usa estas cosas. Según nuestras leyes, no estoy infringiendo ninguna norma. Superman Chang, por eso precisamente te digo que no dejes que te atrape el FBI. Si no, te darán una paliza tan fuerte que ni tu propia madre te reconocería. Little Gangster, streamer, 1, 2, 3. Suelta el enlace. Sasasas, streamer, ponga el enlace. Little Windmill, streamer, publica el enlace. Te llenaré de regalos wish, rápido. Data, yo también quiero comprar. Yichen echo un vistazo a los comentarios. Regalos wish? La última vez había conseguido 49,000 puntos de emoción. Un tercio de ellos procedían solo de los regalos wish. ¿A qué esperaba? ¿Y que estáis tan entusiasmados? 1, 2, 3, enlazad. Yichen hizo los ajustes necesarios y publicó los enlaces de los cheques. Los 60 cheques se agotaron en cuanto se publicaron. Inmediatamente, una avalancha de espectadores exigió que se repusieran, instando al streamer a actuar con rapidez. Little Bully, streamer, todavía sonriendo? Reponlos ya. Swish swish swish, por Dios. Ni siquiera un perro se atrevería a descansar como tú, streamer. Sigu adelante. Little Bird, streamer, tus cheques solo valen 20 libras cada uno. Has más, te Ferraras. Yichen sonrió. Chicos, sobre esos regalos que mencionantes. Antes de que pudiera terminar. Little Windmill mostró rápidamente un Frozen War Chariot. Este artículo de 1388 yuans. Lo valió al instante 1388 puntos de emoción. Una vez finalizada la retransmisión, habría una bonificación extra de 10,000 puntos de emoción, además de un reembolso de 1388 puntos de emoción. Salud, chicos. Sois buenos tipos y yo soy un buen tipo. Hoy voy a hacer horas extras, voy a ganar 300 o 500 más, para que podáis comprar todo lo que queréis. Yichen comenzó las horas extras. Durante los 3 días siguientes, Yichen no se desconectó en ningún momento. Dormía con la transmisión en marcha, simplemente apartando la cámara. En 3 días, produjo un total de 1,500 cheques, que fueron adquiridos por sus espectadores. Los mensajeros llegaban constantemente para recoger los envíos. Cuando Yichen finalmente se desconectó 3 noches después, sus ganancias en valor emocional se habían disparado en 97,000. 3 días de trabajo sin descanso. Yichen se tomó una semana libre y gastó generosamente las ganancias de su anterior venta de porcelana cloisonné. Pasaron 7 días. A las 9 de la noche, Yichen volvió a retransmitir en directo. Sus espectadores seguían tan entusiasmados como siempre. Data, presentador, mira el cheque que has hecho. ¿Es igual que el que tengo aquí? Data, he publicado la imagen en los comentarios. Yichen examinó la foto en la sección de comentarios. ¿No era un cheque de Pan American Airways? ¿Lo había hecho yo? Un momento, este cheque tenía marcas de antigüedad. No era mío. Maldita sea, ¿todavía usan estos cheques anticuados al otro lado del charco, en Estados Unidos? ¿No es sup one que son el ferro del mundo?
¿Cómo puedes ser tan anticuado su sistema de checks? Antes de hacer el mío, elegí específicamente uno de sus destinos vintage de hace 15 años. ¿Han pasado 15 años y no los han actualizado? En ese momento, el espectador data solicitó un enlace en directo. Yichen sintió una sensación de aprensión. Capítulo 8. ¿Todo es igual en la oscuridad? Este espectador, data, seguía solicitando una conexión de micrófono en directo. Yichen abrió la página de transacciones del tipo y vio que había comprado 50 cheques, todos ellos de fabricación propia. No había ningún import rellenado en ninguno de ellos. Pero todos levaban un sello y el logotipo de Pan American Airways. Lo más importante era que, siendo Pan American Airways la aerolínea más formidable de toda América, ¿cómo era posible que no hubieran actualizado su sistema de cheques en más de una década? Little Bully, streamer, ¿a qué esperas? Conecta el micrófono. Peter Pan, streamer, parece que este tipo quiere armargileo. Conectalo. Estaremos encantados de colmarte de regalos. Sunshine Whitehorse, si tú haces una travesura, yo también haré una. Anfitrión, te lo estás pasando en grande en tu pequeña burbuja. Conectate, anfitrión. Little White Bird, anfitrión, te he atacado el gordo. Los cheques que haces todavía se utilizan en Estados Unidos. Los espectadores pedían a gritos que yichen se conectara, ansiosos por ver a este espectador, data, haría alguna travesura. Muchos de los que habían comprado las obras de arte del streamer se conectaron para dar su opinión en tiempo real. Por supuesto, había muchos como el espectador anterior que había quemado dinero falso en las tumbas. Chicos, siento un escalofrío en la nuca. Quizás no deberíamos retransmitir en directo hoy. Si no, nos quedaremos encerrados en la cárcel la próxima noche Villa China. Sería horrible. Yichen sintió que algo no iba bien. No podía retransmitir en directo. Si este tipo hacía alguna locura, podría acabar entre ríos. Una alta audiencia es buena. Pero esa es demasiado alta y las autoridades se dan cuenta. Podrían llamarme declarar. Little Thug, streamer, sit conectas, te enviar un regalo de deseo. Little Songbird, streamer, quiero ver la conexión. Si te conectas, te enviar un regalo de deseo. Muchos espectadores estaban haciendo comentarios similares. Entre ellos había espectadores que anteriormente la habían regalado deseos a Yichen, y todos se sumaron a la conversación. Yichen observó cómo se desarrollaba todo esto, frunciendo los labios. El valor emocional de un solo deseo estaba garantizado en más de 10,000. Eso se podía cambiar por una pieza de porcelana de la era Qianlong que valía 200 o 300,000. Además, este espectador que solicitaba un enlace en directo podría no estar haciendo una treta. El dinero tenía cierto atractivo. Al momento siguiente, Yichen aceptó la llamada con decisión. Si había dinero que ganar, lo aceptaría. Además, los puntos emocionales ya estaban en el bolsillo. Incluso así los setaban para interrogarlo, una vez liberado, podría cambiarlos por antigüedades para vender. Data, llamada del espectador conectada. Era un hombre blanco de mediana edad que apuntaba con su cámara a su escritorio. Sobre el escritorio había 2 cheques antiguos. Y una docena de cheques nuevos. Todos cheques de Pan American Airways. El espectador explicó que los cheques antiguos procedían de fuentes legítimas. Los nuevos, sin embargo, los había comprado a Yichen. Después de 10 días, los cheques habían cruzado océanos y habían llegado. Estos cheques, siempre que la cantidad no fuera excesiva, podían cobrarse normalmente en los bancos, o incluso en lugares como hospitales y restaurantes. Funcionaban como una forma alternativa de papel moneda, ampliamente aceptada por todo el mundo. Ahora, iba a ponerlos a prueba. Data, streamer, los cheques que has hecho son absolutamente geniales. Ahora mismo me voy al banco a cobrarlos. Lo retransmitiremos todo en directo. Wiley acado el ojo a esa cajera del banco, una chica negra preciosa. Es una pena que pesa casi 136 kilogramos, como una bola de bolos descontrolada. Pero no importa. Sé que yo también lo gusto. Mirad mi actuación, chicos. Un tipo blanco de mediana edad, agitando mi cheque, tratando de seducir a una perla negra? ¿Las perlas negras están tan cotizadas hoy en día? ¿O es que este viejo tiene gustos bastante peculiares? ¿O tal vez, una vez que se apagan las luces, todo es lo mismo? Amigo, no lo hagas. Eso es un banco. Si te pillan, no te saldrás con la tuya. Amigo, según el consejo de este streamer, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Yichen se agachó rápidamente.
Si esto se la luz, a mí no me atraparan. No estoy en Estados Unidos, pero mi corrido espectador esa materia en un bulio. Las cárceles estadounidenses son lugares sombríos, amigo. Podría acabar obligado a recoger Japan. Los espectadores de la retransmisión en directo insistieron en que eso no ocurriría. Luego, condujo hasta el banco, uno pequeño. Guardó el teléfono en el bolsillo de su traje, asegurándose de que la cámara mirara hacia adelante, antes de entrar. Una chica negra lo saludó, vestida con un uniforme de cajera de banco demasiado grande. Se parecía a una cabuto bidimensional, una joya rara en este mundo. Los ojos de la bella morena se iluminaron al ver al espectador de la transmisión en vivo. Era evidente que adoraba a este espectador en particular. Sin embargo, el espectador anterior no la había reconocido. Ahora, el espectador de la transmisión en vivo se acercó al mostrador y lo entregó el cheque a la belleza de piel oscura. Este cheque estaba extendido por Yichen, quien había escrito $6,000 en él. Cuando la belleza de piel oscura tomó el cheque, a punto de inspeccionarlo, el espectador de la transmisión en vivo le agarró la mano. Carino, te he echado mucho de menos. Antes, sin sueldo, no me atrevía a acercarme a ti. Ahora gano un sueldo, soy miembro del personal de tierra de Pan American Airways. ¿Me considerarías la oportunidad de hablar contigo en privado? El espectador hablaba en inglés, y sus palabras rebosaban efecto. Su identidad era autoproclamada en realidad, estaba desempleado. Los ojos de Black Pearl, que pesaba casi 150 kilos, se llenaron instantáneamente de lágrimas, convencida de que había encontrado el amor verdadero. Ahora, una súplica del amor verdadero. ¿Cómo podía negarse? Levo al amigo en línea a la sala de espera del banco, dejándolos solos. Él se lanzó una torrente de palabras dulces, abrazando por completo su personalidad de hombre blanco de mediana edad sin escrúpulos. Finalmente, sus manos encontraron el camino alrededor del cuello de la belleza de piel oscura. Lo que siguió dejó a todos completamente atenidos. Maldita sí, maldita sí, maldita sí. Maldita sí, maldita sí, maldita sí. Amigo, ¿te has lanzado a cobrar ese cheque? Amigo, ella pesa casi 300 libras. Yichen tartamudeó asombrado. Por supuesto, su intención era advertir a Black Pearl para que no se dejara engañar. Resulta que los espectadores de la transmisión en vivo probablemente habían silenciado sus micrófonos al unirse. Black Pearl no podía oír la voz de Yichen. Luego, pasaron 3 minutos de intensa acción. Little gangster, maldita sí, streamer, tienes muchas escenas emocionantes. Little flying fox, anfitrión, ¿eres el padre del moderator? ¿Cómo es que no te han expulsado? Sunshine Big White Horse, maldita sí, ha cambiado directamente a la región occidental. Impresionante. Los espectadores se quedaron atenidos y el número de conectados se disparó como un cohete. En poco tiempo, la audiencia había aumentado a 30,000. Yichen echo un vistazo a sus puntos de emoción, habían subido 3,000. Aunque eso estaba bien, él no estaba haciendo una transmisión porno. Maldita sí, viejo blanco. Gracias a Dios por el sistema de transmisión. Dotian no podía tocar a Yichen. Mientras no terminara la transmisión, el canal no podía ser baneado. De lo contrario, esta escena por sí sola lo habría valido un baneo permanente. Después de conectar con el espectador, rodeó con el brazo a Black Pearl. Carino, te quiero. Esta noche tenemos una cita, pero primero, he de me cobrar este cheque. En eternidad, Black Pearl se secó las lágrimas. El amor verdadero finalmente la había encontrado. Cogió el cheque, levo al espectador al mostrador y, sin pensarlo 2 veces, lo cambió por $2 estadounidenses. Acababa de pasar por una experiencia tan dura. Las emociones estaban a flor de piel. Ahora tenía novio. ¿Cómo iba a tener la paciencia necesaria para examinar el cheque con detenimiento? Y así, $6,000 estadounidenses, un grueso fallo de billetes, acabaron en manos del espectador. Al salir del banco, el espectador declaró con sinceridad, presentador, ¿qué tal estoy? ¿Estoy guapo? Aprendí del error del espectador anterior y utilicé proactivamente mi aspecto para atraer la atención de la perla negra. Esta vez lo conseguí. Genial, ¿verdad? Espectadores, no dudéis en aprender de mí. Puedo ser vuestro mentor. Yichen ese cuedo ali atenido. Chicos, no lo omitáis. Capítulo 9, en realidad te debe 500 libras, maldita sí. Chicos, esta táctica es absolutamente despreciable. No la copien, no hagan esto. Debemos promover valores positivos.
Yichen protesto apresuradamente, aterrorizado de que los futuros espectadores pudieran recurrir a trucos tan sordidos. ¿Qué sentido tendría entonces el streaming? Más valdría irse a las regiones occidentales y ver cómo así desarrollan las cosas a un ritmo pesado. No así puedes sentar este precedente. Al ver la expresión engriada y satisfecha del espectador, data, los demás espectadores inmediatamente se sumaron a la conversación. Little bully, realmente han hecho daño, ¿verdad? Vender tu cuerpo por unos miseros $6,000. Peter Pan, $6,000? Ni siquiera es suficient para comprar mi verdad. Little thug, casi 300 libras de perlas negras, realmente estabas hambriento. Superman Chang, unas pocas monedas de plata dispersas, tentando a un hombre a perder su verdad. Shinshir Huang still alive, lo entendimos, este poco dinero es solo por las molestias, después de todo, ni siquiera apagas las luces. El tono había cambiado de nuevo. Las respuestas de los espectadores de Dragon Nation dejaron a este espectador de la transmisión en vivo completamente desconcertado. Y es cierto que era un poco pasado. Pero había obtenido su recompensa. Anteriormente, obtener un cheque de Pan American Airways por medios legítimos lo repartiría como mucho $200 o $300. Esta vez eran $6,000. El espectador de la transmisión en vivo no dejaba de decir, todos los que están en el chat, tengo la ventaja aquí. Tengo el dinero y la carne, no he perdido nada, he ganado una fortuna. Tenías que creerme, realmente he hecho una fortuna. Solo lo decís por envidia, ¿verdad? Después de leer los comentarios, los espectadores de la llamada se enrollaron de vergüenza. Está claro que he hecho una fortuna. ¿Cómo podíais decir esas cosas? Sin embargo, los espectadores del reino del dragón pensaron. Sabemos que has ganado dinero. Pero no podemos imitar tus métodos. Why, francamente, ante casi 300 libras de perlas negras, bueno. No somos tan valientes como tú. Así que solo podemos mirar impotentes. Pero tú tienes la ventaja. ¿De verdad esperas que te alabimos ahora? Sigu cenando. Luego, los espectadores continuaron con toda seriedad. Que un comentarista dijera esto era una cosa. El problema era que la mayoría de los comentaristas dicen lo mismo. Esto dijo el comentarista de la transmisión en vivo bastante inseguro. ¿Podría ser que realmente haya perdido? ¿Ha perdido su inocencia este hombre blanco de 38 años? ¿Y es esto realmente así? ¿Podría haber perdido de verdad? Pero el dinero sigue en mis manos. El espectador de la retransmisión en directo comenzó a dudar. Un comentario podría descartarse, pero ahora toda la sección de comentarios se hacía eco de estos sentimientos. Little bully, data, confía en mí, este es el dinero que has ganado vendiendo tu alma. Peter Pan, no debes gastar este dinero, o tu alma nunca encontrará la redención. Dios te abandonará. Sonaban totalmente convincentes. Especialmente cuando mencionaban a Dios y a Satanas. El espectador de data, antes tan alegre. Ahora tenía una expresión profundamente preocupada. ¿Podría ser que realmente vendí mi alma a Satanas? ¿Fue así como conseguí mis $6,000? Pero no he perdido nada, ¿verdad? Sin embargo, todos insisten en que sí. ¿Podría estar realmente equivocado? Al ver el cambio de humor, los internautas aprovecharon inmediatamente su ventaja. Little thug, te sientes perdido y culpable? Eso es exactamente así. Hoy, de marca atrás ahora y Dios tendrá piedad de ti. Pequeño Maiten, no toques ese dinero. Escúchame, coach tu machero y quémalo. Nosotros no pudimos ganar ese dinero, pero tú lo robaste y te lo quedaste. ¿Crees que te lo vamos a perdonar? Yichun permaneció en silencio todo el tiempo. Observable la escena como se estuviera presenciando un mundo nuevo. Más de 1000 internautas intentaban manipular a data. Casi convencieron al pobre chico. Hasta que data sacó su machero, solo para recobrar el sentido común en el último momento. Me estáis engañando. Solo estáis celosos de mi suerte. No me creo vuestras mentiras. Dios seguirá cuidándome. Voy a volver para intentarlo por última vez. Streamer, serás mi testigo. El espectador de la llamada finalmente se eco atrás. Un agitado, planeaba volver a intentarlo. Los espectadores se marcharon decepcionados. Y es una pena que no consiguieran engañar al tipo para que quemara sus $2 estadounidenses. Justo cuando el espectador de data se disponía a dirigirse al banco donde trabajaba la chica de piel oscura. Yichen no pudo contenerse más. Deja de decir tonterías. Esto no es la región occidental. Larget. Corto la conexión.
Si esto seguía así, la retransmisión se convertiría realmente en territorio occidental. Al poco tiempo, otro espectador se unió a la retransmisión. Yichen pensó que cambiaría las cosas y aceptó la conexión. El nuevo espectador, Dadcad, se presentó como un hombre blanco que vivía en Estados Unidos. Pronto encendió su cámara, revelando una habitación de hotel. El sonido del agua corriendo llenaba el aire alguien se estaba duchando. Dadcad explicó que acababa de terminar un encuentro pagado y que estaba a punto de pagar. Luego, sacó un cheque de su billetera, uno que Yichen había escrito. Maldita sea, que he hecho hoy. ¿Qué demonios? Todos los que están en esta llamada son unos cabrones como tú? Maldito bastardo. ¿Estás usando un cheque que yo hice para pagar esto? Yichen perdió los estribos por completo. Había visto a gente que se aprovechaba antes. Pero nunca había visto a alguien intentar aprovecharse de algo así. La pobre chica estaba ganando su dinero con mucho esfuerzo. Yichen intentó cortar la conexión, pero los espectadores protestaron. Little Thug fue directamente por el regalo de la lista de deseos. Un carro de guerra congelado por valor de 1388 puntos, equivalente a 138 yuans. 1388 puntos de emoción acreditados, más 10,000 puntos de emoción adicionales, lo que suma un total de 13,888 puntos de emoción. Little Tybal, presentador, déjame verlo antes de enviar otro regalo deseado. De acuerdo, no hay problema. Chicos, vémoslo juntos. La actitud de Yichen dio un giro completo. Con los puntos de emoción legando, todo estaba bien. Los puntos de emoción se podían cambiar por antigüedades o se podían usar para mejorar las habilidades de artesanía. Mientras tuviera puntos de emoción, eso era lo único que importaba. En cuanto al FBI y demás, bueno, eso no importa. Primero hay que ganar puntos de emoción. Dadcad abrió la transmisión en vivo y colocó su teléfono debajo del televisor del hotel para capturar toda la escena. Pronto, la belleza rubia de ojos azules apareció completamente vestida y localizó a Dadcad para pagar la cuenta. Little bodyguard, alias paga todo después? Peter Pan, supongo que aquí es diferente. Los espectadores observaban con atención, ansiosos por ver si este tipo lo conseguiría. Pronto, Dadcad sacó su cartera. Dentro solo había unos pocos dólares estadounidenses dispersos, nada que ver con la factura de $1,500. Sin desanimarse, sacó varios cheques, seleccionó uno y se lo entregó a la belleza. Este también era un cheque elaborado por Yichen. La camarera lo aceptó y lo golpeó alegremente con el dedo medio. El sonido lo confirmó, era auténtico. Unos instantes después, contó $500 de su bolso, así los entregó al espectador y se marchó alegremente. Dadcad, con el teléfono en la mano, mostró con orgullo sus $500, sonriendo ampliamente. No tengo ni idea de si el banco lo detectará. Lo único que sé es que a simple vista no se nota. Este tipo estaba en la luna, habiendo conseguido 500 pavos gratis. Yichen se agarró la frente. Las tramas de estos genios eran cada vez más escandalosas. Al principio solo vendía arte, ya sabes. Ahora, me temo que he abandonado el barco. Tarde o temprano, estos tipos me hundirán en la miseria. Little Thug, Joder, te está devolviendo 500. Superman Chang, Joder, ¿quién está llegando con quién aquí? Capítulo 10, vosotros no podíais con ello, lo haré yo mismo. Votad por mí. Liaoning Iron Big Brother, este tipo debería cambiarse el nombre por Big Brother 91. Dadwad, estafando incluso el dinero de los palos? Que de caro. Talovsky, mendigando y ganando 500? Menudo éxito. Little Bully, vi un cheque de $1,500 en su cartera y no lo usó a propósito. El chaos se intensificó. Los espectadores estaban absolutamente alborotados. Yichen intervino rápidamente, chicos, tranquilos. De verdad que no sabía que esto todavía funcionaba hoy en día. No nos metemos en negocios tan turbios. Por el amor de Dios, estoy vendiendo arte. Los espectadores inundaron el chat con comentarios como lo entiendo y lo han pelado, pero no denunciar al streamer, dejando a Yichen completamente atenido. Creo que he perdido el control de la situación. ¿Debería terminar la retransmisión ahora? Primero, comprueba el valor emocional. Maldita sea, ya ha subido a 40,000. 40,000 puntos de emoción se pueden cambiar por una antigüedad de la dinastía Ming que vale más de un millón. Este tipo está a punto de convertirse en un magnate. Con un millón de libras podría conseguir 500 chicas para un torneo de 1000 bolas.
Yichun observo como los espectadores seguían inundando el chat, y muchos más se preparaban para unirse a través del chat de voz, probablemente planeando sus propias acrobacias. Estos chicos están absolutamente entusiasmados. Y alguien definitivamente ha grabado la transmisión anterior. Si alguien lo denuncia, tendrá que hablar con las autoridades. Dado que ese es el caso, más vale enfrentarlo de frente. ¿Por qué no agitar las cosas yo mismo y aumentar ese valor emocional a 100,000? Muy bien, chicos. Ya que están tan entusiasmados, no voy a seguir haciéndome el tímido. Las payasadas que estáis haciendo me parecen un poco mediocres, más bien amateur. Yichun decidió intervenir personalmente. Como de todos modos no se podía contener, más valía hacerse cargo. Ese valor emocional es conmovedor. Se puede cambiar por antigüedades para venderlas, aumentando los beneficios. Mejor provocar primero esa ola de valor emocional. Además, este cheque panamericano lo está costando dinero a Estados Unidos, no a nosotros. Little Taibao, ¿qué? Anfitrión, ¿vas a intervenir para agitar las cosas tú mismo? Superman Chang, de Jaloya, anfitrión. Mira lo despistado que estabas antes. Scientate y observa, deja que los chicos se desmadren. Talovsky, tengo los aperitivos listos, solo estoy aquí para ver cómo los pecs gordos de la retransmisión hacen sus jugadas. No interfieras, streamer. Ruan Wanyue, streamer, solo tú? Kim Jongkook, streamer, ¿a qué estás llegando? Muchos espectadores no apoyaban a Yichun. Cuando esos tipos que quemaban dinero falso en las tumbas o jugaban al Black Pearl estaban haciendo acrobacias, no te vimos presumir de tus habilidades, ¿verdad, streamer? Yichun ignoró por completo los comentarios y pasó la retransmisión en directo. Chicos, escuchad. Yo mismo os enseñar cómo usar este check. Haced radar esos pequeños regalos, dadle al streamer algunos seguidores. Sin esperar a las reacciones, si lanzó a su plan. De todos modos, primero hay que impulsar la interacción y el entusiasmo para acumular puntos emocionales. ¿Vosotros dos, los de delante? Sois unos inútiles. Este es el plan, coged vuestros cheques y idea ver a Black Brother para comprar contrabando. Es una aventura sin riesgo, comprad todo lo que podáis, pond el negocio en marca. Incluso si Blackie os pila en ganandol, ¿qué voy a hacer? ¿Denunciarlo? Ir a la policía estadounidense y Decker, este tipo me vendió contrabando con un cheque falso. ¿Podrían arrestarlo, por favor? Esos agents colgarían a Blackie del cuello. Yichun comenzó su vívida narración, este cheque, el banco puede pagarlo o no. Vi a gastarlo en el bar. En realidad, ninguno de vosotros ha captado el quid de la cuestión. Muchos espectadores se enamoran. Via, parece que el streamer tiene algunas ideas interesantes. Al ver que el indicador de estado de ánimo subía, Yichun supo que iba por buen camino y se apresuró a continuar. ¿Recordáis la iluminación de los bears? ¿Cómo hace que las mujeres se ven impresionantes? Es una iluminación de color cerdo. Illuminate con ella y serás un rompecorazones. Bajo esa luz tenue y favorecerá cualquier mujer, reinas del campus universitario, bellezas de la escuela de arte, puedes elegir a la que te guste. Solo tienes que darle un cheque falso. Con la luz tenue, solo verá la cantidad del cheque, nada más. Little Thug, caramba, streamer, eres un auténtico sinvergüenza. Superman Chang, en los hotels, con la iluminación normal, ves el peligro. Los bears eliminan ese riesgo. Streamer, eres un auténtico sinvergüenza. Data, presentador, he aprendido algo. Es una idea brillante, voy a probarla ahora mismo. Ruan Wanyue, ese espectador que acaba de unirse a la llamada era bastante despreciable. Presentador, tú lo estás añadiendo segura de este truco. Espero que tengas gios, pero no. Eso. Los espectadores se dieron cuenta poco a poco de que este presentador era entretenido. Segundo. Yichun eco un vistazo a su saldo de puntos emocionales, en solo unos minutos, había aumentado en 3,000 puntos. Seguro así. Hay que hacer algo grande. Probablemente no lo llevarán a cabo. De todos modos, solo quiero agitar las emociones de los espectadores y ganar algunos puntos primero. En cuanto a si mueren si lo hacen, eso no es problema mío. No me atraparán. Son solo trucos menores. Tengo el truco más importante bajo la manga. Escuchad todos vosotros en Estados Unidos. Yichun alzó considerablemente la voz. En Estados Unidos tenías este sistema de donations a la policía, ¿verdad? Según este sistema, si dono dinero a la policía, me darán una tarjeta para salir libre de la cárcel. Así que, si alguna vez me para la policía, solo tengo que mostrar esta tarjeta para salir libre de la cárcel.
Aunque haya cometido una infracción de tráfico, puedo evitar la multa y salir impune. Joder, se pagas 10 o $20,000, incluso puedes cenar con el jefe de policía. Sí, Estados Unidos es diferente a nosotros. Este tipo de soborno es completamente público. Empiezo a detallar el sistema estadounidense, donde el soborno se practica abiertamente, como un viejo experto en la materia. Los espectadores escuchaban con atención y el interés por la retransmisión en directo aumentaba constantemente. En poco tiempo, el chat superó los 40,000 espectadores. Innumerables espectadores internacionales se sumaron a la retransmisión. Yichen continuó, las donaciones más elevadas traen consigo más ventajas, recibes una placa de policía como símbolo de estatus. En Estados Unidos, eso significa esencialmente oficial de policía honorario. Como has donado generosamente, eres un pez gordo. El Departamento de Policía te concede este estatus. Si te encuentras con otros oficiales, simplemente presenta esta placa. Pero, hay donas cheques falsos. Escribe uno por 300, 500 u 800,000 y donalo a la comisaría. Consigue 10 u 8 placas, más 100 o 180 tarjetas para salir libre de la cárcel para vender. En cuanto a los cheques del Departamento de Policía, ¿se atrevería su banco a negarse a cobrarlos? Incluso se negaran, para cuando intentaran cobrarlos, ya habrías vendido todo y habrías escapado. Dirigid al siguiente condado de Estados Unidos y sigo adelante. Nos convertiremos en la banda nacional de cheques sin fondos y seguiremos adelante. Pequeño gangster, ese streamer es un pedazo de trabajo completamente podrido. El cielo recompensa la diligencia, maldita sea, me largo de aquí. Cabrón, como te atreves a insultar mi patria espiritual. El silencio es oro, Estados Unidos es mi santuario espiritual, mi patria espiritual. No puedes hacer esto. Leoning Iron Big Brother, vosotros dos, viejos chochos de arriba, se tanto os gusta Estados Unidos, ¿por qué no os vais ali? Dadada, a los verdaderos estadounidenses no nos importa en absoluto. No insultes al streamer. En realidad lo estamos agradecidos. Capítulo 11, solo estoy troleando, ¿en serio te vas? Yichen echo un vistazo al medidor de emociones, 50,000. Luego comprobó la audiencia en directo, 60,000. Entre ellos, 15,000 eran espectadores extranjeros. Solo 7,000 procedían de Estados Unidos. Los espectadores lo estaban dando tanta importancia que siguió adelante, con el objetivo de conseguir otra subida en los puntos de emoción. En ese momento, el valor de emoción volvió a subir. 52,000. El número de espectadores alcanzó los 70,000. En circunstancias normales, la plataforma do Tian habría prohibido permanentemente la transmisión de Yichen. Pero Yichen tenía su propio sistema de transmisión. ¿Quieres prohibir mi transmisión? No lo voy a tolerar. Prohíben el culo. Transmitir en vivo cuando me plazca y lo cerraré cuando lo considera oportuno. Esta María de tráfico ya se ha desplomado. Yichen insisto, amigos, no se trata solo de estos pequeños trucos, tengo otros trucos bajo la manga. En la nación americana, los legisladores estatales pueden aceptar abiertamente contributions. Suena elegante, pero en esencia es soborno. Pero quienes ofrecen esas contributions suelen exigir a los legisladores estatales que escriban cartas de recomendación para que sus hijos ingresen en universidades o institutos prestigiosos, o incluso para conseguirles un empleo. Así es como funciona. Estados Unidos practica la educación de élite y la educación simplificada. Sin la recomendación de un legislador estatal, olvide de ingresar en las escuelas de élite. Así que estas cartas son cruciales. Yichen, algo familiarizado con Estados Unidos, desató ahora una avalancha de revelaciones como una ametralladora. Muchos internautas chinos, desconocedores de la realidad estadounidense, quedaron completamente desconcertados por términos como donations. Liaoning Iron Brother, Estados Unidos juega así de socio? Little Gangster, recuerdo que mi tío trabajaba en Estados Unidos y decía que ali no se necesitan contactos en se juegan esos juegos. El cielo recompensa la diligencia, Estados Unidos es el faro del mundo. Streamer, estás diciendo tonterías. Lobo solitario, es imposible que Estados Unidos sea tan corrupto. Streamer, te lo estás inventando. El silencio es oro, Estados Unidos es un paraíso magnífico y poderoso. ¿Cómo podría ser tan corrupto? Streamer, estás engañando a los jóvenes. Numerosos internautas de más edad se adelantaron para refutar a Yichen. A sus ojos, Estados Unidos era el faro del mundo, la patria espiritual. Una tierra sagrada donde manaba leche y miel. Un paraíso por el que valía la pena morir. Pero pronto, otros internautas intervinieron.
Aristocrata de Pecan, viejos amigos de arriba, aprendistas sobre Estados Unidos leyendo la revista Yellen? Casero, os puedo asegurar que las situaciones que describió el streamer son muy reales. Pez grande del mar, los estadounidenses no se involucran en cortillas sociales con los grupos marginados, no es que no juegan el juego. Big Sea Fish, igual que yo no iría a un restaurante a charlar con el lavaplatos o el cocinero. Shanghai Playboy, si solo es conocido a gente que trabaja en Estados Unidos, no estás hecho para el juego social. Por supuesto que dirán que no existe. Todo tipo de hombres y mujeres adinerados se sumaron a la conversación para dar explications. Solo heaven rewards diligence y lone wolf, estos veteranos, se negaron a creerlo. Mientras tanto, la audiencia de la transmisión en vivo se acercaba a los 80,000 espectadores, lo que dejaba a los moderadores frenéticos. Porque simplemente no podían cerrar la transmisión de Yichen. Lo único que podían hacer era dejar que Yichen siguiera enfurecido, cada palabra era un ataque salvaje. Yichen miró su medidor de emociones, maldita sea, había subido a 60,000. Sufficient para rescatar una antigüedad de la era Jiajing de la dinastía Ming, que alcanza los 2 o 3 millones. En este momento, mi patrimonio neto está aumentando por minutos. Según así. Yichen continuó de forma vívida, estos legisladores estatales y congresistas pueden aceptar tales contributions. Solo hay que dar el 30 o 50 cheques, cada uno por $50,000, y conseguir que emita unas cuantas cartas de recomendación más. ¿Vender esas cartas de recomendación a $20,000 cada una? Te ferrarías. Además, no hagas cheques por imports demasiado altos, porque es probable que los cobra inmediatamente. Si los cheques se pierden, el dinero se esfuma. Pero puedes decirlo, por su propio bien, que los precis por lots para evitar perdidas y no tener que ir corriendo al banco. Demuestra el que te preocupas por el y no los cobrará inmediatamente. Por supuesto, no se sabe si los cheques serán cobrados, esto es un seguro. Los legisladores estatales suelen ser personas acomodadas, puede que no cobra tus cheques hasta dentro de 15 días. Para entonces, ya habrás vendido todas tus referencias y habrás tomado tu vuelo a Europa. ¿Por qué te debería importar si lo cobra o no? Pequeño protector, anfitrión, incluso has añadido un seguro a este plan, ¿verdad? Joven maestro de la capital, el anfitrión tiene razón. Al menos en el camino de la falta de escrúpulos, no puedo igualarlo. Los espectadores chinos coincidieron en que el plan era brillante. Por desgracia, no pudieron probarlo por sí mismos. Por el contrario, muchos internautas estadounidenses se sintieron repentinamente iluminados, convencidos de que era factible. Para agradecer a Yichen, se volvieron locos y lo colmaron de regalos. Yichen comprobó sus puntos de emoción, 80,000. Caramba, chicos, sois demasiado amables. El silencio es oro, ¿te atreves a insultar mi patria espiritual? Denunciando, denunciando. Levo denunciando sin parar desde hace horas, porque no han prohibido esta transmisión? Lobo solitario, yo también me he callado. ¿Dónde están los moderadores? Salgan y prohíban esta transmisión. El cielo recompensa la diligencia, mi patria espiritual nunca será profanada por los streamers. El cielo recompensa la diligencia, streamer, te he denunciado. Espera a recibir tu castigo. Yichen vio los comentarios. Antes de que el tipo hablara, ya había hecho los preparativos. Nada más terminar, alguien solicitó una llamada de voz, un espectador estadounidense llamado Dad. Aceptada. Dad incendió su cámara y inmediatamente filmó el contrabando, un paquete considerable de azúcar blanco. Luego, sosteniendo su teléfono con la mano izquierda, sacó un cheque de su billetera con la derecha, por valor de $48,000 estadounidenses, y se lo entregó al vendedor del mercado negro. El vendedor sonrió, guardó el cheque en su bolsillo y se marchó. ¿Ese cheque? Falsificado por el propio Yichen. El espectador, Dad, se regodeó triunfalmente. ¿Qué diablos? Tío, solo lo he mencionado y lo has hecho? Yichen se quedó atenido. ¿Los espectadores estadounidenses eran tan receptivos? Rápidamente desconectó la llamada y se conectó con otra persona. Otro espectador estadounidense. En ese momento, los 20 espectadores principales de la cola eran todos de Estados Unidos, por lo que tuvo que conectarse con ellos primero. Tras conectarse con éxito, el espectador, Dnayatic, activó su cámara, mantuvo la conexión en directo y comenzó a hacer selfies. Con una mano sostenía su teléfono y con la otra rodeaba con el brazo el hombro de otro hombre blanco de mediana edad. Los espectadores reconocieron al hombre como el sheriff del condado de Estados Unidos, luciendo su característico sombrero de vaquero. Click. Selfie exitosa.
Dedad saco un cheque por valor de $80,000 estadounidenses y se lo entrego el hombre blanco de mediana edad. El hombre blanco de mediana edad sonrió de oreja a oreja y, con una amplia sonrisa, sacó un grueso fello de tarjetas para salir libre de la cárcel del asiento trasero y se las entregó a Dedad. Después de que la pareja se marchara, Dedad así río y le preguntó al streamer, ¿he sido lo suficientemente rápido? Yichen abrió mucho los ojos. Tío, ¿de verdad lo has hecho? Solo estaba diciendo tonterías. Y todo era para aumentar la participación y la interacción, para conseguir ese valor emocional. Pero tú lo has hecho de verdad. Tío, con tus 55 kilos de peso. Si te pillan, llegarás a los 65 kilos. Porque esos 10 kilos de más probablemente serán balas. Capítulo 12, ¿Son tan miserables hermanos de América? Queridos espectadores. Antes solo estaba diciendo tonterías, intentando agitar las cosas para conseguir algunos regalos, con el objetivo final de obtener valor emocional. Como mucho, solo eran illusions. Pero ¿por qué lo hicisteis de verdad? Chicos, calmeos, calmeos. El streamer solo estaba contando una historia con moraleja. No lo propias, chicos. Yichen se apresuró a calmar a los espectadores. Joder, chicos, no lo hagáis. Si esto es descubrir, esos chicos blancos podrían acabar muertos. Y los que llevan filtros de piel negra. No lo hagáis bajo ningún concepto. No lo hagáis bajo ningún concepto. Si lo hacéis, las autoridades estadounidenses os invitarán a todos a una buena comida y os repartirán cientos de huevos morados. Y luego que no vendrán vuestras esposas, hijos y padres a pedirme explications. Seguro que lo dirán a los medios de comunicación. El hermano fulano era un padre maravilloso. Ayudaba a la hermana del vecino a arreglar las tuberías y daba clases particulares a las colegialas con entusiasmo en todas las materias. Cuidaba de los ancianos de nuestro barrio. Sin embargo, un streamer chino a miles de kilómetros de distancia lo atrayó al crimen, lo que le llevó a una trágica muerte. Una vez que se haya publicado ese anuncio, ser famoso en todo el mundo y no tardar en acabar entre ríos. Transmitir dólares falsos, cheques falsos, incluso antigüedades falsas. Y es como camina por la cuerda floja, y más vale que sepas como hacerlo. Un paso en falso y acabarás lorando entre ríos de verdad. Tolovsky, streamer, lo entendimos. Si te pillan, no diremos tu nombre. Dedadwa, gracias por enseñarnos a ganar dinero, streamer. Eres tan bondadoso como Jesús. Cuando algunos espectadores empezaron a comentar que nunca dirían el nombre del streamer. Yichen ese quedo paralizado. Chicos. Esto es una retransmisión en directo. De igual así me etiquetáis o no. Si hacías esto y os pillan, me rastrarán a mí, me ver involucrado el 100%. Al esto, algunos espectadores intentaron tranquilizar a Yichen. Argumentaron hoy, todos somos ciudadanos de Estados Unidos. Por muy poderosos que sean el FBI y la CIA, no pueden venir a China a arrestarte, ¿verdad? Streamer, adelante con confianza. Saca más cheques, los chicos están esperando tu envío. Justo cuando Yichen estaba a punto de responder, se dio cuenta de que sus amigos inundaban el chat con regalos deseados, lo que hizo que su estado de ánimo se disparara. De repente, se le ocurrió una idea diferente. Esto no nos perjudicará, ¿verdad? ¿Podría considerarse una forma peculiar de robar a los ricos para ayudar a los pobres? Después de todo, estos chicos están utilizando mis cheques falsos para sobornar a los estadounidenses que llevan gorras. Bueno, eso no se puede considerar malo, ¿verdad? En cuanto a esas indulgencias, vendemoslas al por mayor. Y es como dar a los estadounidenses unos pases para el purgatorio para que los utilicen. Yichen todavía estaba indeciso cuando vio los comentarios que había debajo. Gracias, streamer. Ahora puedo comprar comestibles a plazos sin tener que vender sangre para pagar las deudas. Ahora mismo, voy a gastar un poco para pedir uno de tus cheques y darlo todo. ¿Comprar comestibles a plazos? ¿Qué diablos es esto? Yichen estaba un poco desconcertado. Los plazos tenían sentido, comprar comestibles tenía sentido. ¿Comprar comestibles a plazos? ¿Qué significa eso? Este espectador estadounidense. ¿De qué demonios están hablando? Estoy completamente perdido. Streamer, mi hijo está en la escuela primaria. La escuela nos exige que pidamos almuerzos, que cuestan $560 al mes. Si no podemos pagar los $560 por adelantado, podemos pagar a plazos. Pero yo trabajo 84 horas a la semana y solo gano 600 libras.
Tengo que pagar el alquiler, los gastos de la casa y los gastos de mi hijo. De hecho, estaba pensando en vender sangre para pagar los almuerzos de mi hijo. ¿Qué? Esta IPES de Estados Unidos, amigo. ¿Crees que eso es legal? Yichan ese cuento un poco atenido. No dicen siempre los chicos que en Estados Unidos, si lavaba platos durante 3 meses, podías comprar una villa? Aunque sonaba un poco exagerado, seguro que la gente corriente en Estados Unidos no lo pasaba tan mal. Los veteranos como el cielo recompensa la diligencia y el silencio y oro se apresurarán a refutar. Los veteranos declararon que, Yuhi, era un troll. Insistieron en que fregar platos en Estados Unidos es pagaba la friolera de $16 la hora. Si alguien tan capaz como ellos pudiera llegar a Estados Unidos, compraría una villa en 3 años, se convertiría en gobernador en 5 y en presidente en 7. ASUS ojos, Estados Unidos. Era el paraíso en la tierra, el cielo en la tierra. ¿Cómo es posible que su gente sea tan miserable? Una horda de veteranos se volvió loca en los comentarios. Cuando un vistazo a sus perfiles, yichan veo que todos eran hombres mayores de 55 años. Estos veteranos creen que la avalancha de internautas estadounidenses que se unían al chat eran trolls a sueldo contratados por el streamer, así que lanzaron un ataque frenético. Mientras tanto, a medida que el stream de Yichan se calentaba, un número significativo de extranjeros ya se había unido al chat. Después de que los veteranos terminaran de hablar, sus comentarios se tradujeron automáticamente a idiomas que los espectadores extranjeros podían entender. Los espectadores estadounidenses, al ver que estos veteranos hablaban así, se quedaron completamente estupefactos y respondieron furiosos. ¿De fada, 16 libras por hora lavando platos? Yo aceptaría Tracy. Ahora mismo, solo gano 5 chelines y 6 peniques por hora lavando platos. Dad, pedí un préstamo para ir a la universidad, estudié derecho y ahora debo $450,000 en concepto de matrícula. Puede que nunca lo pague en toda mi vida. Feferg, estoy en Pennsylvania. En nuestro barrio así permite donar sangre 4 veces por semana. Así es como pago mi alquiler, $1230 al mes con un sueldo de solo $2,400. Dada, ningún trabajo dura 8 horas porque eso activa las cotizaciones a la seguridad social. Así que hacemos malabarismos con 2 trabajos a tiempo parcial al día. Si alguien ofrece fregar platos a $16 la hora, que me lame, loher por $10? Los internautas estadounidenses dieron un paso al frente para dar explicaciones. Compartieron numerosas ideas, las verduras son caras, los alimentos básicos baratos están cargados de aditivos, etc. Incluso incluye el sistema de la semana laboral de 3 días, en realidad porque superar un determinado umbral de horas activa las cotizaciones a la seguridad social. Los chiefs no dan que el personal trabaje 4 días completos de 8 horas, solo permiten 3 días de 7 horas y luego los envían a su siguiente trabajo. 2 trabajos al día, cada uno de 7 horas. Se evitan perfectamente las cotizaciones a la seguridad social y el salario es bajo. Una avalancha de internautas estadounidenses se manifestaron, afirmando que Yichan los había dejado completamente desconcertados. También dejaron comentarios expresando su desesperada necesidad de los cheques de Pan American Airways que Yichan había creado, solo para reunir el dinero suficiente para sobrevivir. De lo contrario, no podían permitirse vivir. A Yichan le costó creerlo al principio. Especialmente la parte de la venta de sangre, le parecía demasiado inverosímil. Abrió su transmisión en directo, encendió su ordenador para comprobarlo. Maldita sea. Estados Unidos, con solo el 4% de la población mundial, suministra el 70% del mercado mundial de plasma sanguíneo y domina el 94% del comercio de plasma remunerado. Joder, eso es indignante. Los demás espectadores que vean la retransmisión en directo enloquecieron al ver esto. Los hermanos estadounidenses viven vidas tan miserables. Capítulo 13. Vosotros sois los que teníais una voluntad de hierro. Al ver esto, la generación mayor perdió colectivamente la compostura. Insistieron frenéticamente en que era falso. Estados Unidos. Esa es su patria sagrada, el paraíso al que irán después de la muerte, ¿cómo puede ser tan explotadora? Hasta que los internautas estadounidenses publicaron colectivamente sus facturas mensuales en la sección de comentarios. Las facturas mostraban 2 trabajos al mes, trabajando 14 horas al día, ganando $2,400 al mes. Pagando alrededor de $400 en impuestos, quedan $2,000 de salario neto. El alquiler se elevaba más de la mitad, aproximadamente $1,200. El transporte costaba unos $200.
La comida, $550. Los salarios apenas les permiten sobrevivir. Esos $550 para comida significaban comer comida basura procesada, a menudo insufficient para saciarlos. No se podían tener más de 4 palos, o se enfrentaban a fuertes multas. No se podía recoger agua de lluvia, o se pagaban impuestos adicionales. No se podía enfermar. Si tienes hijos, lo que supone un gasto adicional, el vecindario te ofrece servicios de venta de sangre, permitiendo 3 o 4 transactions por semana. Al revisar la factura, la mayoría de los ancianos se quedaron en silencio. Estos ancianos habían crecido leyendo revistas como El y otros 4 veninos, y su único contacto con Estados Unidos era a través de la prensa escrita. Ahora, después de que la retransmisión en directo de Yichen atrajera a numerosos espectadores estadounidenses. Por primera vez en sus vidas, han conocido de verdad a los estadounidenses. Muchos de los veteranos se quedaron en silencio. Solo unos pocos, como, el cielo recompensa la diligencia, y, el silencio es oro, siguen insistiendo en que es falso. Siempre pensé que en aquella época nos faltaban armas de acero, pero teníamos una voluntad de acero. Ahora me doy cuenta de que sois vosotros los que teníais esa voluntad de acero. Yichen estaba tan atenido que apenas podía hablar. Una vida tan pobre, trabajando entre 14 y 16 horas al día, y aún así sin poder permitirse la comida. Si fuera yo, me habría revelado hace mucho tiempo se pudiera disparar 5 o 6 balas por minuto con un rifle hañón. El pueblo estadounidense es verdaderamente resistente. Dada estoy completamente agotado. Necesito desesperadamente un check del streamer, me daría 2 o 3 meses de respiro. A menos que ocurra un milagro, no llegar al año que viene. No puedo pagar los gastos de comunidad. Mi piso va a ser subastado. Con la hipoteca sin pagar, me veo obligado a vivir en mi coche. La muerte llama a mi puerta. Necesito el check del streamer. Streamer, un solo check tuyo podría salvar a toda mi familia. Te lo ruego, streamer. Muchos espectadores suplicaban comprar los cheques falsos del streamer. Después de leerlos, la mente de Yichen comenzó a divagar. Declaró, chicos, tantas almas pobres en una situación tan desesperada, no podía quedarme de brazos cruzados. ¿Qué podemos hacer? Somos las personas más compasivas y bondadosas del planeta. Cuando conocemos a alguien, nuestras primeras palabras siempre son, ¿ya has comido? Y es porque nosotros mismos hemos pasado hambre que preguntamos a los demás si han comido. Ver a nuestros hermanos y hermanas en Estados Unidos sufriendo tan terriblemente, ¿cómo podría el streamer permanecer indiferente? Como dice el refrán, los grandes héroes benefician a todos bajo el cielo. Robar a los ricos para ayudar a los pobres, este streamer lo hará. ESA Pan American Airways, ¿qué val billions? Te voy a esquilar un poco de lana para ayudar a tu propio pueblo empobrecido. ¿Qué hay de malo en eso? No es que me esté beneficiando. Hagámoslo. En la retransmisión de hoy, cobrar algunos cheques más y los enviar. Hermanos, que rizan el grito de guerra, comienza la producción. Después de terminar de hablar, Yichen puso la música del tema de Piratas del Caribe, lo que encendió al instante el ambiente. Innumerables espectadores se volvieron locos y le lanzaron regalos. La audiencia de la retransmisión en directo superó la marca de los 100,000. Yichen echó un vistazo a su saldo de valor emocional, 120-111. De solo 52,000 momentos antes, se había disparado a más de 120,000 puntos de emoción. Voy a ser un tipo muy rico. Puedo ayudar a mis amigos sin blanca y aumentar mi popularidad al mismo tiempo. Hagámoslo. Además, Pan American Airways, eres un bastardo muy rico. Solo te estoy estafando un poco para ayudar a tu propia gente. ¿Qué más da? De todos modos, lo único que obtengo a cambio son puntos de emoción. Son solo estos regalos de la transmisión en vivo. No es mucho dinero. No soy yo quien cobra los cheques. No obtendrá el dinero al cobrarlos. Gracias, streamer. Los 8 miembros de nuestra familia te lo agradecemos. Streamer, nunca olvidaremos tu amabilidad. Esperamos tu cheque Pan American. Muchos espectadores le daban las gracias a Yichen. Yichen vendía cada cheque por 20 yuans, más unos pocos yuans de gastos de envío. Esto costaba menos de $10 estadounidenses. Nuestros pobres amigos al otro lado del charco no podían permitírselo. Sin embargo, ahora que Yichen había comenzado la producción, la entrega tardaría 7 u 8 días. Muchos internautas estadounidenses temían morir de hambre antes de que llegara.
Dadad, amigos sin enduro, los cheques anteriores del streamer están agotados. Yo tengo existencias aquí, os vender algunos a días $10 cada uno, un precio muy razonable. Relenad vosotros mismos la cantidad. Yuhi, gracias, amigo. Dadad, no hay por qué dar las gracias. Los estadounidenses ayudamos a los estadounidenses, somos todos hermanos de armas contra esos malditos aristocratas. Los espectadores que habían comprado cheques anteriormente ahora los revendían para ayudar a otros. Los precios eran solo el cost más los gastos de envío, sin margen de beneficio. De repente, muchos internautas estadounidenses se apresuraron a comprarlos. Yi Chen no le prestó atención. Sus transacciones eran asunto suyo, no suyo. Volvió a coger su caja de herramientas y se puso a hacer cheques. El modelo de Pan American Airways que había comprado la última vez todavía tenía muchos países sin usar. El cielo recompensa la diligencia, el streamer está diciendo todo esto solo para encubrir sus propias actividades delictivas. El silencio es raro, el streamer es un gran criminal, deja de intentar pintarte como una figura noble. Liaoning Iron Big Brother, vosotros dos, viejos inútiles de arriba, os habéis aburrido de bolos al vapor? Liaoning Iron Big Brother, Joder, si yo estuviera tan hambriento, no usaría cheques falsos, robaría a alguien. Talovsky, ¿dónde están los moderadores del stream? Exijo que echen del chat a esos santurrones falsos. Mientras esperaban a que Yi Chen terminara de hacer los cheques. Los espectadores empezaron a discutir. De todos modos, esperar no servía de nada. Mejor discutir y al menos echarse unas risas. El tiempo pasó volando y transcurrieron más de 2 horas. Yi Chen acababa de terminar un lot de cheques cuando levantó la vista y vio que la transmisión había alcanzado los 150,000 espectadores. Al revisar el backend, vio que se habían unido más de 50,000 nuevos espectadores, de los cuales más de 30,000 provenían del extranjero. De repente, identificaciones con todo tipo de nombres extraños estaban chateando en los comentarios y los regalos volaban sin parar. Chicos, escuchad. Si estáis viendo mi transmisión, chicos, los que podáis permitiroslo, echad unas libras. Los que no podáis, animadme. Y para los que tengáis un presupuesto más ajustado, un pequeño corazón rojo bastará, no hace falta enviar regalos. Yi Chen añadió esto rápidamente, principalmente porque se había dado cuenta de que muchos espectadores estadounidenses enviaban regalos. Abrió sus mensajes. Los videos de estos espectadores mostraban circunstancias bastante desesperadas. Algunos incluso tenían heridas recientes en los brazos, claramente acababan de volver de vender sangre. Estos chicos están gastando el dinero que ganaron vendiendo sangre para hacer regalos. Me siento como si estuviera bebiendo su sangre. Esos regalos no se pueden aceptar bajo ningún concepto. Capítulo 14, la habilidad del falsificador es notable. La retransmisión en directo de Yi Chen tenía una gran ventaja. Tenía el sistema. Cada vez que los espectadores interactuaban. Cada vez que aumentaba el calor de la retransmisión. Se podía convertir en puntos de emoción. Los regalos deseados producen los mayores beneficios. Pero esos los enviaban espectadores adinerados. Los regalos de los espectadores normales no valían mucho, ni se podían convertir en puntos de emoción significativos. Era mejor dejar que los chicos se gastaran el dinero en una buena comida o una buena bebida. Tras la persuasión de Yi Chen, las donaciones llegaron con más fuerza on. Los espectadores consideraban que el streamer era decente, honesto y justo. Parquilla, streamer, eres un buen tipo. Aquí tienes un regalo de deseo. Watanabe Mikami, eres un Robin Hood moderno, amigo. Sigo así, falsifica 10,000 cheques para rescatar a los desamparados de Estados Unidos. Ruan Wanyue, bien hecho, streamer. Te enviar 10 aviones grandes. Jalovsky, streamers como tú, con conciencia y que no incitan a los espectadores a hacer regalos imprudentes, merecen nuestro apoyo. Duad, streamer, soy médico en Estados Unidos. Apoyo de tu corazón tus acciones. Te envío un regalo deseado. En un instante, espectadores de todas las naciones inundaron el chat con regalos. Yi Chen echo un vistazo a las identificaciones y los mensajes de los donantes, y via una IP de Corea. Se sobresaltó. ¿Podría ser que el general me estuviera convocando de nuevo? Ver la IP de ese país otra vez. Todavía le produce escalofríos. Yi Chen pensó por un momento, luego fingió no darse cuenta y continuó. Mejor hacer la vista gorda. Sin respuesta alguna. Duadada, esta vez, el FBI definitivamente estará vigilando al streamer. The victor takes all, esperemos no ver al streamer en las noticias de la noche.
Little bully, con este jugada, el streamer seguro que lamro la atención del FBI. Muchos espectadores estaban profundamente preocupados por esto. Estar en el punto de mira del FBI no era cosa de risa. Pero Yichen, ocupado falsificando checks, no prestó atención a los comentarios. 4 de la madrugada. Yichen se levantó y filmó los checks esparcidos por toda la habitación. Chicos, la nueva remisa, 2,400 checks en total, esta lista. Ahora solo tenemos que esperar a que se sequen antes de enviarlos. Fada, otros que falsifican checks solo se atreven a hacer uno o dos, pero nuestro streamer es brillante, se lanza directamente a la producción a gran escala. Tolovsky, jefe de la organización de checks falsos del siglo, streamer, reclama tu identidad. Sunshine Whitehorse, que pena no estar en Estados Unidos. Si no, estaría encantado. Little bully, el streamer roba a los ricos para ayudar a los pobres, un auténtico caballero de nuestro tiempo. Little bully, streamer, se acabas entre ríos, te escribiremos una carta de defensa. Muchos espectadores apoyaron firmemente a Yichen. No es de extrañar, estaba estafando a una corporación valorada en un billón de dólares. Y como no perjudicaba a la gente común, todo el mundo lo apoyaba naturalmente. Incluso el tipo que inicialmente cobró el cheque en el banco. Al final, ese banco solicitaría el reembolso del cheque a Pan American Airways, lo que en la práctica era un pago por adelantado. Chicos, aguantad. Mañana hay envíos. Recordad esto, cuanto más agitado está el mar, más caro es el pescado. ¿Entendido? Usadlo rápido. Muy bien, streamer, hora de desconectar y descansar un poco. Con eso, Yichen terminó la retransmisión. Los moderadores, que habían estado dando vueltas toda la noche, finalmente dieron un suspiro de alivio. En pocas palabras, mientras Yichen siguiera retransmitiendo, no podían cerrar el canal. El control sobre la transmisión de Yichen nunca había recaído en la plataforma. De hecho, incluso suprimir su popularidad resultó imposible. Pronto, los datos se materializaron ante los ojos de Yichen. Duración de la transmisión, 14 horas 5,600 puntos de emoción. Número de espectadores, oscilando entre 5,000 y 157,000. Interacción de la transmisión, sentimiento de los espectadores intensamente agitado, recompensa, 2,500 puntos emocionales. 2311 nuevos seguidores, 23,110 puntos emocionales adicionales adquiridos. Comentarios sobre los regalos deseados, 1388 carro de guerra congelado 12, 1688 espejo celestial 13. Recompensa por los regalos deseados, 47,000 puntos emocionales adquiridos. Total de regalos recibidos, 19,110. Total de puntos de emoción de esta transmisión, 152,920 puntos de emoción. Saldo de puntos de emoción total, 290,620,137,700 plus 152,920. Puntos de emoción actuals, 290,000. Deduciendo los 30,000 puntos emocionales restantes de la última vez. También ganó aproximadamente 260,000 puntos emocionales. Una verdadera ganancia inesperada. Yichen nunca antes había acumulado una cantidad tan grande de puntos emocionales. Pensó que con esta recompensa podría cambiarla por una paisa de porcelana June Kiln. Quizás esa única paisa June Kiln podría alcanzar un valor de decenas de millones, convirtiéndolo instantáneamente en millonario. Sin embargo, su destreza aún necesitaba perfeccionarse. La próxima vez, tal vez no pudiera volver a falsificar cheques de Pan American Airways. Una vez finalizada la transmisión en vivo de hoy, calculó que el revuelo sería considerable, por lo que sería mejor pasar en nuevos horizontes. Yichen revisó sus datos personales. Yichen. Estado, streamer de la plataforma Dotion. Título, streamer novato. Fama, etapa de recién legado. Habilidades, fabricación de moneda falsa nivel 7-11%, relojería nivel 2-1%, fabricación de cheques nivel 6-0%, fabricación de porcelana nivel 2-4%. Con tantas habilidades, se más adelante quisiera falsificar antigüedades, necesitaría al menos el nivel 6 en cada una de ellas por seguridad. Eso requeriría más de 300,000 puntos de emoción, mucho más de lo que tenía actualmente. Era mejor centrarse en mejorar sus habilidades para falsificar moneda. Inmediatamente, Yichen gastó 200,000 puntos de emoción, elevando su habilidad de falsificación de moneda al nivel 9-11%. Al alcanzar el nivel 9, ahora podía producir dólares estadounidenses mal impresos. Además, Yichen desbloqueó la habilidad de fabricar papel sin ácido. Papel sin ácido, tinta que cambia de color, grabado de números de serie y patrones de circuitos, todo dominado. Que daban 90,000 puntos de emoción.
Gasto 40,000 puntos de emoción para adquirir dos o tres antigüedades de la dinastía Qing, las vendió por una buena suma y se dio la gran vida durante un tiempo. Después de enviar sus mercancías y disfrutar de 15 días de indulgencia. Yichen se despertó una mañana con la intención de bajar a buscar el desayuno, pero lo invitaron a tomar el té. Mientras tanto, al otro lado del océano, en una prisión de los Estados Unidos de América. El veterano agente del FBI Jack llegó a la prisión con un cheque falso elaborado por Yichen. Buscó a un convicto especializado en cheques falsificados. Jack lo entregó el cheque falso al hombre. Frank, necesito tu experiencia con este cheque. El convicto, Frank, lo tomó y lo echó un vistazo. La técnica del falsificador es muy hábil. El sello con la fecha está aplicado a mano y se ha reutilizado varias veces, por lo que es inevitable que esté desgastado. Los números siempre muestran puntos de rotura. Fíjate, por ejemplo, en el 6 y el 9, son los primeros en desgastarse. Este cheque presenta el mismo desgaste. Hay marcas de descaro. El papel es de una sola capa, auténtico papel de cheque. Solo la tinta magnética no supera la prueba, se nota la textura elevada al pasar los dedos por encima. Y el olor no es el de la tinta especial para cheques, sino el de la tinta normal para debutar, la que se encuentra en cualquier papelería. Sin conocimientos profesionales, estos sutiles detalles pasarían completamente desapercibidos. Pero estos mismos detalles demuestran la habilidad del falsificador, al menos de nivel medio alto dentro de este círculo. Capítulo 15, recuerda regalarme algo a mí también se buscan votos mensuales. Frank, necesito que desarrolles una contramedida especializada para este juego de cheques falsificados. Si estás dispuesto, puedo conseguir que te conviertas en agente especial del FBI. Así no tendrás que pasar tus días fregando suelos en la cárcel. El agente Jack miró fijamente a Frank con intensidad. El apuesto chico rubio que tenía delante. El mismo hombre que había falsificado cheques de pan causando un déficit de $4 millones. Afortunadamente, lo habían atrapado. No puedo hacerlo. Frank negó con la cabeza. Estos cheques son demasiado sofisticados. Tú eres el que va a recoger jaban en la cárcel. Viejo cascarabias, con tu boca sucia. No te voy a ayudar. Los ojos del agente Jack se suavizaron con sinceridad cuando preguntó, ¿todavía me culpas por arrestarte? Miró a Frank con imploración, pero al no recibir respuesta, cogió el cheque para volver a hablar. Espera. Estos cheques solo tienen dos puntos de bills, la tinta utilizada para escribir y la tinta magnética para el procesamiento mecánico. Para crear un sistema específico para contrarrestar esto, necesitaría al menos $50 millones estadounidenses en financiación. Y solo puedo garantizar que será eficaz durante un mes. Si los falsificadores mejoran sus métodos, este sistema se vuelve inútil, dijo Frank. De todos modos, he dice mi precio. Si está de acuerdo. Estar generoso y le dar $50 mil como descuento. Si no estoy satisfecho, no obtendrás ni un centavo. $50 millones estadounidenses? ¿De qué demonios estás hablando? El veterano agente de cabello blanco se quedó atenido. Las perdidas totales por estos cheques falsificados ni siquiera habían alcanzado unos pocos cientos de miles de dólares. ¿Estás pidiendo 50 millones? ¿Crees que los dólares del FBI crecen en los árboles? Frank parecía totalmente indiferente. De todos modos, cuando utilizo cheques falsificados, ese dinero desaparece más rápido de lo que tarda el viento en llevárselo. El agente Jack volvió a suplicar, danos un respiro. Solo conseguimos un sistema de descifrado. De lo contrario, sustituir todo el sistema de cheques costará más de $1,000 millones. Frank frunció los labios y murmuró, los sistemas de piratería pueden esperar. Primero necesito ver los archivos del creditor. Podría descubrir algunos fallos para cortar de raíz su próxima actualización. El agente Jack sacó entonces su teléfono, navegó hasta su galería y buscó un video específico. Frank se impacientó y murmuró, Jack, esto es una prisión. Si quieres ver tus videitos, vida casa. Primero cor las cortinas, luego ponte los auriculares y, por último, no te olvides de apagar las luces. Por último, míralo con mucho cuidado y precaución, ¿de acuerdo? Buscando un video concreto en la galería. Pero en la galería. ¿Qué más podría haber aparte de ese tipo de videos? Seguramente el FBI no haría que el agente Jack guardara archivos clasificados en su teléfono personal solo para recuperarlos él mismo, ¿no? Vamos, eso sería una violación del protocolo. Y bastante ilegal, además. El agente Jack no dio ninguna explicación y continuó con su búsqueda.
Frank se sentó con las piernas cruzadas, frunciendo el seno persistentemente. Todos estos años he estado encerrado. El agente Jack se ha pasado al lado oscuro. Probablemente por el divorcio. Pobre tipo, un hombre adulto como él. Lo encontré. Mira esto. El agente Jack le mostró su teléfono. Frank lo apartó. ¿Puedes comportar correctamente? No veo pornografía. Estoy en la cárcel. Y así lo termino de ver. Paso al modo solo? En mis tiempos solía jugar al 1000 ball tournament, siempre ganaba a 500 chicas guapísimas. Este es su preciso de producción. Dijo Jack apretando los dientes. Frank se quedó paralizado y se inclinó para ver la pantalla de video. Por el amor de Dios, esto es una repetición en directo. Este tipo es un streamer de China. Estaba falsificando checks en directo. El agente Jack declaró con gravedad, las imágenes que tengo son la repetición de su transmisión en vivo mientras falsificaba checks. ¿Qué? ¿Se ha vuelto loco? Frank se quedó paralizado, mirando al agente Jack durante un largo momento. Reflexionó y luego preguntó, ¿no he salido en años? ¿El mundo exterior se ha vuelto tan loco? ¿Joder, falsificar checks en directo? ¿Qué diferencia hay entre eso y retransmitir en directo un atraco a un banco? ¿Podría ser que mi jefe de la falsificación de checks ya no esté al día? Solo tienes que ver la repetición de la retransmisión. El agente Jack, incapaz de encontrar palabras para responder, solo pudo entregar su teléfono. Después de que Frank viera la repetición de la retransmisión, murmuró, Yichen es un genio. Y un loco. Ah, y no es estadounidense. No podíais tocarlo. Intentemos negociar, pero la nación del dragón no nos hace ni caso. Incluso cuando les mostramos estas imágenes, afirmarán deliberadamente que eran falsas. Están haciendo la vista gorda a propósito. El veterano agente de pelo blanco suspiró con impotencia. Si fuera un tipo de otro país, atreviéndose a retransmitir la falsificación de checks. El FBI desenterraría las tumbas de sus antepasados. Luego le daríamos una paliza tan fuerte que ni su propia madre lo reconocería. Pero la nación dragón? Su poderío nacional es formidable. Este streamer, lo que está haciendo en su retransmisión en directo. En realidad ha dado a muchos que no podían permitirse vivir los medios para sobrevivir. Ali parecen llamarlo algo así como la mayor forma de caballerosidad, dedicada a ayudar a los pobres. Cuando el agente Jack terminó, parecía completamente exasperado. Los ojos de Frank se iluminaron. Así que básicamente es Robin Hood? En ese caso, no puedo ayudaros. Jack se quedó paralizado. ¿Qué significaba eso? ¿No quieres salir allí fuera, prefieres quedarte en tu burbuja de jabón? Frank esbozó una amplia sonrisa, con air bastante satisfecho de sí mismo. Mi colega está ayudando a las masas oprimidas. Yo nunca he hecho eso. Pero tengo en muy alta estima sus acciones. Además, pan am val billions de dólares estadounidenses. ¿Qué hay de malo en quedarse con unos pocos millions, o incluso decenas de millions? En el peor de los casos, es como si a un caballero le faltara un trozo de carne picada en su almuerzo. El agente Jack señaló a Frank, perdiendo finalmente la compostura. Yichen está socavando los intereses de mi América. Frank asintió. Lo sé. Si lo hubiera sabido, también habría huido a lengua, para que no pudieras atraparme. Oh, y en toda América no puede haber más de 20 personas capaces de detectar estos checks falsos. Pero yo ya no te ayudar más. Y probablemente ellos tampoco te ayudarán. Cruzó las piernas, dando la última calada a su cigarrillo y haciendo un gesto destinoso con air de adelante. El agente Jack curvía de rabia, apretando la mandíbula y rechinando los dientes. Tras un largo momento, declaró, voy a vigilar de cerca a este streamer. En un solo check falso volverá a entrar en Estados Unidos. No tenemos más remedio que suplicarte, Frank. El agente Jack y el agente veterano se marcharon, completamente desanimados. Frank les gritó rápidamente, recordando recuerdos a ese tal Robin Hood. Además, Jack, leen la transmisión en vivo de Yichen de regalos, no defrauda al FBI. Si tienen dinero de sobra, envíen algo también. Quiero render homenaje a este genio. Yichen terminó su te y salió. Su transmisión en vivo falsificando checks la había valido una multa de 500 yuans y una severa reprimenda verbal. Además, lo exigieron que cesara todas las actividades de transmisión de checks falsificados en un futuro próximo. El momento perfecto para perfeccionar sus habilidades de falsificación. Transmitir en vivo la fabricación de billetes falsos.
Yichen acababa de subir las escaleras. Dentro de la tienda de bolos al vapor adyacente el edificio, un empleado se acercó al propietario. Capitán, el objetivo ha subido las escaleras. El jefe respondió con expresión grave, la sede central ha dado órdenes. Este muchacho está ahora clasificado como un talento raro protegido a nivel nacional. Debe ser protegido a toda costa. Si alguna vez necesitamos atacar económicamente a Estados Unidos, él será desplegado. Al momento siguiente, el jefe convocó a varios empleados, todos los agentes vestidos de civil. Les dio instructions repetidamente, debes vigilar la planta baja día y noche. No dejes que ese chico se escape. Además, avisa a todas las tiendas de comida para llevar en un radio de 3 kilómetros. Cualquier comida que pida debe pasar por nuestra inspección. Si acaba envenenado, más vale que nos preparemos todos. ¿Prepararnos para qué? Preguntó un empleado vestido de civil. Preparaos para el despido y para buscar nuevos trabajos, respondió el jefe. Capítulo 16, Esperando en línea, y es urgent. En resumen, a partir de ahora, trataremos a este chico como si fuera un panda gigante. Su destreza para falsificar dólares estadounidenses y cheques es realmente excepcional. Como veterano agente paisano, el tendero dio instructions a su equipo encubierto. Se trataba de una misión importante. El éxito significaba 3 ascensos en un solo año. Si fracasaban, podrían quedar sin trabajo. Pero no hay que preocuparse demasiado. Ahora mismo. Desde el propietario de la tienda de la esquina hasta el encargado del baño público. Toda la calle está llena de nuestra gente. De ahora en adelante, cuando ese chico Yichen salga, olvide de pedir comida, incluso comprar una botella de agua será cosa nuestra. Los altos mandos están aterrorizados de que pueda beber algo que le cause problemas. Lo han ordenado que solo así le sirva agua especialmente suministrada. Aunque, eso sí, solo es agua especialmente suministrada embotellada en envases normales. A partir de ahora, incluso cuando este chico use un baño público, tendrá agents de paisano profesionales protegiéndolo. Además, los altos mandos también han dado instructions. No hagáis que los preparativos para Yichen sean demasiado obvios. De lo contrario, si el chico se le sube la cabeza, será muy difícil lidiar con él. Un empleado no pudo evitar preguntar, este streamer Yichen, ¿no es lo que está haciendo aparentemente bastante ilegal? ¿Alguna de las partes agraviadas ha presentado alguna queja? Preguntó el gerente. Ninguna hasta ahora. Respondió el empleado negando con la cabeza. ¿Nos ha causado alguna pérdida económica? Insistió el veterano gerente. El empleado volvió a negar con la cabeza, indicando que este asunto había perjudicado al grupo Pan American Airways de América. Los beneficiarios son la gente común de Estados Unidos. No es asunto nuestro. Pues entonces, está decidido. Seguiremos las órdenes y haremos el trabajo. El tendero adoptó un air indiferente. En primer lugar, no hay partes agraviadas. En segundo lugar, no hay demandas. En tercer lugar, el cobro de cheques ni siquiera es de mi competencia. Mi única responsabilidad es proteger a ese chico, Yichen. El joven empleado reflexionó sobre ello. Es cierto, es el faro del mundo el que ha sufrido. Un talento como el de este locutor? Mejor mantenerlo a salvo. Puede que algún día nos sea útil. Además, esos conglomerados extranjeros ya han marcado a este chico como oro puro. Incluso han puesto una recompensa a nivel mundial. 3 millones de dólares estadounidenses por entregarlo sano y salvo en el extranjero. Así que todos debemos vigilarlo de cerca. El dueño de la tienda lo afirmó solemnemente. Una empleada murmuró, esos son casi 200 millones de yuans. ¿De verdad vale tanto? Individualmente, no. Solo así está mandado. Replicó otro empleado. Justo cuando el veterano gerente estaba a punto de hablar, un empleado les avisó de que Yichen había empezado la retransmisión en directo. Todos buscaron atientos sus teléfonos y se abalanzaron sobre la retransmisión en directo. Mientras tanto, en la residencia de Yichen, sentado en su escritorio con la retransmisión activa, Yichen se rió entre dientes, chicos, he estado desconectado durante 15 días. No por elección propia, sino principalmente porque las chicas de Heaven and Earth eran demasiado tentadoras. Mis disculpas. Hoy volvimos a retransmitir. ¿Qué estamos creando hoy? Lo revelaremos en breve. Little Gangster, venga, streamer, seguro que has estado charlando. Radiant Glory, exactamente 2 semanas? Anfitrión, no te habrán arrestado en Heaven and Earth, ¿verdad? Liaoning Iron Brother, el momento es perfecto,
Little white bird, anfitrión. Buscad una esposa. No puedes seguir yendo ali tan a menudo. Chicos, me han llamado para charlar, pero no por eso. Yichan protesto con vehemencia. Sinceramente, no me han pelado haciendo nada raro. Simplemente han pasado 2 semanas. Pura coincidencia. Hajime Hashimoto, streamer, se eso es lo que te gusta, ven en nuestra tierra del sol naciente. Las chicas del parque Okubo son todas tuyas, why no te arrestaremos? Tetsuya Yamagami, nuestras chicas shindai también son esplendidas. Ven. Streamer, si nos visitas, te invito yo. Parquilla, streamer, nuestros grupos de chicas son absolutamente brillantes. Ven, yo pago la cuenta. Kim Jong-kook, streamer, nuestro entretenimiento para adultos es de primera categoría. Solo tienes que venir, yo pago la cuenta y tendrás una experiencia diferente cada día. KTE Paris? Las fervientes invitations de los internautas de Japón y Corea tentaron momentáneamente yichen. Dudu, streamer, tu recompensa en el extranjero ha aumentado a 30 millones de dólares estadounidenses. ¿Estás seguro de que quieres ir? Dudu, una vez que estés ali, te hermos manjar dólares estadounidenses y cheques. Si te niegas, recibirás 3 sesiones diarias de descargas eléctricas. Sois unos sinvergüenzas despreciables. Estáis intentando atraerme deliberadamente. Uno utiliza chicas shindai y el otro, grupos de chicas. Aunque esos 2 grupos suenan bastante tentadores. Pero la supervivencia es lo primero, muchachos. Al principio, Yichen tenía algunas reservas, pero luego se dio cuenta, esto es claramente una estratagema para atraerme y venderme. En cuanto a los internautas ahora. El corazón de cada uno es tan negro que podría usarse como tinta. Las intrigas en el extranjero son profundas. Voy a ser un recluso de por vida. Little gangster, menos mal que son los espectadores japoneses y coreanos los que te invitan, y no el son. Chincher Huang alive, si el streamer realmente fuera el son, nos atrevería a hacerlo, comería un huevo morado al día. Yichan sin sombricio al ver los comentarios. Sus manos y pies combinados podían soportar 4 balas, lo que sumaba un total de 4 días. Espera, ¿en qué demonios estoy pensando? No voy a informar al son. Gao Yenwu, streamer, si estás dispuesto a venir, te daremos 15 millones de dólares al año. La IP de este espectador indicaba que estaba en Corea. Agent del FBI Jack, coreanos, seguimos aquí. Agent del FBI Wilson, os apetis volver a falsificar moneda estadounidense? Yichan ese quedo paralizado. Que 2 comentaristas compartieron este nombre era bastante sugerente. Lo comprobo de nuevo, ambas direcciones IP eran de Estados Unidos. Al hacer clic, vio que cada uno había publicado un solo video. Al abrir ambos clips, aparecieron imágenes de ellos trabajando dentro del Pentágono. No revelaban ninguna información crucial, pero demostraban que estos 2 eran auténticos. Maldita sea, han aparecido 3 auténticos. Chicos, el streamer está conectado esperando una solución y es bastante urgente. Daijo Yichan apresuradamente. En ese momento, su cerebro estaba un poco frito. ¿Habían aparecido 3 auténticos, como se suponía que debía manjar esto? Por culpa de lo del check de Pan Am, los agents del FBI han venido a mi retransmisión en directo. Little thug, no te asusts, streamer. Déjame asustarme yo primero. Estoy grabando esta pantalla, por si acaso no vuelvo a verte nunca más. Ruan Wanyue, que coincidencia. Un agente de inteligencia surcoreana y un agente del FBI se encuentran en la retransmisión en directo del streamer. Cis. Dagsada, solicitando chat de voz, streamer. Chat de voz. Data, streamer, solicitando chat de voz. De repente, se produjo una avalancha de solicitudes de chat de voz, todas de espectadores estadounidenses. Yichan ese quedo paralizado. ¿Acaso estos chicos planeaban decidir sus movimientos definitivos justo delante del agente del FBI? Comprobo su saldo de puntos de emoción, 56,620. Lo quedaban 5620 puntos de emoción de la última vez. Esta última olida ya había aumentado sus puntos en 6,000. ¿Por qué no intentarlo de nuevo? Después de todo, si los chicos de la llamada realmente causaban problemas, el FBI no vendría a por mí. Capítulo 17, Tenergios? Little gangster, streamer, ¿qué estás mirando? Te envié regalos, conecta el micrófono. Parquiza, rápido, conecta el micrófono. Streamer, quiero ver la acrobacia. Deprisa, te estoy enviando un regalo de deseo. Conecta el micrófono, ahora mismo. El entusiasmo de los espectadores por conectarse era palpable.
Solo en ese momento, y quien recibió tres regalos de deseo. Gracias, queridos espectadores. Streamer, para que lo sepas, los patrocinadores budistas y los agents de la CIA del chat deberían ponerse la cola y escuchar como es debido. Lo que ellos hagan no tienen nada que ver conmigo, streamer, conectate ya. Y quien se distanció apresuradamente. Los bromistas eran los pex gordos, cualquier problema debía dirigarse a ellos. Al momento siguiente, hizo clic en el botón de chat de voz. El espectador dadse se unió. Este espectador activo inmediatamente su cámara, haciendo alarde de varios checks. Todos comprados y quien, habían sido envejecidos especialmente para que parecieran auténticos. Anfitrión, gracias por tu generosidad. Voy a usar estos checks para invitar a varias chicas blancas de izquierdas en nuestro campus para una actuación de baile del caballo salvaje. El espectador parecía completamente encantado. A continuación, se sujetó el teléfono al bolsillo de la camisa, asegurándose de que la cámara capturara todo lo que sucedía, antes de salir en busca de las chicas. Little gangster, bail crazy horse? ¿Qué diablos es eso? Dadwa, es el término adecuado para ese baile de striptease. Incluso puedes conseguir que actúen en los campus universitarios. Liaoning Iron Big Brother, Joder, los estudiantes estadounidenses comen tan bien? Peter Pan, es tan gratis ali? Radiant Glory, entonces podremos ver bailes de striptease? Streamer, mil gracias. Los espectadores agradecieron alegremente y quien, lanando la transmisión de regalos. Ver a jóvenes y deslumbrantes bellezas estadounidenses en directo en la transmisión en vivo. Haciendo un striptease solo para nosotros? ¿Qué regalo para la vista? Esta retransmisión ha valido la pena cada minuto. Amigo, esta es mi retransmisión, no la sección occidental. Por favor, compañeros espectadores, si vais a hacer acrobacias, ¿podríais al menos hacerlas decentes? Y quien se quedó sin palabras. Primero el reality show del banco, ahora este baile de striptease. Por el amor de Dios, no estoy haciendo una transmisión para adultos. Basta ya. Justo cuando estaba a punto de cortar la conexión, una avalancha de espectadores envió regalos deseados, instando a mantener el enlace abierto. Al ver 7 u 8 regalos deseados, y quien esbozó una sonrisa de satisfacción y cambio de táctica. Trabajáis duro todos los días, ¿verdad? Grandes gifs de mi canal, mostrad un poco de comprensión, no es que el streamer quiera ver esto. Pero no podemos rechazar tanta generosidad. Debemos respetar los deseos de la audiencia y satisfacer las demandas de todos. Hujiang Husu, claro, solo quieres esos regalos. Little Thug, los streamers cambian de opinión rápidamente, unos cientos de libras en regalos y está sonriendo así. Ese regalo valía unos cientos de libras. Pero su valor emocional? Eso no tiene precio. Yichin cogió unas patatas fritas y una cola, con la intención de verlo juntos más tarde y compartir la diversión con el público. Los espectadores y compañeros de clase que participaban en la llamada eran todos estudiantes universitarios. Rápidamente encontraron a 5 chicas blancas de izquierdas y un chico blanco de izquierdas. Los 6 levaban carabinas M4, pareciendo más bien bebés armados. Además, estas chicas blancas de izquierdas iban todas en bikini, con sus figuras sensuales y encantadoras, para deleite de los espectadores. Solo el bikini de una de las chicas tenía el estampado de la bandera estadounidense. Las 50 estrellas y rayas estaban impresas en la parte inferior de su bikini. Liaoning Iron Big Brother, ¿hay algún espectador estadounidense aquí? Liaoning Iron Big Brother, ¿sois muy libres, no? Imprimir vuestras propias estrellas y rayas en la parte de abajo de vuestros bikinis. Dadwa, no te metas en lo que no te importa, nosotros estamos contentos con ello. Muchos internautas chinos, al ver por primera vez el bikini con estrellas y rayas, no pudieron evitar maravillarse de lo libre que es realmente Estados Unidos. Si seguimos con esto, no podríamos dejar simplemente. Tercera fila desde la izquierda, séptima estrella, ¿lo entendemos? Yichan casi escupe su Coca-Cola de la risa al leer los comentarios. Tras debatirlo entre los espectadores de la retransmisión en directo y las chicas blancas de izquierdas, por fin se decidió. A un precio de $4,500. Para contratar a las chicas blancas de izquierdas. Esa tarde, llegaron a su universidad para realizar un baile de striptease. Las chicas blancas de izquierdas estaban encantadas, y una de ellas incluso declaró que sin duda caudavería a miles de estudiantes varones. El silencio es raro, esto es Estados Unidos, un paraíso. Totalmente libre. A diferencia de ciertos países donde hablar de sexo es tabú, tratado como un tema prohibido.
El silencio es oro, ciertas personas, ciertas regiones, realmente deberían aprender un par de cosas sobre la libertad estadounidense. Pequeño maten, viejo cascarabias de arriba, se tienes tanta envidia, ¿por qué no envías a tu hija a bailar para todos nosotros? Pequeño maten, recuerda decirle a tu hija que haga el mismo striptease que estas chicas. El silencio es oro, maldito bastardo. Gloria radiant, vs. Estás celosa, pero cuando le pedimos a tu hija que baile, te echas atrás. No sabes aceptar una broma. Los internados discusión, lo cual era bastante normal. Eran los comentaristas de la generación más mayor los que ocasionalmente hacían comentarios ácidos, solo para ser rápidamente silenciados por los demás. Más tarde, un comentarista de la retransmisión en directo sacó un cheque falso hecho por Yi-Chen, escribió $4,500 en el y se lo entregó a una chica blanca de izquierdas. La chica blanca de izquierdas se puso muy contenta y preguntó si podía arrastrar a otro chico blanco de izquierdas para que también bailara. El amigo streamer palideció. El chico también iba a ir. Eso no parecía muy correcto, ¿verdad? Toda esta escena parecía completamente fuera de lugar. No es lo que pensáis. Well, aunque es un chico, se identifica como mujer. Simplemente no ha tenido los fondos para la cirugía. Y es una de nuestras hermanas. Una de las chicas blancas de izquierdas lo explicó con sinceridad. Well, un chico blanco de metro 80 y delgado como un post telefónico, miró tímidamente a los espectadores. Todo esto fue presenciado por la audiencia de la transmisión, incluidos Yi-Chen y otros. ¿Ya que se considera una chica? ¿Por qué no hay más ala? Del otros $10,000 para cumplir su sueño de convertirse en mujer. ¿Qué te parece? El espectador de la llamada dijo con total seriedad, el hospital está justo al lado, Will. Esta noche puedes hacer realidad tu sueño. ¿Contento? Caramba, ¿en serios? Gracias, hermano mayor. Will saltó arriba y abajo de forma femenina. Los espectadores de la retransmisión en directo se dieron cuenta de que se trataba de un chico con apariencia femenina en un cuerpo masculino. Yi-Chen estaba completamente atenido. Amigo, no estarás pensando en llevar a este chico a hacerse ese tipo de cirugía, ¿verdad? Y el dinero que le pagarías al médico. ¿No sería también con los cheques falsos que haces? Maldita sí, eso es completamente despiadado. Pero el espectador que estaba en la llamada insistió en que era para ayudar a cumplir el sueño de alguien. Ese tipo llamado will parecía bastante contento, ¿no? Pero si hay alguna posibilidad de salvar esto. Debemos salvar lo que podemos. Yi-Chen habló, con la esperanza de llamar la atención de la chica blanca de izquierdas y de Will. Pero no hubo respuesta por parte de ellos. Lo sabía, el tipo de la retransmisión en directo había silenciado su propio audio, por lo que no podían oír nada. Little Gangster, el maestro ma envía sus felicitations. Los padres de Will están a punto de desbloquear el logro especial, tener hijos. Liaoning Iron Brother, el silencio es oro? Si Estados Unidos es tan genial, envía a tu hijo Ali. Liaoning Iron Brother, entonces seguro que te traerá un yerno. Capítulo 18, respetamos las decisiones personales. Radiant Glory, Dios mío. En cuanto mamá y papa no miran, vuestro chico está a punto de convertirse en una chica. Tolstoy, solo el maestro ma puede comprender realmente este sentimiento, un hijo que se convierte en hija. Hashimoto Zane, algún internado sigue enamorado de Estados Unidos? Si te animas, yo te pago la operación. Dad, maldita sí, el joven maestro Will se está convirtiendo en la joven maestra Will. Un montón de internados empezaron a bromear. En la retransmisión en directo, estaban llevando a Will y a las chicas blancas de izquierdas al hospital privado vecino. Después de todo, pagar con un cheque falsificado no suponía ningún cost. Además, Will tenía ganas de hacerlo. Entonces, traer belleza al mundo también era uno de los grandes placeres de la vida. Yi-Chen, comiendo patatas fritas y bebiendo cola, estaba a punto de estallar de emoción. Abajo, en la tienda del barrio de Yi-Chen. El tendero y un grupo de agents de paisano lo vieron todo a través de la retransmisión en directo, completamente atenidos. Muchos jóvenes habían oído hablar desde pequeños del poderío de Estados Unidos, pero también sabían que tenía sus problemas. Estados Unidos, aunque no era precisamente una tierra sagrada en el corazón de la gente, no se esperaba que se convirtiera en un antro de iniquidad en tan solo unos pocos años. ¿Deberíamos intervenir? Un muchacho fornido, casi convertido en una joven. Un joven agente soltó instintivamente. El veterano agente de paisano, el tendero, hizo una pausa antes de preguntar, ¿cómo intervendríamos exactamente?
SOES asunto de los internados estadounidenses al otro lado del océano. Encontrarás ahora mismo y obligará a en hacer la retransmisión en directo, no cambiaría nada. Esto no está dentro de nuestra esfera de influencia. No es como se pudiera chasquear los dedos y saltar 10,000 kilómetros para intervenir, ¿verdad? Parece que tienes razón. Deberíamos contactar con ellos para informarlos? Añadió el miembro más joven del equipo. No es necesario. Jack, del FBI, y el veterano agente pelo plateado también están en la retransmisión en directo al otro lado del océano. Si ellos no intervienen, no hay nada que podemos hacer. Respondió con sinceridad el tendero. ¿Qué podían hacer? Ni siquiera cortar la retransmisión serviría de nada. Al otro lado del océano, el agente del FBI Jack y el veterano agente cabello plateado presentaron la misma escena. El agente veterano, al ver que los espectadores ya habían bajado las escaleras, almorzó y luego se preparó para subir al edificio del hospital privado. Murmuró, ¿deberíamos intervenir? Este procedimiento es perfectamente legal, viejo amigo. ¿Qué motivos tenemos para intervenir? Las palabras del agente Jack dejaron al veterano de cabello plateado momentáneamente sin palabras. Caramba, tenía razón. Era un procedimiento legal. ¿Qué justificación podían tener para detenerlo? ¿Acusarlo de usar un cheque falsificado? Ni siquiera había pagado todavía. Pero el chico está a punto de convertirse en una chica. Esto. ¿No es un poco exagerado cuidarse de brazos cruzados y mirar? Estados Unidos ya no es lo que era hace 30 años. El veterano agente de cabello plateado suspiró con nostalgia. En aquel entonces, Estados Unidos era tan poderoso. El agente Jack tomó un sorbo de café con nostalgia y lo trago. Dejó escapar un largo suspiro. Debemos respetar la elección y el destino de cada individuo. Además, según nuestras leyes. Este chico, Will, se insiste en someterse esa cirugía, ni siquiera sus padres pueden negarse. Si se negaran, sus padres serían los que quedarían aislados. Es el derecho de Will. Eso es demasiada libertad. El veterano detective de cabello plateado frunció los labios, tomó otro sorbo de café y siguió observando. Era su propia elección, debíamos respetarla y no podíamos interponernos. Durante todo el trayecto, los espectadores de la retransmisión en directo presionaron sin descanso a los hermanos Will, especulando sobre los resultados de la operación y demás. Las otras chicas blancas de izquierdas se hicieron eco de los mismos sentimientos. Will parecía completamente agitado. Pasó el tiempo. El grupo llegó al hospital privado, completó los exámenes y se dispuso a pagar la factura. El espectador de la retransmisión en directo sacó un cheque falsificado, como de costumbre, en el que figuraba el importe de $1,200, y se lo entregó al médico. El médico examinó el cheque y observó su aspecto envejecido, una señal de que era auténtico. Recientemente se habían producido denuncias de cheques falsos circulando por Estados Unidos. Sin embargo, este tenía marcas amarillentas y signos de haber sido manipulado, lo que demostraba su autenticidad. Amigo, hagos lo que hagos hoy, tendrás que pagar con mis cheques, ¿no? El streamer va a pagar la factura de todo el local? Yichen masticó su pollo asado, algo sin palabras. Este espectador de la retransmisión en directo era un auténtico cabrón. Incluso había utilizado mi cheque para pagar el almuerzo de antes, que había costado $237. El objetivo era no pagar ni un solo centavo, puro parasitismo. Los espectadores estaban tensos. ¿Podría realmente llevarse a cabo la cirugía? Al momento siguiente, el médico asintió con la cabeza. Se ha quebrado la tarifa de la cirugía. Enfermera, traiga al paciente. Después de dar las instrucciones, el médico lo entregó el cheque a otra enfermera para que lo depositara en el banco. Little Fug, estamos perdidos. Lo están quebrando inmediatamente. Nos han pelado. Radiant Glory, y se descubren que es falso y didian en la operación a mitad de camino. Data, streamer, se descubre durante la cirugía, no es seguro que no se detendrán a mitad de camino? Talovsky, amigo de arriba, ¿estás asando salchichas? ¿Detener a mitad de camino? Data, ¿qué otra cosa podrían hacer? No pueden hacer que will pague su deuda con un rifle Barrett, ¿verdad? Todos los espectadores estaban preocupados, y si el cheque resultaba ser falso durante la operación. ¿Qué le pasaría entonces a nuestro querido Will? Yichen sintió una punzada de ansiedad cuando vio a la enfermera bajar las escaleras para quebrarlo. Mi cheque falsificado. Es la primera vez que me encuentro en esta situación. Que la señorita will cuenta con la protección divina.
Los espectadores de la retransmisión en directo, los amigos y las cinco señoras blancas de izquierdas se reunieron en la zona de fumadores del hospital, esperando al hermano Will. La extravagancia de los espectadores llamó la atención de las cinco señoras. Incluso durante la retransmisión en directo. Este espectador empezó a defender a Ten Snowy Mountains. Los demás espectadores estaban verdes de envidia. Las manos ociosas son el taller del diablo. Mas vale defenderlo. Calentarnos las manos también está bastante bien. Yichen observaba con un toque de envidia, que garona. ¿Qué está pasando aquí? Este cheque es falso. De repente, el médico irrumpió en la sala agarrando el cheque falso y informó al grupo de que no se podía cobrar debido a problemas con la tinta magnética. La enfermera que había intentado cobrarlo también dio un paso al frente. Lo había llevado a un pequeño banco en la planta baja, donde un cajero veterano con 40 años de experiencia detectó que la tinta magnética era defectuosa y se negó a aceptarlo. Este cajero veterano no podía confirmar con certeza si el cheque era auténtico o falso. Sin embargo, al oír esto, las cinco mujeres blancas recordaron inmediatamente una noticia reciente. Un determinado locutor de Dragon Nation, conocido por ser un capo de la falsificación de cheques, especializado en falsificar cheques de Pan American Airways. Casualmente, el cheque que proporcionó fue emitido por Pan American Airways. Por lo tanto, este cheque problemático debía ser, sin duda, falso. Las cinco chicas se volvieron abruptamente hacia los espectadores de la retransmisión en directo. Una de ellas preguntó, ¿el cheque que nos ha dado también es falso? Una chica recuperó el cheque de cerca del fondo de la montaña nevada para inspeccionarlo. Como solo llevaba un bikini, no tuvo más remedio que colocarlo allí. Las demás examinaron el cheque y luego le pidieron a la enfermera que le echara un vistazo. La enfermera declaró inmediatamente que la tinta magnética de este cheque era idéntica a la del cheque falsificado confirmado. Swish, swish, swish. Swish, swish. Las cinco chicas blancas de izquierdas miraron instantáneamente con ira al espectador de la retransmisión en directo. Capítulo 19, a continuación, esperando la entrada de Yang Yang. Dejadme explicaros. Este cheque es auténtico. El streamer intentó salir del paso con una mentira, pero después de mucho retorcerse, fracasó. Nos has dado un cheque falso. Como tú nos has invitado a actuar, tú debes pagarnos, en efectivo. Si no lo haces, no esperes salir vivo de este hospital. Las chicas blancas de izquierdas levantaron sus carabinas M4 y apuntaron al streamer y a sus compañeros. Las chicas tenían un temperamento bastante volátil a la menor provocación, apuntaban a sus objetivos, claramente dispuestas a disparar. Ya te he dado el cheque. No puedo dar otro. Además, es como si estuvieras insinuando que ninguno de nosotros tiene armas. Los espectadores de la retransmisión en directo y sus amigos sacaron sus revólveres Colt y apuntaron a las chicas blancas de izquierdas. Con ambos bandos levantando sus armas, no podíamos quedarnos allí sin hacer nada. Así que se produjo un enfrentamiento, con ambos bandos empuñando sus armas. Cualquiera que lo viera habría pensado que se trataba de un ajuste de cuentas entre bandas. En ese momento, uno de los bandos exigió dinero en efectivo, ya que no confiaban más en los cheques. El otro insistía en que ya habían pagado y no podían dar más. Ambos bandos se gritaban entre sí, y la tensión aumentaba por segundos. Yichen ese doblo de risa. Se lo merecen. Quizás llegamos a ver un tiroteo. Has hecho mal en arrastrar a la señorita y a la cirugía. Si hubieras cobrado ese cheque y hubieras añadido un poco más. Entonces te habrías ido limpio, y nada de esto habría pasado. Little gangster, chica izquierdista blanca, te apetece probar el filo de mi M4? Radiant Glory, espectador del chat en directo, mi Colt tampoco se queda atrás. Peter Pan, streamer, gran trabajo, te mereces una propina. Liaoning Iron Brother, streamer, tienes unos pocos miles de seguidores y estás haciendo acrobacias para miles de seguidores? Parquilla, las operaciones de Pokémon que saben como repartir. En un instante, los espectadores inundaron a Yichen con 7 regalos más. Yichen comprobó su saldo emocional, 81,231. La última vez le quedaban más de 50,000. Esta vez, apenas unos minutos después de comenzar la transmisión, ya había ganado 30,000. Pega. Si no pegas ahora, dispararemos. Tienes que pagar. No caras que te llaman estafadores, ¿verdad? Las chicas blandieron sus armas, exigiendo indignadas el dinero que creen que se les debía. Parecía que iba a estallar un tiroteo. Sin embargo, el espectador que había llamado hizo un movimiento sorprendente y bajó voluntariamente su revólver Colt.
Dio un paso adelante, adopto una expresión profundamente afectuosa y así dirigió a la chica más guapa, Carino, te adoro de verdad. La única razón por la que actuó así fue porque antes no tenía dinero y me daba vergüenza conocerte. Eres la diosa de mi corazón y sé que tampoco eres rica. Así que cuando six este cheque falso, pues ayudar de conseguir algo de dinero también. Te do lo que hice fue por ti, Carino. Te amo. Al resto, las cinco chicas blancas de izquierdas bajarán sus armas una por una, con una mirada ligeramente escéptica. Al ver las soltas sus armas, el espectador de la transmisión en vivo supo que había llegado su oportunidad. Caramba, estas chicas blancas de izquierdas no son precisamente las más inteligentes del lugar. Mi oportunidad. El espectador que estaba al teléfono continuó apresuradamente, Carino, en realidad estoy completamente enamorado de ti. Pienso en ti todos los días, tanto que no puedo dormir. Por eso recurrí a esta medida desesperada. Soy completamente despreciable. No debería haber hecho esto. Soy un maldito idiota. Mientras hablaba, la voz del espectador comenzó a quebrarse, casi rompiéndose en lágrimas. En ese momento, parecía adorar sinceramente a esta chica, como si llevara años enamorado de ella. Y esta chica blanca de izquierdas había abandonado por completo sus histéricas exigencias de pago. Radiant Glory, la última vez, un espectador utilizó dólares estadounidenses falsos para estafar a una chica blanca de izquierdas. Lo mismo ha ocurrido esta vez. Este grupo es realmente increíble. Liaoning Iron Brother, ¿hay algún espectador estadounidense aquí? ¿Leva a tus idiotas a casa, quieres? No me contamines los ojos. Yichen estaba completamente atenido. ¿Es esto siquiera posible? La Sagrada América, mágica cada día? Yichen observó un poco más, viendo al espectador en la llamada profundamente enamorado. Murmuró, Joder, que actuación digna de un Oscar. ¿En serios, alguien se cree realmente esta mierda? El otro extremo es un bot? Little Thug, Calate, streamer. Quiero ver actuar al ganador del Oscar. Dada, streamer, Calate por ahora. Yichen frunció los labios. Muy bien, el streamer se mantendría calado. El espectador que estaba en la llamada soltó un torrente de palabras enamoradas. Su compañero estaba haciendo lo mismo con otras chicas. En poco tiempo, las chicas blancas de izquierdas estaban todas salazando de emoción. Viendo su oportunidad, el espectador que estaba en la llamada rodeó con el brazo a la chica principal y le dio un beso apasionado. Sus compañeros siguieron su ejemplo, cada uno abrazando a una chica diferente para besarla apasionadamente. En un instante, todo el chat estalló con incredulidad. Dadwa, no solo no se enfrentan a él, sino que lo besan? Little Thug, el siguiente paso es ir a un hotel? Juan Juanuet, ¿de verdad se puede salir impune con algo así? Los espectadores se quejaron, ya que esperaban una peli. ¿Quién hubiera pensado que presenciarían un drama estadounidense tan surrealista? Ambas partes se besaban si el médico no hubiera estado presente, probablemente habrían empezado una peli en toda regla. ¿Es esto posible? ¿Hay algún espectador estadounidense por ahí? ¿Qué habla? ¿Las chicas de Ali son tan crédulas hoy en día? Chicos, estoy tentado. Me apetece estafar a una yo mismo. Yichen lucaba por conteners. Eran demasiado fáciles de engañar. Un sinvergüenza como yo en Estados Unidos? Estaría estafando a diestro y siniestro. Dos novias al día? 730 novias en unión solo ano? Dicen que las chicas blancas de izquierdas son crédulas, pero nunca imagine que pudieran ser tan tontas. Liaoning Iron Big Brother, streamer, cruzas la frontera esta mañana y por la tarde estabas en el parque Miawadi. Dadaka, streamer, un galán de piel clara como tú aquí se consideraría una figura femenina. Talovsky, entonces el tipo de arriba quiere que los hombres corpulentos y de hombres anchos perseguirían a la streamer? Dadaka, pagando, por supuesto. Los espectadores empezaron a burlarse de Yichen. Al otro lado de la llamada, el médico se quedó estupefacto. ¿Habías empezado a besaros, pero quién paga las facturas médicas? Bien, ¿ya han terminado de besarse? Escuchen. La operación del señor, no, de la señora will estar a medio camino. Alguien tiene que pagar la factura. Si no, convertiremos su verdad en una muestra y la venderemos para cubrir los gastos. El médico lo declaró con total seriedad. Ahora, paguen los gastos médicos. Entonces, aunque os dediquéis a actividades íntimas aquí, yo no interferir. El espectador de la retransmisión en directo, abrazando a la chica más guapa, explicó disculpandos, al principio solo lo hice para ayudar a cumplir su sueño.
Pero ahora ya no me queda dinero. Carino, no te preocupes, yo lo solucionaré. Hay alguien en la escuela que lleva 3 años gustando. Lo llamaré para que cubra los gastos médicos. La chica blanca de izquierdas que tenía en sus brazos, Kardashian, marcó el número de Javel, el chico negro que la admiraba desde hacía mucho tiempo. Por teléfono, Javel escuchó que Kardashian lo necesitaba y prometió acudir de inmediato. ¿Recuerda traer el dinero, de acuerdo? Javel. Después de colgar, Kardashian besó al espectador en la transmisión en vivo. Yichun presenció esta escena, suspiró y guardó 3 segundos de silencio por el chico llamado Javel. Anhelando durante tanto tiempo. Sin estar a la altura, recurriendo al engaño descarado. Luego, siendo convocado para pagar la factura. La vida es una píldora amarga de tragar. Radiant Glory, ahora, esperemos la gran entrada de Bo Yang. Little Bully, afecto distante, cortija del señor Bo Yang. Dadada, menos mal que es la cirugía de Will, y no la de una Kardashian. Si fuera una Kardashian la que se sometiera a la cirugía, especialmente esa intervención de cirugía estética, y luego Will tuviera que pagar la factura, sería realmente Jerome el payaso. Capítulo 20, realizando una resección de Barrett vota por las entradas mensuales. Xiao Taibao, ahora, anticipemos colectivamente la aparición de la nueva generación de Jerome. Liaoning Iron Big Brother, maldita si, esta Kardashian también es una zora verde, Joder. Park Asia, hacer que sus admiradores paguen la factura médica. Menos mal que no era un jugador de Dota. Wilson, incluso si fuera un jugador de Dota, ¿no estaría Jerome dispuesto? Los internautas están ahora completamente fascinados, desesperados por ver cómo será la fusión de la nueva generación de Bo Yang y Jerome. Esta chica al estilo Kardashian, de 18 o 19 años, vestida de forma provocativa. Claramente del tipo fácil. Sin embargo, un tipo la persiguió durante 3 años sin éxito. Realmente extraño. Muchos internautas occidentales comentaron que, con chicas como esta, si no conseguían cerrar el trato en 3 horas, lo considerarían una derrota personal. Boiling Lamb? Jerome? Caramba, realmente es un chico negro. Yichun observó como un tipo de piel oscura con una permanente de papel de aluminio, bastante guapo a su manera, entraba en la transmisión con air muy serios. No pudo evitar esbozar una sonrisa. Sinceramente, amigo, en tu grupo, se te consideraría muy guapo. Sin labios gruesos, pómulos marcados, rasgos cincelados. Esa permanente de papel de aluminio grita estilo de la costa oeste. Combinado con esa ropa urbana, en realidad no estás nada mal. ¿Cómo acabaste pareciendo a Boiling Yang? Desde la perspectiva de Yichun, este joven media alrededor de 170 centímetros, pesaba menos de 60 kilogramos y era delgado, al menos presentable. No era precisamente feo. Entonces, ¿cómo había terminado así? Podría ser que se hubiera saltado las costumbres tradicionales y hubiera salido corriendo con sus pantalones? No, ni siquiera había tenido la oportunidad. Zaz. Un regalo deseado apareció en el chat de la transmisión en vivo. Yichun ese lino de alegría. Salud, chicos. Agent del FBI Jack, Calate, streamer. Estoy trabajando en un caso. Pequeño Maten, Agent Jack, estás aquí al 100% por el espectáculo. Deja de finger que es trabajo. Yichun ese quedo estupefacto. Caramba, ¿de verdad he recibido un regalo del FBI? ¡Qué generosos! Muy bien, el streamer se calera por ahora. De todos modos, el dinero sigue entrando, al fin y al cabo, los espectadores son los chiefs. Echo un vistazo al número de espectadores, superaba fácilmente los 50,000 estaba encantado. El espectador conectado en directo no había apagado su transmisión. Su teléfono estaba en el bolsillo de la camisa, lo que él vea, lo vean también los espectadores. Al ver llegar al hermano Wilson, Kardashian exclamó con urgencia, J. Wilson, necesito 12,800 libras. Amigo mío, estoy en el quirófano. Confío en que hayas traído el dinero. El hermano Wilson negó con la cabeza. No tengo tanto. Maldita sea. Yo que pensaba que había encontrado a un pringado. El médico que estaba a su lado intervino de repente, insinuando que, se nos realizaba el pago, quizás tendrían que vender el rifle Barrett de la señorita Wilson. Kardashian se giró con urgencia, suplicando al médico que no se alarmara y insistiendo en que ella lo solucionaría. Ni siquiera los espectadores de la retransmisión en directo habían previsto que Jerome legara sin un centavo. Puede que no tenga dinero en efectivo. Pero tengo la mercancía.
Jewel saco rapidamente una gran bolsa de contrabando de su mochila, pastillas de todas las sustancias ilegales imaginables. Se acercó Suleiman al médico y le entregó la bolsa de drogas. Confío en que esto cubra los gastos médicos. Los ojos del médico se iluminaron al instante. Pesó la bolsa, luego la abrió para inspeccionar el contenido y confirmar su autenticidad. Lu lanzó una mirada cómplice, con una sonrisa maliciosa en los labios. De un hombre, estoy encantado de aceptar el pago en especie. Agent Jack. ¿Hay algún problema con la vena del dragón por ali? Yichin sospechaba firmemente que alguien había plantado amapolas en la vena del dragón de Estados Unidos. Maldita sea, que transacción tan abierta. Además, seguro que este enorme no vale más de $10,000. ¿Podría ser que la inflación en Estados Unidos haya hecho bajar incluso el precio de las drogas? Little Fug, increíble, pagar las facturas médicas con drogas. Maldita sea, y el médico lo aceptó. Wilson, ¿algún problema? Aquí es legal. Smith, tío de arriba, deja de cuellar. ¿No nos has avergonzado ya lo suficiente? Talovsky, cuanto más actúa hacia Estados Unidos, más felices somos. Bien hecho, Estados Unidos. Smith, malditos rusos, ya habías terminado de plantar patatas? Si tenías tiempo para burlaros de nosotros, volve a errar unas cuantas hectáreas más, no es fácil cavar en el permafrost. Los internados de todo el mundo se burlaron de Estados Unidos. Solo los propios internados estadounidenses lo verán como su nuevo sistema de pago. Esa droga también es una de nuestras monedas. Settler en que China utilizó en su día la seda y la porcelana como moneda, ¿no? Little Taibao, maldita sea, es como si hubiéramos vuelto a la dinastía Qing. Sin duda es la maldición de Yehanara, una vez que aceptas las indemnizaciones de Qing, estás condenado a convertir en la dinastía Qing. Liaoning Iron Big Brother, Li Hongjiang estaría encantado de ver esto. Liaoning Iron Big Brother, que pena que ese tipo se haya retirado de la China. No coriander definitely making it, invítalo a volver. ¿Qué celebridad es Li Hongjiang, de todos modos? Invincible superhero, se ha retirado de la biosfera, es imposible invitarlo a volver. La multitud de internautas se partía de risa. Mientras tanto, los agentes de paisano apostados debajo de la residencia de Yichen estaban completamente adheridos ante el espectáculo, como se estuvieran presenciando el nacimiento de un nuevo mundo. El rostro del médico resplandecía de alegría, todavía disfrutando de la euforia de su botín de drogas. Este considerable alivio de contrabando podía alcanzar los $15,000 en el mercado negro, una auténtica maravilla. No fue Jerome quien legó, sino un joven magnate. Si podía producir un profit grande, seguramente podría producir más. Se trataba de un client VIP, había que conseguir que siguiera gastando. Señora Kardashian. ¿Le interesa el procedimiento de Majora Snow Mountain? El médico le preguntó con seriedad, cambiando por completo su actitud. Preguntó con la mayor cortesía, si este caballero tiene algún accidente de esta mercancía. Estaríamos encantados de transformar sus picos nevados de una D a una F. ¿Qué le parece? Kardashian se quedó pensativa. Los espectadores de la retransmisión en directo intervinieron con urgencia, bien, hagámoslo. J. Vale, confío en que tengas más existencias, ¿verdad? J. will asincio y saco otro profit grande de medicamentos. Si Kardashian está de acuerdo, puedo pagar inmediatamente. Little gangster, maldita sea, Bo Young. Después de la cirugía, ni siquiera podrás disfrutarlo. Little fish, realmente digno de ser llamado el Jerome de la era moderna. Los espectadores apenas podían soportar verlo. Esta pareja de sinvergüenzas, el streamer y Kardashian, eran absolutamente repugnantes. Después de que Kardashian presentara el pago de J. Will. El streamer, empujado a someterse a la operación de aumento de los senos, se mostraba totalmente reacio. Sin embargo, el streamer insiste sin descanso, exigiendo la cirugía. El aumento de los senos debía hacerse. Después de mucho insistir, resultó inútil. Más tarde, el espectador de la transmisión en vivo finalmente instaló, es la maldita cirugía, quiero ser grande. Kardashian giró la cabeza, como si de repente se hubiera sobrio, y miró el espectador de la transmisión en vivo con una mirada de total decepción. Al ver que el espectador de la transmisión en vivo seguía exigiendo que se sometiera a la cirugía, resopló con frialdad y le dijo al médico, vamos a hacer la cirugía. Pero tienes que levártelo. Señaló al espectador, arrastradlo para hacer una resección de Barrett. A su servicio, señora. Enfermera. Enfermera. El médico llamó dos veces.
De la nada, dos enfermeras, cada una de más de metro ochenta de altura, se abalanzaron sobre el espectador y lo inmovilizaron en el suelo antes de que pudiera sacar su arma. Chicos, salvadme. Chicos, tenias armas. Salvadme. El amigo retransmitido en directo seguía gritando. Los cuatro compañeros pensaron un momento y dijeron, amigo, adelante con la operación. Nosotros nos encargaremos de Kardashian. Capítulo 21, no vendáis dólares estadounidenses falsos. ¿Qué? ¿No éramos hermanos jurados hasta la muerte? Ahora me van a lavar a quirófano. Los espectadores de la retransmisión en directo gritaron con urgencia, mi rifle Barrett está en peligro. Como vuestro hermano mayor, lo único en lo que podíais pensar es en cuidar de vuestra cunada? Un hermano dijo sin rodeos, hermano mayor, en el fondo sabes que eres una chica, ¿verdad? Una chica tan guapa como Kardashian. Hoy, los cuatro nos turnaremos para cuidarte. A partir de ahora, tú y Kardashian sois hermanas, no hay de qué preocuparse. Maldita sea, no me preocupa Kardashian, me preocupo por mí mismo. Salvadme, cabrones. La espectadora de la retransmisión en directo estaba sujeta por dos enfermeras fornidas, luchando desesperadamente pero sin poder liberarse. Los cuatro hermanos giraron la cabeza al unísono, su oportunidad de ligar con la cunada era inminente. Este momento crucial exigía toda su atención. ¿Que el hermano mayor se convertirá en hermana mayor? ¿A quién lo importa? Little gangster, estos chicos son unos hermanos de verdad, ¿no? Miro, la hermandad está en el corazón, pero no pueden comunicarse por teléfono cuando es necesario? Silence is golden, no se trata solo de la llamada telefónica, ni siquiera le salvan la cara en persona, ya. Los espectadores no esperaban que estos hermanos mayores tuvieran tantos trucos bajo la manga. El espectador de la retransmisión en directo, al verse a punto de ser arrastrado, estaba a punto de errar. Kardashian miró a Jay-Wei. Jay-Wei lo entendió perfectamente, sacó un paquete de contrabando y se lo entregó al médico. Bien, esto es justo lo que me gusta. Enfermera, leva este caballero, no, a esta dama, dentro. La ayudaremos a cumplir su sueño. El médico aceptó el paquete con una sonrisa de satisfacción, con las manos en los bolsillos, y entró primero en el quirófano. Un corte de bisturí es tan bueno como otro. Mientras el espectador se debaixa, dos enfermeras le quitaron el teléfono de la camisa. Kardashian lo recogió, veo que seguía retransmitiendo en directo, eco un vistazo a los comentarios y se dio cuenta, este tipo se está riendo a mi costa. Se dio la vuelta y llamó al médico, conviértelo en una mujer de verdad y dale un par de picos nevados. No. La conexión de la retransmisión en directo se cortó, interrumpida en medio de los gritos desesperados de los espectadores. Probablemente cortada por la propia Kardashian. Maldita sea, no he podido ver el final. Si la streamer no estuviera en China, tendría que soltar algo de dinero para patrocinar a este espectador. Yichen se quejó, ya que había estado esperando para ver los resultados de la cirugía. Y ahora se había cortado. Moon West, streamer, ¿on lo patrocinarías? ¿Queda algo por modificar en este espectador? Little gangster, el streamer está insinuando que Kardashian podría no haber instalado unas montañas nevadas lo suficientemente grandes a este tipo. El streamer podría aportar algo para que le pusieran un par más grande. Liaoning Iron Big Brother, Pazer de la Copa C original a la Copa a cargo del streamer, ¿verdad? Parquilla, exacto. Los espectadores se quedaron con ganas de más. Qué pena. No sé si recibiremos otra llamada. Parece que nuestro oyente extranjero está a punto de conseguir una figura de supermodelo con cavas en todos los sitios adecuados. Yichen comprobó su saldo de puntos de emoción, 83,111. Lo quedaban 50,000 de la última vez. Esta ronda lo reportó 33,000 puntos de emoción. De un trabajo, según así. La audiencia de la transmisión en vivo había superado los 80,000 espectadores. Entre ellos, 30,000 eran espectadores internacionales. Los fans extranjeros estaban increíblemente entusiasmados. Chicos, el asunto de este espectador que la moya está resuelto. Muy bien, comencemos la transmisión de hoy. Hoy transmitir en vivo la creación de dólares estadounidenses falsos. Estos billetes mal impresos no son falsificaciones de alta calidad. Pero están hechos con papel sin ácido, tinta que cambia de color, patrones more y otros detalles que engañan el 70% de los detectores de billetes comercials. Presentador, tu destreza ha mejorado mucho últimamente. Creo que pronto estarás haciendo falsificaciones de alta calidad. Quien las deposite primero tendrá el dinero real.
Tras terminar su introducción, Yichan comenzó a colocar varias herramientas en su banco de trabajo, preparándose para debutar a mano la plantilla maestra. Una vez que esta plantilla se utiliza para crear una plancha de impresión de alta especificación, se podrá emplear para imprimir dolas estadounidenses. Little Bully, superar el 70% de los detectores de delitos? Anfitrión, no te preocupa que el supervisor del parque venga a buscarte? Liaoning Iron Brother, ha pasado medio mes y tu destreza ha mejorado, presentador. Swish swish swish, a este ritmo, el presentador se está convirtiendo en un talento a nivel nacional. Little Moon, presentador, hey agents del FBI en tu sala de retransmisión en directo, y on te atreves a seguir retransmitiendo. Los espectadores estaban atenidos. La destreza del streamer había avanzado tan rápidamente que todos se sentían algo inquietos. En ese momento, los dólares estadounidenses producidos por el streamer eran indistinguibles de la moneda auténtica, siempre y cuando no se pasaran por un detector de billetes falsos. Incluso cuando se sometían a la detección, tenían un 30% de posibilidades de pesar, lo que los acercaba notablemente a los auténticos. Little Protector, ¿a cuánto los vendes esta vez, streamer? Siguen siendo 20 yuans cada uno. Sunshine Whitehorse, yo pagaría incluso 100 yuans por billete. Super Little Flying Fox, leva esto a un país en vías de desarrollo y lo aceptaron como moneda auténtica. Super Little Flying Fox, compatriotas estadounidenses, venid. El streamer está aquí para rescataros de vuestra difícil situación. Data, anfitrión, comprar todas y cada una de las obras de arte que has creado esta vez. Hordas de espectadores estaban ansiosos por hacerse con esta última obra de arte. Dentro de la sede del FBI. El agente Jack y el veterano agente de cabello plateado estaban completamente atenidos. ¿Cómo se atreve a ser tan descarado? ¿Está haciendo esto en nuestra transmisión en vivo? ¿Lo arrestamos? Preguntó instintivamente el veterano agente de cabello plateado. ¿Dónde lo arrestamos? Además, no ha vendido nada. Respondió el agente Jack con cara de desconcierto. En primer lugar, no tenemos jurisdicción sobre el lugar donde se encuentra el streamer. En segundo lugar, no ha vendido nada, por lo que no constituye un delito. Como mucho, solo nos está disparando directamente a la cara. Hay una multitud abajo esperando para comprar. Este streamer podría vender de verdad. El veterano agente de cabello plateado se impacientó. Después de años en el FBI, nunca se había sentido tan impotente. El agente Jack reflexionó brevemente antes de pronunciar dos palabras. Adelante, micrófono. Yi-chun, absorto en talar el retrato de Franklin. Odio una solicitud para unirse a la transmisión. Al levantar la vista, vio al agente del FBI Jack. Yi-chun aceptó rápidamente la llamada, a punto de decir que esta vez quizá no lo vendería. El agente Jack se impacientó. Soy del FBI. No debes venderlo. Esto no se puede vender. Y es ilegal. Streamer, te lo advierto, no puedes. Little Thug, ¿de qué sirve tu advertencia? ¿Puedes arrestar al streamer? Talovsky, ¿crees que el streamer está en un país pequeño? ¿Puedes arrestarlo cuando te dé la gana? Antes de que el agente Jack pudiera terminar, estos dos comentarios lo dejaron sin palabras. Parece que, realmente no puedo arrestar a este tipo. El país del dragón no es un país pequeño. En ese mismo momento, aparecieron 10 regalos de Sky Mirror uno tras otro. Yi-chun estaba encantado. ¿Había legado un gran gastador? Pero entonces vio el nombre del espectador que gastaba en regalos, supervisor dorado de la gran finca Sage. Otro supervisor de la finca de apuestas. Supervisor dorado de la gran finca Sage, streamer, adelante, haz lo que quieras. Te do lo que pidas, lo aceptar. Capítulo 22, ¿de verdad no vas a vender esos dólares estadounidenses? ¿Aceptarlo te do? Aceptarlo te do, y una mierda. ¿Me tomas por completo idiota? ¿Ese avatar de Iron Man de antes? Era una obra de arte. Pero esta vez, son dólares estadounidenses falsos. Si te los vendiera, estaría buscando problemas. Aún así, necesito puntos emocionales para mi stream. La energía emocional proviene de los regalos de los deseos o de la interacción con los espectadores. Ahora mismo, necesito aumentar mi energía emocional. Está bien, mi caler por ahora. No dire si lo vendo o no. Yi-chun se caló y se centró únicamente en fabricar los billetes de $, sin responder en absoluto. La avalancha de espectadores que acudían a la retransmisión en directo no podía contener su entusiasmo. Mientras no pagara por un detector de billetes falsos, era tan bueno como el dinero real. Para este tipo de obra de arte, siempre que el precio no superara el de la moneda auténtica, merecía la pena comprarlo.
General Kunkai, presentador, te tengo en gran estima. Cualquier existencias que tengas, me las cuidar todas. Jau, gerente de Juan Park, anfitrión, deja de vender esos dólares falsos. En I siquiera hace falta que vengas. Jau, gerente de Juan Park, tú, convierte esos dólares falsos en planchas de impresión. Vendim las planchas y te enviar el dinero inmediatamente. General Ilav, anfitrión, si estás dispuesto a venir, juro por mi vida que te trataremos como a un rey. General Ilav, si no estás dispuesto a venir, solo dame un número de cuenta bancaria en el extranjero. Te transferí el dinero inmediatamente. Puedes convertirlo en planchas de impresión y vendermilas. Un montón de gerentes de parques y generals dejaban comentarios. Después de cada comentario, lo enviaban a Yichan un regalo sincero. Que sinceros. No paraban de molestar a Yichan para que les diera su número de cuenta bancaria en el extranjero. Era como una horda de magnates, esperando para lanzar el dinero. Todos ellos eran IP extranjeros. Otros espectadores hicieron click y vieron que eran auténticos. Little Big Shot, caramba, son todos auténticos pex gordos. Liaoning Iron Big Brother, ni cuidados sin palabras. Park Asia, el FBI está aquí, los señores de la guerra y los directores de parques también. ¿Es esto un choque de titanes? Sasasas, menos mal que el streamer no está en el extranjero, oye lo habrían destrozado, todos querían lavarse un pedazo. Cuando se convirtió ver una retransmisión en directo en algo tan arriesgado? Los espectadores habituales se han cuidado en silencio. Ven aparecer los regalos de los deseos uno tras otro. No pueden evitar maravillas, estos tipos sí que saben cómo ganar dinero. Un regalo de deseo? Cientos de libras. Tendría que trabajar 2 o 3 días para ganar eso. Zuz, zuz, zuz. Zuz, zuz. Los regalos deseados seguían apareciendo, uno tras otro, sin parar. Varios cientos de libras por un regalo deseado? Para los pex gordos, eso es poco más que una miseria. Seguían gastando a lo grande, solo para que Yichan respondiera. Como comerciar, o se vendería las planchas de impresión. De principio a fin, Yichan mantuvo la cabeza gacha. Pero estaba a punto de estallar de risa. Su saldo emocional actual se había disparado a 400,000. Imagínense cuando los pex gordos descubren que no voy a vender. Explotaron en el acto, ¿no? En un edificio de oficinas al otro lado del océano. ¿Han bloqueado las direcciones IP de estos criminals? Notifica al grupo de trabajo. Detenedlos uno por uno. El agente Jack cruzó los brazos y su mirada se oscureció. ¿Os atravesa actuar con tanta de caro mientras estoy retransmitiendo en directo? Pronto, el grupo de trabajo os detendrá a todos. ¿Crees que podíais seguir imprimiendo dólares falsos? Seguid cenando. En ese momento, el agente Jack se fijó en un remitente de regalos llamado Frank. Inmediatamente hizo clic en la foto de perfil del usuario, pero todo estaba en blanco. Rápidamente dijo un mensaje preguntando. Agente del FBI Jack, Frank? ¿Eres tú? Frank, soy yo. Llevas mucho tiempo mirando sin dar propina, así que supongo que tendré que dar un paso al frente. Frank, los streamers con habilidades como las tuyas son raros. Frank, no te limites a mirar gratis. Al menos unas pocas libras aquí y allá. Vamos, deja algo de propina. No seas tacano, Jack. Agente del FBI Jack, ¿de dónde has sacado un teléfono móvil? ¿Estás encerrado en la cárcel? ¿De dónde demonios has sacado un móvil? ¿Y de dónde has salido el dinero de esta cuenta? Frank, lo escondí, ¿no? ¿Qué otra cosa podía hacer si no me dabas propina? Tenía que dar un paso al frente. Frank, en cuanto al dinero, lo apost al guardia de la prisión que hoy lo vería. Al final, me hizo perder 3 libras, así que voy a dar propina para honrar a mi compañero streamer. Agente del FBI Jack, pequeño granuja. El agente Jack se puso inmediatamente en contacto con las autoridades penitenciarias para que confiscaran el móvil de Frank. Una vez solucionado todo eso, volvió a mirar la retransmisión en directo. Acababan de fabricar un billete de dólar estadounidense nuevo. Este dólar estaba pintado con papel cinesito y tinta que cambia de color, lo que incluso resolvía el problema del hilo de seguridad. Bip. El billete pasó por el detector de billetes falsos. Yichan cogió el billete y una sonrisa se dibujó en su rostro. Gran sabio Park Manager, te enviar 10 millones de dólares por este único billete, para que lo uses como plancha de impresión. Juan Park Manager Zhao, yo te ofrezco 30 millones de dólares. General Kunkai, vosotros dos, Don Nadia, en I siquiera podíais permitiroslo. Calaos. Te dar 50 millones.
General Ilov, si este bolita se puede usar para hacer una plancha de impresión, te der 100 millones. Con una plancha de impresión, se podría empezar a imprimir. Pero para crear la plancha, alguien tenía que dibujar a mano la version original. Yichen estaba creando esa primera versión. En ese momento, todos los pex gordos estaban pujando, lanzando regalos y tratando frenéticamente de adquirir este bolita de dólar de primera edición que tenía Yichen en sus manos. El agente Jack miró fijamente la transmisión en vivo. ¿No lo venderías, verdad? El veterano agente de cabello blanco también fijó su mirada en Yichen. Ante ellos se encontraba la encarnación de la caballerosidad. Esta cosa no les pertenece. No solo ellos estaban mirando, sino que los 200,000 espectadores en directo estaban fijos en Yichen, ansiosos por ver que respuesta daría. Yichen no les respondió. En su lugar, comprobó su saldo de valor emocional, 872,311. 87,000. Era una buena suma. Era hora de algo aún más grande. Hola a todos los que estáis viendo la retransmisión en directo. Este bolita de dólar no está a la venta. Y el streamer afirma que nunca venderá bolitas de dólar de este calibre. Y es ilegal. Lo hago únicamente por el efecto de la retransmisión. Yichen dijo con una sonrisa, mostrando el bolit antes de romperlo por la mitad. Little bully, ¿estás renunciando a una fortuna? Knox, venderlo sería totalmente ilegal. Gran sabio park manager, maldito idiota. Eso podría usarse para fabricar bolitas estadounidenses de primera edición, planchas de impresión. Vendelo, por el amor de Dios. Juan High Park Manager Zhao, por el bien de la retransmisión? ¿Cuántos centavos ganas con la retransmisión? General Kunkai, maldito idiota. ¿Y malgastado mis regalos en ti para nada? General Ilov, ¿me estás tomando el pelo? ¿Un streamer? Maldito idiota. Los pex gordos estallarán de furia. Pensaban que podrían hacerse con una primera edición del dólar estadounidense para usarla como plancha de impresión. Quien iba a imaginar que ese maldito bastardo iba a hacer trizas la primera edición. En un instante. Todos sintieron que acababan de perder miles de millions. Muchos pex gordos inundaron los comentarios con insultos furiosos hacia el streamer. Pero muchos espectadores habituales comentaron que el streamer había hecho un trabajo brillante. Si hubiera vendido ese bolita de dólar estadounidense, habría acabado entre ríos, llorando de verdad. En poco tiempo, la audiencia de la transmisión se disparó a 350,000. Yichen echo un vistazo a su saldo de puntos de emoción, 952,111. Un aumento de 80,000 puntos de emoción. Muchos provenían de espectadores genuinos que enviaban regalos de deseo, muy decentes. En ese momento, el agente Jack solicitó una llamada de voz. Agente Jack del FBI, solicitando llamada de voz. ¿De verdad no vas a vender esta moneda estadounidense? Capítulo 23, ¿Es tan disible el escritorio del FBI? Yichen aceptó inmediatamente y vio al agente Jack. El agente Jack volvió a preguntar, ¿de verdad no lo venderás? ¿Venderlo? ¿Por qué iba a venderlo? ¿Me he vuelto loco? Transmitter para ganar un poco de dinero, interactuar con los chicos, ganar algunos regalos y popularidad. Eso está perfectamente bien. Yichen afirmó con sinceridad imposible. Si realmente vendiera estas cosas, las vendí esta mañana. Al mediodía estaría llorando tras las rías. No estoy loco y además, aunque esos regalos de hace un momento fueran de delincuentes, no importaría si no los recibiera. Lo que quiero no es el dinero de los regalos deseados. Es el valor emocional que aportan. El valor emocional ya está en el banco, el dinero de los regalos no importa. El agente Jack miró fijamente a Yichen y se dio cuenta de que no parecía estar mintiendo. Al instante comprendió la situación. Cruzando los brazos, preguntó con una sonrisa, ¿nos estás tomando el pelo? ¿Solo por el revuelo? Entonces, cuando estabas fabricando esos dólares estadounidenses, ¿no dijiste nada a propósito? Mis disculpas. Espera un momento, tengo otras habilidades. Exacto. No solo puedo fabricar dólares, también puedo autentificarlos. Yichen se rió entre dientes, cualquier bolita de dólar, auténtico o falso, no hace falta que me lo envíes. Puedo determinar su autenticidad a través de la pantalla. Esta jugada, utilizar la cuenta de Tinquan para ayudar a autentificar bolitas, debería reportar unos beneficios emocionales decentes. Little bully, maldita sea, streamer, ¿estás llegando la carta del trader? Parkiza, streamer, los chicos están esperando tus obras de arte. No puedes hacernos esto.
Great Sage Park Supervisor, streamer, nos estás utilizando como trampolín para conseguir ese puesto en el FBI? Supervisor del campus de Dangyang Bai, un puesto en el FBI es tan atractivo? ¿Vale la pena gastarnos esta broma? Numerosos supervisors del campus estallaron de furia. Habían asumido que estaba ali para abastecerse. ¿Resultaba que ese era su verdadero motivo? ¿Que quieres utilizarnos como trampolín para convertir en el examinador jefe de moneda falsa del FBI? La cara del agente Jack se animó aún más. Si realmente puedes determinar la autenticidad de los $, estadounidenses a través de la pantalla, te calmer de regalos. Si este streamer realmente pudiera lograrlo, sería un verdadero talento. Si Chen podía producir $, estadounidenses, debía ser capaz de identificar su autenticidad. La única pregunta era si funcionaría a través de Internet. Toma, echa un vistazo a este billete de $. ¿Puedes detectarlo? El veterano agente de pelo blanco fue muy directo, sacó un billete de $100 y lo mostró a la cámara. Hizo una pausa y luego añadió, este es falso. A ver si puedes identificar el defecto. Chen lo examinó detenidamente y su expresión se volvió severa. Caramba, viejo amigo, ¿me estás tomando el pelo, no? ¿Me das billetes auténticos de la Reserva Federal y dices que son falsos? ¿Qué pasa? ¿Tienes una imprenta en casa? ¿No valoras tu propia moneda? El veterano investigador de cabello plateado se quedó paralizado. ¿Lo has adivinado? Bien, déjame explicar cómo lo he detectado. En primer lugar, el papel se nacido es ligeramente más grueso y pesado que otros papels. Cuando se maneja este billete, especialmente al dar la vuelta o doblarlo por la mitad durante la inspección. Con otros papels, estas acciones producen un sonido casi imperceptible, y la resistencia al doblado se nota claramente diferente. Además, se trata de un billete antiguo, los patrones de desgaste son totalmente únicos. En los billetes envejecidos deliberadamente, las marcas de desgaste simplemente no pueden replicar la autenticidad del uso genuino. Toma este, por ejemplo. La parte superior tiene marcas de bolígrafo, probablemente de hace 3 años. La parte inferior muestra aranazos, probablemente causados por un objeto similar a una tarjeta que rozó el billete. A juzgar por su estado, esas marcas tienen unos 2 años. En ese momento, es probable que el propietario llevara este billete suelto en una bolsa en lugar de en una cartera, lo que permitió que las tarjetas que había dentro rayaran el billete y dejaran estas marcas. Chen respiró hondo antes de continuar, estas marcas de uso simplemente no se pueden replicar mediante técnicas de envejecimiento artificial. El tiempo por sí solo determina la naturaleza de las marcas. Además, Chen procedió a enumerar una serie de puntos críticos, dejando al veterano investigador de cabello plateado momentáneamente estupefacto. Su análisis fue exhaustivo, desde las líneas de grabado hasta la composición del papel, cubriendo cada detalle. No ha examinado en absoluto el patrón noir. El agente Jack señaló que dichos patrones requerían una iluminación especial para revelarse. Chen respondió con una sonrisa, señor, dadas las premisas, las líneas, la calidad del papel y el grabado son auténticos. Además, tiene marcas de uso y ha circulado durante años. En estas circunstancias, si aún necesitamos los patrones noir para determinar la autenticidad, le sugiero que renuncie. Todos estos factores externos demuestran que este billete de $, es auténtico. No hay necesidad de comprobar el patrón de noir. Porque es muy probable que sea real. Si fuera falso y lo dejara circular durante tantos años, más le valdría dimitir inmediatamente. El agente Jack lo entendió perfectamente y solo pudo girar la cabeza para mirar al veterano agente de cabello plateado. El veterano agente de cabello plateado frunció los labios. Este billete es auténtico. El agente Jack lo miró, todavía sin estar seguro, auténtico o falso. El veterano de cabello plateado solo pudo suspirar y decir, es el dinero que me acaba de dar mi esposa. Es mi asignación semanal, no puede ser falso. Lo estaba poniendo a prueba deliberadamente. La próxima vez, avísame antes. El agente Jack le lanzó una mirada fulminante. Hace solo unos momentos, el veterano de cabello plateado había declarado con tanta certeza que era falsa. Realmente creía que era falsa. El agente Jack reflexionó por un momento, sintiéndose inseguro. Se dirigió a la sala de pruebas, tomó una pila de billetes falsos y comenzó a examinarlos uno por uno. Este es falso, el proceso de envejecimiento es demasiado obvio. Este es auténtico. Este también es falso. Es claramente de 2009, pero las marcas de desgaste no son suficientes. Falso. El papel no suena bien. Este es auténtico.
No intense enganar con dinero real. Falso. Hay una línea que atraviesa el retrato de Franklin, desviada unos milimetros. Falso. La tinta que cambia de color es casera, los tonos son demasiado intensos. Falso. Yichen trabajaba como un embajador de la eficiencia, clasificando docenas de billetes falsos y 5 auténticos en cuestión de minutos. Como falsificador de grado 9, podía tanto producir como detectar falsifications, con un discernimiento que superaba el 70% de los detectores de billetes comercials. Al alcanzar el nivel 10, ninguna máquina podía igualarlo. Swish swish swish, streamer, mis ojos son la regla. Little bully, esos ojos valen al menos 10 millones. Zhao, gerente del parque Wanhai, streamer, mas te vel no salir nunca de este país. Si lo haces, te sacar los ojos. Supervisor by del parque Dangyang, le cortaré las manos a este streamer. Como se atreve a tomarme por tanto? Supervisor del parque Great Sage, le cortaré las piernas. Así, cuando lo atrapemos, no podrá escapar. Tendrá que dibujarnos dolas estadounidenses obedientemente. Si desabitas, electrocutaremos a sus pequeños amigos. Supervisor del parque Great Sage, voy a publicar una recompensa ahora mismo. Al poco tiempo, los internautas informaron de una nueva orden en la web oscura, dinero por acabar con el streamer. Muchos instarán a yichen a actuar con extrema precaución. El agente Jack, en directo por teléfono, declaró, tranquilo, aquí estás a salvo. Si te vas al extranjero, yo te proteger. Con su experiencia, ¿podría diseñar un sistema especializado para detectar billetes falsos? Capítulo 24. El streamer cerró la puerta con llave y saldo la cerradura vota por las entradas mensuales. La última vez nos pusimos en contacto con Frank para que diseñara un sistema especial contra la falsificación. Ese tipo nos pidió una suma exorbitante. De hecho, quería que le pagáramos 50 millones de dólares estadounidenses, algo totalmente indignante. Esperemos que el precio que pida yichen sea un poco más razonable. El agente Jack cree que alguien como el streamer. Mientras no infringen la ley, son brillantes. Lastima que el streamer no esté en mi querida América. De lo contrario, sin duda lo invitaría a venir como jefe de detección de falsifications, garantizando un salario anual de $1 million. No hay problema. Puedo hacerlo. Conozco todos y cada uno de los defectos de esta moneda. Yichen lo afirmó con absoluta certeza. La razón por la que no había alcanzado el décimo nivel era porque le faltaba un poquito. Ese pequeño detalle abarcaba el verdadero superdefecto de la moneda estadounidense, los defectos de impresión. La razón por la que los billetes estadounidenses anteriores no pasaban el detector de falsifications era porque yichen carecía de una imprenta calcográfica, lo que daba lugar a imperfecciones. Pero una vez que alcanzara el nivel 10, yichen podría compensar la falta de una imprenta calcográfica durante la fase inicial de grabado. Entonces, quien lo deposite primero en el banco tendrá moneda auténtica. Genial. Mi más sincero agradecimiento, señor Yichen. El agente Jack estaba encantado. Con el acuerdo de Yichen, la operación de falsificación contaba ahora con un maestro artesano al mando. Pajarito, anfitrión, lo has hecho tú mismo, y ahora le cierras la puerta a los demás. Pequeño Maten, soy el mejor falsificando y también soy el mejor combatiendo la falsificación. Talovsky, maldita sea, el pez gordo de la falsificación así en el FBI? Gran Sabio Park Manager, ¿estás aprovechando el bombo publicitario y luego te vas al otro mundo? General Kunkai, terminas tu comida, y que está el chef y luego cocinas tú mismo? Genial. Muchos pex gordos se quedaron sin palabras. No conseguir un trato era una cosa, en el peor de los casos, les habían enganado y habían perdido unos cuantos miles en dinero para regalos. Pero este maldito streamer quiere unirse a las autoridades y fastidiarnos? No es más que escoria. Gracias, streamer. Estoy diciendo establecer una colaboración a largo plazo contigo. El agente Jack no se lo pensó dos veces y envió inmediatamente 5 regalos de deseo a Yichen. Luego, serio entre dientes y dijo, lo siento muchísimo. Estoy usando mis ahorros personales para esto. No es mucho, pero es una muestra de mi respeto. En cuanto a los fondos necesarios para desarrollar este sistema anti-falsificación, tendré que solicitarlos. El pago no se realizará hasta la semana que viene. Ten por seguro que no te defraudar con los regalos cuando llegue el momento. Frank, Jack, ¿no te has divorciado? Frank? ¿No te han confiscado el teléfono? Jack, que estaba al teléfono, se quedó estupefacto. 5 minutos antes, alguien había informado de que le habían confiscado el móvil que Frank tenía escondido.
Frank, nunca dije que solo hubiera escondido un teléfono. Frank, además, no dijiste que te mataste trabajar para atraparme y que eso provocó tu divorcio? Me siento muy culpable por eso. Frank, entonces, ¿cómo es que tienes este alivio secreto? Lo siento, Frank, se resolvió la semana pasada. Jack se rió maliciosamente. Frank siempre se las arreglaba para engañarlo. Esta vez, fue una mentira bastante espléndida. Lastima que no mantuviera el chico sintiéndose culpable por mucho tiempo. Frank, el rey de los cheques falsos de antaño, no había cumplido los 18 años. Frank, maldito bastardo, solo intentas hacerme sentir culpable, ¿verdad? Frank, no esperes que vuelva a ocuparme de ningún asunto relacionado con cheques para ti. Jack estaba a punto de replicar cuando se dio cuenta de que Frank había salido de la transmisión en vivo. Tenía que centrarse en el asunto que tenía entre manos. Y chen se rió entre dientes. A decir verdad, no me limito a manjar moneda estadounidense. Puedo desarrollar sistemas anti-falsificación para billetes de cualquier país. Los funcionarios del gobierno son bienvenidos a colaborar conmigo. Además, soy muy hábil detectando moneda falsa de todos los países. Nivel 9 de detección de falsificaciones, capacidad para detectar billetes falsos de todo el mundo. Pajarito, estamos perdidos. El streamer no solo ha cerrado la puerta a este negocio, sino que ha soldado la cerradura. Pequeño Maten no solo ha cerrado la puerta, sino que ha instalado ametralladoras pesadas en el interior. Talovsky, de la noche a la mañana, el cielo se ha quedado sobre todas las grandes organizaciones de falsificación del mundo. General Kunkai, es la primera vez que vio a alguien llevar a cabo un trabajo tan despiadado. Supervisor Blanco, Dang Park, recibirás tu merecido por esto. Supervisor, Gran Sabio Park, ni te ocurra salir del país en toda tu vida. No dejes que te atre, bastardo. Pens que se tu te encargabas del dólar estadounidense, yo al menos podría manjar otras divisas, no? Pero resulta que, maldito bastardo, has bloqueado todas las fallas. Parece que la falsificación es ahora un callejón sin salida. Muchos falsificadores que vean la retransmisión en directo se dieron cuenta de que sus habilidades no podían compararse con las del streamer. Quizás es hora de cambiar de oficio? Los falsificadores de verdad nunca lograron sacarnos del negocio. Pero ahora liga un streamer de otra industria y amenaza con acabar con nosotros por completo. Maldita sea. Abajo, en la tienda. El tendero vio la retransmisión y no pudo evitar comentar, este chico, ocultando también su talento? Que habilidad y que conciencia, un verdadero talento. Shaolin, ponte en contacto con la CID inmediatamente y informa de esto. A partir de ahora cualquier caso de falsificación se le puede entregar directamente a él. Este chico es bastante bueno. El tendero estaba completamente satisfecho. Locutor, podrías convertir en el jefe de examen de moneda falsa del FBI e incluso ocupar un puesto simultáneo con nosotros. En la transmisión en vivo. Jack, que estaba en una llamada en vivo, dijo con seriedad, y he pedido a mis colegas que presenten la propuesta para desarrollar el sistema antifalsificación del dólar estadounidense. La financiación se aprobará la semana que viene. Te daremos el anticipo antes de que empieces a construir el sistema. Sin embargo, recientemente hemos encontrado un lote de dólares estadounidenses falsos que pasan por los detectores de billetes. Saco un billete falso y suspiro, la única forma de detectar estas falsificaciones es arreglándolas, ya que la textura es ligeramente diferente. Pero aún así pasan por los detectores. Esto obliga a la gente a confiar en la identificación táctil, lo cual es muy incómodo. Por eso nos ha costado tanto localizar estas falsificaciones, todas pertenecen al mismo lote. Ahora necesitamos una solución para resolver esto. Vimos cómo podemos mejorar el sistema antifalsificación para que las máquinas puedan detectarlas. Por supuesto, te compensaremos generosamente por este trabajo, no trabajarás gratis. Yichen le pidió que arrugara y sacudiera repetidamente el billete de dólar estadounidense antes de sostenerlo frente a la cámara durante 3 minutos. Declaró con decisión, he identificado el problema de este billete, papel sin ácido. Además, este papel sin ácido es una mezcla casera. Pero carecen de materias primas suficientes, por lo que sustituirán otras sustancias, y por eso la textura se nota ligeramente diferente. El adulterant que utilizarán es muy característico, ya que solo se produce en unos pocos lugares. Si rastreamos este material, podremos detener a toda la operación. El agente Jack estaba encantado. ¿Podría esto llevar a resolver el caso y desmantelar la red de falsificadores?
Yichin reflexiono un momento antes de continuar este material debería proctor de Sudamérica. Justo cuando estaba a punto de nombrar el lugar. Swish. 20 regalos de deseo aparecieron en una sola olida. Inmediatamente, un espectador intervino con un comentario. Stada, streamer, mantén la boca cerrada y no lo reveles. Te enviar otros 300 regalos de deseo. Capítulo 25, amigo, te vender papel sinicido. 300 regalos wish eran bastante tentadores. Pero, los delincuentes cooperarían realmente conmigo? Justo cuando Yichin pensaba en cómo revelar la información y seguir asegurandos los regalos wish. Swish swish. El mismo, Stada, envió 10 regalos wish más. Stada, streamer, mientras no vías contando chismes, te enviar tantos regalos de deseo como quieras. Stada, somos compañeros en este trabajo. Estamos todos en el mismo barco. Volveremos a cruzarnos. Ahora estás usando jerga del inframundo? ¿Para qué tenemos que vernos exactamente? Puede que ni siquiera salga de casa. Además, lo que necesito son puntos de emoción, no la misera suma de los regalos de deseo. Por ahora, te engañar para que envíes algunos regalos de deseo y acumular puntos de emoción. Luego lo enviar discretamente un mensaje a la gente Jack con los detalles. Zaz. Los regalos llegan en rápida sucesión. Cada lot comienza con 5 regalos de deseo, Stada, tiene unos buenos ahorros. Little Bully, streamer, no seas codicioso. Talovsky, streamer, deja de finger. ¿Por qué no dices nada ahora? Little Dumb Bird, presentador, estás esperando a que la otra parte suba la apuesta antes de despedirte? Radiant Glory, maldita sea, este presentador realmente quiere regalos deseados? Que myopes. Little White Bird, Jack envió 5 regalos deseados, envió docenas, así que el presentador lo eligió a él? Todos los espectadores creen que Yichin estaba esperando a recibir suficientes regalos antes de desconectarse y largarse. Los que antes pensaban que Yichin se había ido a trabajar para el FBI ahora estaban estupefactos. En un momento tan crucial. Streamer, ¿por qué te haces el muerto? ¿De verdad eres tan codicioso por unos cuantos regalos? ¿Tan mezquino? Un solo regalo solo cuesta unos cientos de libras. Pronto, los espectadores comenzarán a lanzar insultos, convencidos de que el streamer era fundamentalmente sin escrúpulos. Stada, observando el cambio de opinión de la transmisión. De repente sintió que este veterano locutor podría estar realmente codiciando esas sumas insignificantes. Anteriormente, Jack había regalado con moderación, mientras que yo había sido generoso. Por lo tanto, procedió a enviar numerosos regalos de deseo. Luego declaró. Mientras Yichin se mantuviera calado, podría tener tantos regalos de la lista de deseos como quisiera. Y esto era un caso del FBI. El FBI no tenía derecho a exigir la cooperación de los streamers. Si las cosas se ponían feas, incluso podría inventarse una historia falsa y jugar a dos bandas. Después de todo, el FBI necesitaba talentos como el suyo y eso lo mantendría a salvo. Su dinero falso utilizaba papel sinicido que ellos mismos fabricaban. Pero sin las materias primas adecuadas, podrían sustituirlas por otras sustancias. Algunos de los materiales alternativos fusionados en las falsificaciones eran muy especializados y solo se encontraban en unos pocos lugares del mundo. Tan pronto como el streamer revelara cuál era esa materia prima. El FBI podría seguir inmediatamente el rastro, descubrir pistas y detener a toda la organización. Pronto, Yichin recibió otros 30 regalos deseados, con la intención de sacar una mano del encuadre de la cámara de la transmisión en vivo. Luego, sacó otro teléfono para enviar un mensaje privado al agente Jack sobre la situación. Agente Jack del FBI, recoge primero los regalos. Más tarde, ¿me envías los detalles en privado? En un instante, la transmisión en vivo es equado en silencio. Más de 100,000 espectadores mirarán atenidos a Jack y Yichin. ¿Qué demonios están tramando ustedes dos? Yichin miró fijamente al agente Jack. Amigo, ¿a qué estás llegando? Acabo de terminar mi actuación, intentando engañarlo para que me diera algunos regalos antes de enviar un mensaje. Nunca dije que no te enviaría un mensaje. Lo siento, amigo. Confundí la sección de comentarios con los mensajes privados. El agente Jack, en la llamada, explicó apresuradamente, bueno, estamos en directo, así que tuve que enviarlo a escondidas con una sola mano. Durante una transmisión en directo. No se puede usar el teléfono delante de la cámara. Y es como sacar una mano fuera de plano para enviarlo, sin mirarlo, para que no te pillen. Quizás realmente cambió a la página equivocada. Yichin frunció los labios.
Hermano Mayor, ¿crees que me lo voy a creer? ¿Podría ser que sigas guardando rencor por ese cheque de pan am? Estás totalmente adorado de que se me escape algo, por eso actúas así. Bueno, acabamos de conocernos. Tu desconfianza es comprensible. Con el tiempo, iremos ganándonos esa confianza. Stada, vosotros dos, cabrones, os habéis aliado para engañarme? Stada, streamer, como veterano del sector, te rebajas a estafar unos centavos? ¿No te de vergüenza? Todo esto ha salido a la luz y vosotros dos estabais charlando en mensajes privados. Justo delante de mí, montando un espectáculo. Cabrones. Stada inmediatamente se lanzó a una diatriba, dejando todo tipo de comentarios obscenos. En total, había enviado más de 70 regalos de la lista de deseos. Si lo sumas todo, no es una suma pequeña. Little Bully, bien, ese ha descubierto el pastel. Talovsky, streamer, solo quería estafar algunos regalos. Radiant Glory, todos los de arriba, dejad de hablar. Cuidado, que no os echen más tarde. Radiant Glory, el streamer nos está provocando. Al principio, pensábamos que solo eras codicioso por el dinero. Pero resulta que es una cooperación entre la policía y los ciudadanos. Queridos espectadores, no os asustias. Juro por mi canal de streaming que esto no tiene nada de cierto. Yichen declaro solemnemente, si miento, mi canal será bloqueado permanentemente. Stada lo penso por un momento. Streamers, ya vis. Valoran su transmisión por encima de todo. El llorando por esto. No sé si creerlo o no. La cuestión es que, aunque no lo cree, ¿qué puedo hacer? El streamer Paris Haber detectado realmente el problema. Tendría que rogarle que no lo revelara. Si ese enfada de verdad y deja escapar información crucial. Tendría que hacer las maletas y directamente a la cárcel. Al ver que la otra parte no se había marchado, Yichen inmediatamente comenzó a apaciguarla. Solo este momento ya me había ganado cientos de miles de puntos emocionales más. Era un pez gordo, no podía dejar que se lo escapara. En cuanto a la expulsión permanente, tengo el sistema de retransmisión, si no quiero desconectarme, nadie puede obligarme. Al mismo tiempo, se asomó por detrás de la cámara y comenzó a bombardear al agente Jack con mensajes privados. El agente Jack maldijo entre dientes antes de responder apresuradamente. Coordinémonos. Tu sigo aceptando regalos mientras yo rastreo su IP para ver si podemos detenerlo. Esperemos que sí. Lo traerá una llamada de voz para sacar más detalles. De hecho, mencionar deliberadamente que le vender algo de mi propia tinta que cambia de color y papel sin ácido. Usted se encarguen de eso con discreción. Sí. La pareja concretó su colaboración a través de mensajes privados. Yichen siguió tranquilizando al espectador, Stada, amigo, no te preocupes. Este streamer no opera con las estadounidenses reales. Pero no llegaría al extremo de arruinar el sustento de mis colegas. Incluso si les instaló un sistema de detección de falsificaciones, dejaré algunos resquicios y puertas traseras. Al menos dejemos que nuestros colegas mantengan su sustento. Little gangster, ¿qué? ¿Has vuelto a cambiar de bando? Talovsky, baila en el filo de la navaja, maldita sea. Radiant Glory, ¿a qué demonios te refieres? Los espectadores volvieron a quedarse completamente desconcertados. ¿A qué estaba llegando este streamer? ¿Estaba montando un espectáculo o realmente estaba haciendo algo? Al momento siguiente, Yichen abrió un mensaje privado del espectador Stada y inmediatamente le devolvió el dinero del regalo deseado, disculpándose profusamente. El agente Jack, que estaba al teléfono, siguió el juego, fingiendo maldiciones furiosas y declarando al streamer como un criminal. Ahora era el turno de Stada de estar desconcertado. El streamer devolvió el dinero y enfureció al agente del FBI al otro lado de la línea. Esto no parecía falso. Lo más importante es que realmente necesito que se calle. Quizás debería confiar en el streamer por una vez? Amigo, ese tipo del FBI lo hizo a propósito solo para crear una brecha entre nosotros. Este es el trato, tu papel sin ácido es sospechoso, pero te vender un poco de todos modos. Tan pronto como Yichen terminó de hablar, Stada envió 100 regalos de deseo y solicitó frenéticamente una llamada en directo. Capítulo 26, Abrit, FBI. Stada solicitando chat de voz. Stada solicitando chat de voz. En el chat de la transmisión en vivo, este espectador hacía clic frenéticamente en el botón de chat de voz. El otro teléfono de Yichen vibraba sin cesar, el detective Jack lo enviaba mensajes privados. Con un ojo fijo en la transmisión en vivo. El otro ojo se dirigió rápidamente a los mensajes privados.
Señor y, si nos dice cuáles son las materias primas, seguiremos el rastro para atraparlos, pero eso llevará al menos 2 meses. Solo transmita en vivo ahora, venda más papel si necesito y los rastrearemos a través de internet. Todo lo que necesitamos es la información logística. Yichen respondió, póngase en contacto con mis agentes de policía locales. Coordinaremos una operación a 3 bandas. De acuerdo. Después de responder, el agente Jack lo indicó al agente de cabello plateado que se pusiera manos a la obra. Agente Jack, sobre ese sistema de moneda falsa. Lo discutiremos más tarde. Tengo una nueva pista aquí. Lo enviar un billete de avión primero. Con esa declaración inexpresiva, yichen eco rápidamente por la puerta al agente Jack, que seguía despotricando. Little thug, Joder, de verdad has sacado al FBI? Radiant glory, eres un auténtico codicioso. No debería haber confiado en un traficante de cheques falsos como tú. Little moon, te voy a denunciar. Los espectadores lo observaban incrédulos. Menudo streamer. Llegando a 2 bandos como un auténtico cabrón. Cuando yichen invito al espectador stata a unirse a la llamada en directo. Streamer, de verdad vens papel sin ácido? Te lo garantizo, amigo. Envíen tu dirección de entrega por mensaje privado y te lo enviar. Tan pronto como yichen termino de hablar, su teléfono vibró. Efectivamente, la otra parte había enviado la dirección de entrega. Bueno, alma valiente. Tú mismo mordiste el anzuelo, no me culpes a mí. Poco después de desconectarse, yichen realmente compró un lote de papel sin ácido y así lo envió a este espectador. Naturalmente, reenvió el número de seguimiento y la descripción de la materia prima. Al agente del FBI Jack. Después de un tiempo, yichen volvió a retransmitir en directo y se conectó con este espectador, stata. Brush brush brush. Brush brush brush. El espectador estaba grabando con su teléfono imágenes de las estadounidenses pasando por un detector de billetes falsos. Gracias, streamer. Eres mi salvador. He usado el papel sin ácido que me diste. Combinado con mi imprenta de Hugo grabado. He impreso con éxito $. Cogió un billete, inhaló su aroma suavemente y puso una expresión de pura felicidad. Al igual que aquellos pioneros que le precedieron, confiando valientemente en el streamer y haciendo pedidos con Valencia. La buena vida había llegado de verdad. Lo que le faltaba a yichen era una imprenta de Hugo grabado. Por eso sus $. A menudo fallaban en los detectores de billetes. Si pudiera avanzar 10 niveles, superaría este defecto técnico causado por la falta de la imprenta de Hugo grabado. Pero uno de los espectadores de su transmisión en vivo tenía una imprenta de Hugo grabado. Combinando sus fuerzas finalmente producirían $. Genuinos. General Kunkai, maldita sea, ¿por qué no mencionaste antes que podíamos pedir herramientas? General Kunkai, si no vas a vender los productos terminados, al menos desmonta los prototipos de las estadounidenses y vendinos los países. Supervisor del Parque Dangyang, by streamer, vendinos algunos de las estadounidenses desmontados. Supervisor del Parque Dangyang, by streamer, si aceptas vender algunos, te vender ahora mismo y le cortaré el pelito a ese supervisor. Grand Supervisor del Parque Park, anfitrión, enviámoslo a mí. No necesito la ayuda de nadie. Yo mismo me encargo de este pedazo de carne. Maldita sea, antes juraste y perjuraste que no había productos terminados. Y resulta que vens países sueltas. ¿Por qué no lo dijiste antes? Podríamos haber vivido a lo grande con las estadounidenses para gastar. Un billete de la estadounidense de alta calidad consta de varios componentes principales, el retrato de Franklin, códigos anti-falsificación, tinta que cambia de color, papel, etc. Podrías haber desmontado estos elementos y enviarlos por separado. Una vez recibidos los productos, los habríamos vuelto a montar para crear planchas de impresión, lo que nos habría permitido producir moneda estadounidense a gran escala. Gracias por el papel sin ácido, streamer. Esta vez, os voy a dar un festín para la vista. La pantalla del espectador cambió para revelar numerosas bellezas blancas, todas vestidas con bikinis. Blandió un grueso fallo de billetes y se lo entregó a cada mujer mientras se pavoneaba, hermanos de la retransmisión en directo. Más tarde, les organizar una reunión sin filtros para daros a todos un regalo especial. No me envidian, muchachos, porque la envidia no les servirá de nada. A partir de ahora, nunca más me faltará dinero, ya. Little thug, te estás quedando con lo mejor de ambos mundos, bastardo descarado. Liaoning Iron Big Brother, así que has impreso dinero y has encontrado a 100 belezas, y ahora que? ¿Nos vas a dejar mirando? Maldita sea. Algunos espectadores estaban furiosos.
Este tipo era mucho más escandaloso que todos los anteriores. Usar dólares falsos para ligar con chicas. Con una o dos habría sido suficiente. Pero este cabrón es elevo a más de 100 chicas. ¿Acaso este hecho de hierro? Sasasa, podrá manjar a tantas mujeres el solo? Parquilla, garantizo que convertir una barra de hierro en una aguja. Diciendo que convertir una barra de hierro en una aguja? Déjame decir que, con el papel se necesito que mi dio el streamer, puedo fabricar toneladas de dólares estadounidenses super geniales. Incluso si realmente se convierte en una aguja, pagar por una nueva. Puedo permitírmelo. El streamer se volvió hacia las mujeres vestidas de blanco, esparciendo billetes de $. Chicas, sacudidlo para mí. Cogio un montón de billetes del grosor de un ladrillo y lo lanzo mientras caminaba. La que lo sacuda más hoy se leva $100,000. Cientos de bellezas, electrificadas por la promesa, comenzarán a retorcer salvajemente. Realmente no tratas los $, como dinero. Y frunció los labios. Este tipo estaba mucho más loco que cualquiera de los espectadores anteriores. Por supuesto que no. A partir de este momento, no me queda nada más que dinero. Además, el dinero solo son números para mí. Estoy perdiendo todo el interés en él. Las palabras del espectador de la transmisión en vivo apenas se habían desvanecido. Bang bang bang. Se escuchó un fuerte golpeteo en la puerta. Voces roncas gritaron, abran, FBI. En el momento en que se pronunciaron esas palabras. Un hombre corpulento del FBI abrió la puerta de hierro de una patada. Equipos tácticos completamente armados irrumpieron en la casa y redujeron al espectador de la transmisión en vivo al instante. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha llegado aquí el FBI? El espectador estaba atenido. ¿Eran tan eficientes los del FBI? Acababa de dar el dinero a la chica. Antes incluso de haber tenido oportunidad de empezar. Un grupo de tipos irrumpió y inmovilizó en el suelo. Bueno, te envié el papel se necesito. Incluso envié el número de seguimiento al FBI. Y necesario entre dientes. Además, lo envié. Pero nunca imagine que te atreverías a recibirlo. Anfitrión, ¿cuánto te pagó el FBI? Maldito bastardo, ¿nos tendiste una trampa? El espectador apenas había terminado de maldecir cuando un agente del FBI lo silenció con cinta adhesiva. El chat se congeló por un momento. Anfitrión, ¿nos has estado engañando todo este tiempo? Maldita sea, ¿usaste un colega para conseguir una orden judicial? Liaoning Iron Brother, el papel se necesito que envió el anfitrión era real, pero el FBI el que llamó también lo era. Hajime Hashimoto, anfitrión, ¿hais estas albóndigas solo para este vinagre? Wilson, estaba listo para apostar fuerte contigo, y esto es lo que obtengo. ¿Eres un policía encubierto? Muchos espectadores se quedaron desconcertados, esperando que el streamer se enfureciera. No sabían que estaba llegando al inception. Después de esta llegada, el streamer no solo salió impune, sino que también se ganó una mención honorífica. Capítulo 27, ¿un intercambio? ¿El streamer se ha mudado a una mansión? Bueno, esto es cooperación entre la policía y los civiles, ¿no? Valiente muchacho, vida la cárcel para que te reeduquen. Yichan hizo un gesto de desprecio con la mano, no quería malgastar palabras en este tipo. Ideamos este plan aquí mismo, en la retransmisión en directo. ¿De verdad pensabas que era una ganancia inesperada? El espectador de la retransmisión conjunta oyó esto y se revolvió furioso, solo para ser arrestado por unos fornidos agents del FBI. Supervisor Dishun, maldito bastardo, mas te vale no poner un pie en el extranjero. Si lo haces, her que te arresten y te electrocuten hasta convertir en eunuco. Jack, streamer, ahora trabajo para el FBI. A partir de ahora, la main y sir. Wilson, el streamer se ha hecho grande. Parece que ya no habrá más ventajas por su parte. Little gangster, checks y dinero en efectivo. El streamer ya no hará eso. Dejo de seguirlo, dejo de seguirlo. Liaoning Iron Brother, dejar de seguir, dejar de seguir. No voy a ver más a este streamer. Sasasas, no hay ventajas que reclamar? Hay que dejar de seguirlo. Chicos, vamos todos a darle dejar de seguir. Al principio pensábamos. Aunque no pudiéramos comprar superdólares estadounidenses, los cheques falsos servirían. Ahora, este maldito bastardo se ha hecho grande. Supongo que ya no venderá estas cosas. ¿No hay regalos que conseguir? ¿Qué sentido tiene cuidarse? En cuestión de segundos, Yichan perdió cientos de seguidores. Chicos, no os preocupéis, vuestras ventajas están totalmente garantizadas.
La próxima vez haremos algo diferente. Os encantará, confiad en vuestro streamer. Yichen tranquilizo a sus seguidores. Seguir vendiendo dólares estadounidenses lo llevaría directamente a la cárcel. Pero podía hacer otra cosa. Como antigüedades y objetos de colección. Eso también podría considerarse un beneficio. Little gangster, streamer, ¿puedes avisarnos? Te he vuelto a seguir. Parquilla, streamer, dinazlo primero. Cuando lo hagas, que toda mi familia te siga. Los cientos de seguidores que acababa de perder. Los recupero rápidamente. Y han ganado varios cientos más además de eso. Estos tipos solo vienen a mi transmisión con la esperanza de conseguir cosas gratis. Chicos, ¿qué haremos la próxima vez? Lo descubrirán cuando vuelva a transmitir en vivo. Ya estar, así que eso es todo por hoy. Me voy a la cama. Recuerden pulsar el botón de seguir para no perderse la próxima transmisión. Después de dejar esto, termino la retransmisión y comprobo los datos de la emisión. Duración de la retransmisión, 1 hora 400 puntos de emoción. Número de espectadores, se mantuvo entre 120,000 y 210,000. Interacción con la retransmisión, la interacción emocional de los espectadores fue extremadamente intensa. Recompensa, 21,000 puntos de emoción. 29,411 nuevos seguidores, 294,100 puntos de emoción adicionales. Comentarios sobre los regalos de los deseos en directo. Total de puntos de emoción de esta retransmisión, 232,998 puntos de emoción. Saldo de puntos de emoción total, 4,431,211 4,198,213 plus 232,998. Tras este enorme acuerdo, combinado con la anterior colaboración en directo con el FBI, el total de puntos emocionales alcanzado fue de 443 millones. Cabe destacar especialmente ese espectador que es equado atrapado, gastó cientos de regalos de deseo para comprar papel sin éxito. Esos gerentes y generals también habían contribuido generosamente anteriormente ellos fueron los principales contribuyentes de puntos emocionales. De lo contrario, no habría podido acumular una cantidad tan grande. Realmente fue una ganancia muy lucrativa. Vale la pena considerarlo. Y es hora de subir de nivel otras habilidades. Cambiar otra antigüedad por dinero en efectivo y luego darme el gusto de comprar una villa. Reclinado en su sala de gaming, los datos personales de Yichen flotaban ante sus ojos. Yichen. Estado, streamer de la plataforma Dotion. Título, streamer de nivel diamante. Fama, phase ardiente. Habilidades, fabricación de billetes falsos de nivel 9-11%. Relojería de nivel 2-1%, fabricación de cheques de nivel 6-0%. Artesanía en porcelana de nivel 5-4%. A continuación, aparecen otras habilidades diversas, como la fabricación de monedas, la fabricación de tarjetas bancarias, etc. La habilidad de fabricación de monedas abarcaba específicamente la elaboración de monedas antiguas hasta dólares y monedas de plata modernas. Los billetes falsos y las monedas falsas son dos cosas distintas, unos son papel moneda y las otras son monedas de plata, monedas antiguas, etc. Yichen reflexionó. La próxima vez que hiciera una retransmisión en directo, tendría que darles algunas ventajas a sus fans, o lo abandonarían. Seguir fabricando billetes y cheques probablemente lo metería en problemas. Así que, por ahora, podía centrarse en las monedas antiguas y los dólares de plata. Estas cosas llaman la atención. Tienes que admitirlo, no te arrestarán por ello. Venderlas a los espectadores también podría servir como ventaja. Inmediatamente, Yichen gastó 500,000 puntos de emoción para mejorar su habilidad de fabricación de monedas del nivel 1 al nivel 6. Luego, gastó otros 3 millones de puntos de emoción para alcanzar el nivel 9. Antes del nivel 6, cada mejora de nivel requería 100,000 puntos de emoción. Después del nivel 6, cada nivel posterior requería 1,000,000 de puntos de emoción. Una vez tomada la decisión, un resplandor carmesí surgió en la mente de Yichen. Un torrente de conocimientos comenzó a inundar su conciencia. Desde las monedas cuchillo del periodo de las primaveras y otoños y los reinos combatientes, pasando por el Kayuantangba de la Edad de Oro de la dinastía Tang, hasta el último dólar de plata de Yuan Shirkai, todas las técnicas de fabricación se vertían en su mente. Algunas monedas se fundían en una sola pieza, mientras que otras implicaban dejar que el metal fundido fluyera libremente antes de pulirlo tras enfriarse. Las monedas de diferentes épocas empleaban técnicas de fabricación distintas. Los principios generales eran similares, pero los detalles variaban considerablemente.
Este conocimiento también abarcaba las proporciones exactas de aleación metálica para cada tipo de moneda, junto con las técnicas modernas de estampación, la creación de troqueles para monedas y mucho más. Este vasto conjunto de conocimientos inundó la mente de Chen. Incluso las técnicas para envejecer artificialmente las monedas habían mejorado. Al mismo tiempo, las manos de Yi Chen se volvieron más ágiles. Con las herramientas suficientes, podía fabricar monedas de todo tipo. Esta vez, Yi Chen tenía la intención de fabricar dólares de plata de yuan shirkai. Estas monedas, existentes en la época más reciente, tenían un valor de mercado moderado. Eran ideales como incentivos para vender a sus seguidores en línea. Poco después de asimilar estos conocimientos, Yi Chen revisó sus 940,000 puntos de emoción restantes y los cambió decididamente por dos países de porcelana de la dinastía Song. Marcó el número de Xiaoyu. Xiaoyu, tengo dos países de primera calidad que vender. Ven a recogerlas. La hija de este magnate de las antigüedades tenía una excelente red de ventas. Las antigüedades que lo confiaban para su venta se vendían en una semana como máximo. Pasaron 3 días y ambas antigüedades se vendieron. Se transfirieron más de 10 millones de yuans a la cuenta de Yi Chen. Con esta suma, Yi Chen se mudó con éxito a su nueva casa, una villa de 3 plantas. Durante este periodo, también desarrolló el último sistema anti-falsificación del dólar estadounidense para el FBI. Recibió 3 millones de dólares estadounidenses en concepto de remuneración legítima y conforme a la normativa. A las 2 de la tarde, Yi Chen se conectó en directo como de costumbre. Little gangster, joder, streamer, has pasado de la pobreza a la riqueza y has mudado a una villa, Liaoning Iron Big Brother, te has comprado una mansion con el dinero que te han dado los espectadores? Liaoning Iron Big Brother, que pena. Pensábamos que dar unas monedas nos daría ventajas, nunca imaginamos que realmente lo conseguirías. Wilson, ¿cuál es el plan esta vez, streamer? Quiero esas ventajas que prometiste. Hajime Hashimoto, esta vez no hay pesca, streamer. Alvaro Yi Chen residiendo ahora en una villa. Y al instante se formó una imagen en sus mentes. El chico que antes no tenía un centavo y retransmitía en directo, apenas ganando lo suficiente para comer. Ahora, ese mismo chico conduce un coche de lujo, vive en una mansión y declara alegremente, gracias a mi familia. Fueron mis regalos los que te llevaron hasta aquí. Ese coche y esa mansión se comprarán con mi dinero. Hoy, streamer, tienes que darnos ventajas. En un instante, más de 100,000 espectadores inundaron el chat exigiendo recompensas. Yi Chen se rió entre dientes, chicos, no os preocupéis. Esta vez vamos a repartir monedas de plata yuan de tu. Esto lo vender de forma legal y adecuada. Esto, cuenta como una ventaja, ¿no? Capítulo 28, chicos, vuestra oportunidad de haceros ricos. Little gangster, las monedas de plata de yuan shirkai son legals, ¿verdad? Este streamer cabrón no nos está tendiendo una trampa esta vez, ¿no? Swish swish swish, las monedas de yuan son legals, pero sigo preocupado. Las pedir y el llamar a la policía al minuto siguiente. Jin Zhonghua, no hay por qué preocuparse. Es un negocio legítimo. Muchos espectadores tímidos seguían inquietos. Al fin y al cabo, ese hermano mayor que había hecho el directo antes había conseguido que arrestaran al streamer. Pero algunos espectadores atrevidos instaron al streamer a vender sin dudarlo. Si el precio es bueno, nos lo quedamos to do. Esta vez, Yi Chen colocó su teléfono sobre el banco de trabajo. Sobre esta mesa de trabajo. Había pequeños equipos de estampación, moldes de monedas de plata en bruto y varios tipos de materiales metálicos, incluida la plata. Yi Chen se rió entre dientes mientras explicaba, para esta retransmisión en directo, estoy fabricando dólares de plata de yuan shirkai. Pero ojo, esto no es falsificación. Este tipo de cosas se denominan obras de arte o réplicas. Según las normas del comercio de antigüedades. Si te engañan, tendrás que asumir la responsabilidad. Con ese alegre comentario, comenzó a mostrar las diversas herramientas de producción que había preparado. Estas herramientas incluyen incluso moldes en blanco con marcas en ingles, junto con tiras de metal variadas, agents envejecedores y otros accesorios. En cuanto al proceso de producción de las monedas de plata, constaba de los siguientes pasos. Paso 1, fundir plata, estaño y otros metals. Paso 2, seleccionar la base del molde. Esta sirve como recipiente para contener la plata líquida y otros metals fundidos, y funciona en conjunto con el equipo de estampado para forjar la moneda en una sola pieza.
Sin embargo, estas bases de molde fueron todas obtenidas por el propio Yichen, bases de molde ordinarias modificadas especialmente en versions con inscriptions en inglés para el dólar de plata de yuan shirkai. Paso 3, verter el metal fundido en el molde y estamparlo. Paso 4, cortar los discos en blanco los países en blanco inicials de las monedas de plata. Paso 5, alisar los bordes, refinando el borde estriado de la moneda. En esta phase, el dólar de plata de yuan shirkai de estilo antiguo está terminado. Sin embargo, estas réplicas tienen poco valor. El elemento crucial es la técnica de envejecimiento. Envejecer la moneda de plata. Esto difiere por completo del envejecimiento de los billetes. No se puede simplemente sumergirlo en soluciones químicas. Eso parecería completamente falso y solo engañaría a los inexpertos. Yichen emplea tratamientos térmicos especializados, combinados con más de una docena de procesos que incluyen varios removos y inmersiones en agua. El resultado es una moneda que parece genuinamente envejecida, lo que la hace extremadamente difícil de distinguir de la auténtica. Los dólares de plata de yuan shirkai se clasifican en varios tipos. El primer tipo es la virgen más común, con un precio actual de entre 1000 y 5000. El segundo tipo incluye monedas yuan de tu con diversas firmas y ediciones conmemorativas. Estas monedas de plata yuan de tu tienen un precio que oscila entre los 5000 y los millones. Yichen se especializa en la edición con firma inglesa yuan de tu. Estas monedas alcanzan precios de entre 20,000 y 200,000. Su habilidad para fabricar monedas antiguas ha alcanzado ahora el nivel 9. En este mundo, pocos podrían distinguir sus réplicas de las antigüedades auténticas. En cuanto a las reglas no escritas del comercio de antigüedades, no declarar que esta pieza es auténtica, ni decir que es una falsificación. Si la compras creyendo que es auténtica, bueno, es tu mala suerte, ni siquiera la policía te ayudará. Yichen mostró sus herramientas y los espectadores se dieron cuenta de que el streamer iba en serios. Little gangster, esta vez, el streamer va a legalizar las falsifications. Liaoning Iron Brother, eso es el llama envejecimiento artificial. Sasasas, en el peor de los casos, alguien le compra una falsificación y la revende como auténtica. Little Bird, ¿y qué pasa en ese caso? Hajime Hashimoto, depende de quién sea el pringado que se lo compare. Así funciona el comercio de antigüedades, se te engañan, tienes que aguantarte. Park Asia, parece que el streamer ha encontrado su nicho, fabricar y vender descaradamente falsifications. Wilson, streamer, vendo arte, ¿cómo podría haber falsifications? Esta vez, los espectadores estaban encantados. En este momento, el streamer está fabricando dólares de plata falsos de yuan shirkai. Mientras el streamer no haga pasar deliberadamente estas falsifications por auténticas, no hay problema. Después de comprártelos, solo tendremos que esperar a que otros nos ofrezcan el mejor precio, y entonces nos haremos de oro. Chicos, os vendo estos dólares de plata de yuan shirkai por 50 libras cada uno. Como lo juzguéis a partir de ahí depende de vuestra propia habilidad. Consideradlo un regalo de vuestro streamer a todos vosotros, fieles seguidores. Yichen no perdió tiempo y se puso manos a la obra de inmediato. Primero, fundió la plata hasta convertirla en líquido. Luego la versió en moldes en bruto y comenzó a estamparla. Después de estamparla, cortó los moldes en bruto y puló los bordes. Hasta ese momento, todo parecía perfectamente normal. Eso fue hasta que Yichen sacó un montón de líquidos y herramientas imposibles de identificar y comenzó el proceso de envejecimiento. Muchos espectadores quedaron desconcertados, ya que entre esos líquidos había incluso aceite. Junto con diversos agentes químicos, el elemento más escandaloso era un soplete. Liaoning Iron Big Brother, ¿qué diablos estás haciendo, streamer? Little Bully, streamer, nunca habíamos visto este método antes. Swish 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 presentador, esta es tu técnica de envejecimiento? ¿Sabes siquiera cómo hacerlo? Al ver que se cuestionaban sus métodos, Yichen se apresuró a explicar, chicos, simplemente fabricar monedas de plata falsas y sumergirlas en productos químicos no impresionará a los expertos. ¿Recordáis lo que dije sobre las marcas de envejecimiento en los dólares estadounidenses? Ese tipo de desgaste se llama patina del tiempo. Tenemos que replicar ese efecto, y esa es la clave. Dica esto, Yichen sumergió la moneda de plata en aceite. ¿Por qué la patina tarda décadas en formarse? Estas monedas desarrollan diversos tipos de óxido, pero dentro de ese óxido se encuentra el sudor dejado por el contacto humano. Ese sudor contiene aceite que dan un residuo distintivo en la superficie de la moneda. Sin embargo, esta capa de patina se ve rápidamente oscurecida por diversos óxidos.
La gente común rara vez lo percibe, pero los entendidos suelen juzgar por este método. Además, muchos expertos prefieren soplar suavemente sobre la moneda. El sonido resultante revela su autenticidad, una moneda auténtica resuena de forma diferente. En términos generales, este sonido depende principalmente de la corrección de la composición de la aleación metálica de la moneda de plata, ¿verdad? Si la composición de la aleación metálica es precisa, se puede determinar la autenticidad con un 90% de certeza. El 10% restante depende de estos rastros superficiales en la moneda de plata. Aplique grasa a la superficie y luego cree óxido sobre la capa de grasa precisamente para que esta moneda de plata pareciera auténtica sin importar cómo se examinara. La composición metálica de yichen coincidia con la de los dólares de plata auténticos de yuan cerca de décadas atrás. Pero las monedas auténticas tienen la patina del paso del tiempo. Solo podía aspirar a la perfección mediante estos métodos. Por supuesto, algunos falsificadores de mala calidad utilizaban proporciones de metals diferentes. Entonces, el sonido que produce al soplar en la moneda era diferente, eran falsificaciones de muy mala calidad. Sin embargo, Yichen no buscaba nada menos que la perfección. Horas más tarde, el dólar de plata de yuan cerca con firma inglesa y patina de óxido estaba terminado. Yichen demostró personalmente la autenticidad de la moneda. Después de soplar sobre la paisa, los espectadores de la transmisión en vivo pudieron escuchar claramente ese sonido característico. Además, muchos espectadores conocedores lo reconocerán de inmediato. El dólar de plata de yuan cerca firmado en inglés del presentador no presentaba ningún defecto. Además, el sonido al soplar sobre la moneda coincidía perfectamente con el del artículo auténtico, logrando una imitación realmente convincente. Sasa, maldita sea, esta versión del dólar de plata de yuan cerca vale al menos 20,000 yuans, pero el presentador lo vende por 50. Little fish, chicos, la fortuna llama a la puerta. Little fug, oigo el eco de yuan de tu. Little fish, tonterías. He oído claramente el eco de prosperidad. Capítulo 29, Maestro Gordo, ¿por qué no vas a jugar a otra parte? Little Taibal, comprar esto es por ganancia. Vamos, vamos, vamos. Great Sage Park Supervisor, el streamer por fin está actuando como un humano, de 10,000 países ahora mismo. Liaoning Iron Big Brother, Pirdit, amigo. No hay nada para ti. Los espectadores normales los están comprando como locos. Algunos entusiastas de las monedas antiguas, tras examinarlo más de cerca. Las falsas monedas de plata de yuan cerca que ha fabricado el streamer, y así en cuanto a material, sonido, densidad o los rastros de envejecimiento artificial. Son idénticas a las monedas de plata auténticas de yuan cerca en todos los aspectos. Pequeño Maiten, el streamer ha fabricado la edición con firma en inglés de las monedas de plata de yuan cerca. Mínimo 20,000, máximo 200,000 cada una. Comprarlas es una ganga. Zioduoduo, presentador, solo soy un niño de primaria, ¿me regalarías uno? Wilson, aunque fueras un maldito idiota. Maqueduo, vosotros, los del stream, dejad de fingir que sois estudiantes. Innumerables espectadores hicieron clic frenéticamente en el enlace de reserva y comenzaron a pagar. 50 libras cada uno, con una ganancia mínima garantizada de 20,000 en la reventa. Comprar uno significa que estás en números negros. Incluso los espectadores que no estaban familiarizados con las antigüedades se apresuraron a hacer repetidos al ver esto. 50 libras no te dejaron sin dinero, no te harán sentir estafado. Pero podrían comprar una oportunidad de hacer rico de la noche a la mañana. Vamos, vamos, vamos. Little gangster, viendo esta tendencia, estoy un poco preocupado, ¿podría el streamer hacer bajar el precio de los dólares de plata de yuan cerca? Liaoning Iron Big Brother, está cubierto, amigo. Ya hay más de 10,000 pedidos por adelantado. Liaoning Iron Big Brother, probablemente ni siquiera quedan 10,000 dólares de plata de yuan cerca firmados en inglés. Swish swish swish, ya puedo oír los lamentos de los coleccionistas aficionados. Chicos, las preventas están a punto de cerrarse. Hey, un total de 13,000 monedas. Las enviará medida que las vía fabricando. El envío se realizará por orden de recepción de los pedidos. Además, estoy fabricando falsificaciones. No son monedas auténticas, son obras de arte. Que no os quepa duda. Yichen enfatizo solamente, anotad esto, si alguien pregunta, debes decir que no tenías ni idea sobre la autenticidad. Sasa, anfitrión, lo entendimos. Si nos pillan, no diremos tu nombre. Peter Pan, why nos estás enseñando cómo venderlas? Peter Pan, ser tu fan significa que debo haber encontrado oro en una vida pasada.
Little bully, Ninos mal que fue ahora y no una gran oportunidad. Si alguien pregunta por la autenticidad, decid que no lo sabes. Pero si pugen como si fuera falso, no lo vender. Sin embargo, si pugen como si fuera auténtico. Entonces aceptar encantado. Chicos, la retransmisión en directo continúa. Pero el presentador SVA unos minutos, seguiremos con la producción. Después de descansar, Yichin volvió a fabricar los dólares de plata de yuan Shirkai. La primera tanda produjo uno. La segunda tanda produjo docenas a la vez. La tercera tanda, con moldes adicionales, alcanzó más de 100. La fabricación en sí no era difícil, lo importante era la técnica de envejecimiento. Solo cuando cayó la noche, Yichin se despidió. Después de transmitir durante 12 horas seguidas, había acumulado 200,000 puntos de emoción, nada mal. Durante los días siguientes, Yichin envió los primeros lotes de monedas yuan de tu. A menos que alguien tanto llevara las monedas de plata a un laboratorio, las cortara y comprobara específicamente el tiempo de solidificación de la aleación metálica. Sería casi imposible que alguien detectara la falsificación. Pero era probable que hubiera pocos locos así, ya que cortarles las dejaba sin valor. Pasaron varios días más. Yichin volvió a retransmitir en directo, con la intención de producir otro lote de dólares de plata conmemorativos de yuan Shirkai para ganar más puntos emocionales. En ese momento, un espectador inició una llamada de voz. Chicos, alguien está en llamada de voz. ¿Lo vimos? Una expresión de alegría se extendió por el rostro de Yichin. Si se trataba de alguien haciendo una broma, ¿no significaría eso otra olida de valor emocional para él? Little bully, presentador, ¿piensas volver a hacer que lo recen? Swish swish swish, no puedes conectarte, streamer. ¿Quién sabe si vas a avisar al FBI? Jackson, incluso si vender dólares de plata falsos de yuan Shirkai hace que el streamer avise al FBI, ¿no se mantendrían imperturbables? Swish swish swish, lo sé. Pero fui demasiado lento y me perdí la suscripción. Estoy verde de envidia. Little bully, yo también estoy verde de envidia. No soporto ver como otros se benefician de los dólares de plata falsos de yuan Shirkai que ha fabricado el streamer. Inmediatamente, los espectadores se dividieron en dos bandos. Un grupo quería conectarse a través del chat de voz, instando al streamer a que se conectara de inmediato. Querían ver cómo lo habían conseguido los afortunados compradores, para poder aprender los trucos. Si era posible, se lanzarían directamente a sacar provecho. El otro bando se negaba a conectarse. Y si veían a alguien amasando una fortuna con dólares de plata falsos de yuan Shirkai. Se pondrían verdes de envidia. Yichin había recibido 13,000 pedidos. Cada espectador solo podía pedir un dólar de plata falso. Pero la retransmisión en directo tenía más de 100,000 espectadores habituales, y muchos no habían conseguido hacer sus pedidos. Realmente era un caso de manos lentas, sin suerte. Hola, chicos, voy a dejar el enlace, añadiendo 2,000 monedas. Vimos cómo se las han apanado los que han conseguido sus monedas. Yichin pulsó para aceptar la llamada. Al resto, los espectadores se dieron cuenta de que había otro lote disponible, así que ¿por qué no conectarse? Esta persona que llamaba también era China, aquí mismo, en la capital. Hola, presentador. La última vez que compré una pieza de porcelana, ese tipo con el diente de oro me estafó. Use las cuentas de toda mi familia para pedir 5 de tus dólares de plata falsos de yuan Shirkai. Ahora, vamos a arreglar las cosas con él. Después de decir esto, el espectador silenciaba la transmisión para evitar que el presentador hablara, y luego colocaba su teléfono dentro de su maletín, donde podía capturar la escena. Entró en el local lavando su maletín. En el patio, un hombre demacrado de mediana edad sonrió ampliamente, dejando al descubierto un diente delantero de oro macizo. Ah, señor, ha vuelto. ¿Qué puede necesitar esta vez de su gran diente de oro? Lo garantizo que quedará satisfecho. Big Gold Tooth sonrió mientras acompañaba al espectador al interior de la casa. Ah, el pringado está aquí, más vale darle una bienvenida como es debido. Invito al espectador a entrar y sentarse. El espectador colocó casualmente su maletín junto al sofá, y la cámara enfocó a las tres figuras. Hoy, Fat Master, ¿serías tan amable de servir una taza de té a este caballero? Este caballero es un habitual aquí. Exclamó Big Gold Tooth con una amplia sonrisa. Efectivamente, un habitual. 50 libras por una porquería de porcelana. Ni la vendiste por 50,000. Cabrón, hoy te toca a ti. El espectador sonrió y sacó varias cajas de su maletín.
Alabrerlas, se vio que estaban linas de dolas de plata de yuan shirkai. Señor Gold, por favor, tesad esto. Dios mío, dolas de plata de yuan shirkai. Esto vale una fortuna. Señor Jean, son auténticos tesoros. Fat Wong entró con una taza de té en la mano y exclamó con asombro. Big Gold Tooth estaba furioso. Y esto la llamas una buena paisa. ¿Cómo se supone que voy a regatear después? Pero ese es un dólar de plata de yuan shirkai firmado en Ingles. Y es muy difícil de encontrar hoy en día. ¿Está vendiendo 5 a la vez? ¿Podrían ser falsos? Fat Wong cogió uno primero, sopló sobre él y abrió mucho los ojos. Señor Jean, y es auténtico. El precio de adquisición de este dólar de plata fue de 20,000. Si se vendiera a un coleccionista de renombre, se obtendrían al menos 100,000. Caramba, mi señor. ¿Por qué no vas a jugar a otra parte? Big Gold Tooth se dio una palmada en el muslo, con una expresión rebosante de emoción. Un espectador de la retransmisión en directo intervino, Señor Gold, 20,000 por moneda. ¿Qué le parece? Capítulo 30, ¿de verdad crees que soy un cerdo para el matadero? 20,000 por una paisa? Amigo, ¿te parezco jubeji? Big Gold Tooth respondió sin rodeos. Para nada. Replicó el espectador de la retransmisión en directo. Entonces, ¿por qué me tratas como a un cerdo para el matadero? Big Gold Tooth respondió, ¿qué tal esto? 10,000 por paisa. ¿Qué me dices? 10,000? ¿Estás intentando engañar a un mendigo? Protestó el espectador de la retransmisión en directo. La puja más baja era de 20,000 y la más alta de 200,000. Cualquier precio dentro de ese rango era perfectamente razonable. Las antigüedades nunca tenían precios fijos sin contrabas a un encanto, podías incluso conseguir 20 o 30,000. Little Thug, tío, si no lo vendes por 100,000, me lo quedo yo. Swish swish swish, ¿de verdad lo has comprado? Little Thug, Joder, no me lo restringes. Little Thug, incluso yo me he perdido los 2,000 que acaba de añadir el streamer. Little Taibao, ahora mismo, estoy dispuesto a subir el precio 100 libras. Espero que algún internado de buen corazón me transfiera el pedido. Jewe, amigo, ahora es mediodía. Si estás cenando, mejor espera hasta que caiga la noche, ¿no? Little Fish, un dólar de plata falso de yuan shirkai comprado por 50 libras y no lo vendes por 100,000? JV, por supuesto que cuanto más alto, mejor. Al fin y al cabo, no se ha corrido la voz. Muchos espectadores expresaron abiertamente su envidia, 50 libras por 100,000, y este tipo ni siquiera lo acepta. El espectador de la retransmisión conjunta, con las piernas cruzadas, ni siquiera había tenido tiempo de hablar. Hola, chicas, pesad. El señor Chen leva esperando bastante tiempo. Big Gold Tooth rápidamente hizo pasar a varios modelos desde fuera. Parecía algo premeditado, específicamente para distraer a los invitados. Los jóvenes y guapas modelos se sentaron junto a los espectadores de la retransmisión en directo, llamando el hermano repetidamente, lo que dejó a los espectadores del chat un poco aturdidos. Señor Chen, podemos discutir el precio con calma. No se tímido. Estos jóvenes son absolutamente impresionantes. Además, este Mercedes E300 mío. Últimamente me ha empezado a cansar. No lo soporto más. Me gustaría regalarlo. Big Gold Tooth hizo sonar las llaves del Mercedes, balanceándolas como se entender a meterselas en las manos a los espectadores de la retransmisión en directo. El espectador que estaba al teléfono no parecía nada impresionado y replicó. Por el amor de Dios, ese E300 es de segunda mano. ¿Y quién sabe por cuántas manos han pasado estos modelos? Mi dólar de plata de yuan shirkai, eso sí que es mercancía auténtica de primera mano. Caramba, viejo amigo, estás bromando. Ese dólar de plata leva décadas circulando, ¿cómo podría ser de primera mano? Big Gold Tooth frunció los labios. ¿Qué segunda mano? Esto es el sedimento de la historia. El streamer, del brazo de dos modelos, insisto, esto es realmente de primera mano. Recién salido de la cadena de producción del fabricante streamer, lo compara inmediatamente. Te dica que es de primera mano y no me crees. Fat boss. Date prisa y despeja la habitación lateral. El maestro Chen está un poco agotado. Segurate de que las chicas lo cuiden bien. Big Gold Tooth hizo un gesto a Wang Fatso para que se pusiera en marca. Wang Fatso no estaba muy contento. Si hago esto, no acabar pareciendo un proxeneta? Ese bastardo de Big Gold Tooth, que descarado. Big Gold Tooth giró la cabeza, ganando un ojo y haciendo un gesto a Wang Fatso. Finalmente, susurró, te levas el 20%.
Muy bien, chicas. Señor Chen, vamos, vamos. Wang Fatso se volvió de repente muy entusiasta, acompañando al espectador de la retransmisión en directo y a varios modelos femeninas hacia la habitación. ¿Qué demonios? ¿No era esto la sección occidental antes? ¿Ahora se ha convertido en la zona nacional? Yichen estaba a punto de volverse loco. Menos mal que el superadministrador no podía tocarme. De lo contrario, esta transmisión habría sido prohibida tarde o temprano. Y esos modelos también eran bastante novatas. La pequeña Leon me tuvo suerte de conseguir el trato. Señor. Aquí tienes las leyes del Mercedes E300. Cuidalas bien. Vida la sala privada, no te molestaremos. Big Gold Tooth sonrió mientras colocaba alegremente las leyes del coche de la mesa de café en la mano del espectador. Se rió entre dientes y susurró, 10,000, hecho. No hay problema, no hay problema. El espectador, radiant, se llevó a los modelos bajo el brazo. Little gangster, Joder, comiendo y lavando cosas. Swish swish swish, streamer, vendinos más dolas de plata. A nosotros también nos apetece lavarnos a los modelos. Little bird, sueda tu language, amigo de arriba. Guarde tus comentarios obscenos para ti mismo. Sasa, comiendo, lavando cosas y marchandos en un coche? Que envidia, Joder. Muchos espectadores estaban verdes de envidia. No solo ganó dinero, sino que también se llevó un Mercedes E300. Y además 5 modelos femeninas. Que vida, como un dios. Yichen observó como el espectador que se había unido a la retransmisión se marchaba con una modelo, dejando atrás su maletín. La cámara de la retransmisión en directo seguía captando a Big Gold Tooth y Fat Wang. Se dio una palmada tranquilizadora en el pecho. Menos mal que no se había convertido en la zona doméstica. Señor Gold. 10,000 cada uno? Tenemos suerte de conseguir 20,000 en total. Ese Mercedes E300 tuyo debe valer 50,000, ¿no? Y estos modelos. Cada una nos costará entre 10 y 20,000, ¿no? Fat Wang estaba desconcertado. Haciendo números, este trato no parecía nada rentable. Incluso como coche usado, ese Mercedes E300 debería alcanzar al menos 30 y tantos mil. Big Gold Tooth le hizo un gesto con la mano para que se calara. ¿Qué sobras tú? Le di un coche embargado y lo recupera por 120,000. Los chicos me dieron un respiro y no me lo quitaron. Pero si ese chico consigue mantener esta cosa en funcionamiento durante 3 días seguidos, será su logro. Liaoning Iron Brother, un coche embargado. Maldita sea, Big Gold Toothy es un auténtico sinvergüenza. Little Bully, ambos tienen la culpa, ninguno de los dos es gente decente. Radiant Glory, uno vendiendo falsifications, el otro pagando con un coche embargado, y es espantoso. Little White Bird, este espectador de la retransmisión en directo probablemente no se da cuenta de que ese coche no durará ni 3 días antes de desaparecer. Al principio, los espectadores pensaban que el invitado de la retransmisión en directo estaba consiguiendo una ganga enorme, comiendo y lavando cosas gratis. Pero ahora ven que sigo estando dentro de unos límites aceptables. 500,000 de precio de compra, 120,000 por el coche, 10,000 por cada una de los modelos, 50,000. Cost total, 670,000. Wang el gordo lo calculó y consideró que no estaba nada mal, una ganancia de 200 o 300,000 esta vez. Pero esos modelos eran bastante encantadores, y el maestro gordo le gustaban bastante. Maestro gordo, no se le ocurre nada. Esas mujeres son figuras famosas en esta capital. Si no se han acostado con 1,000 hombres, seguro que se han acostado con 100. ¿Quién sabe qué historias esconden? No te atrevas a acercarte a ellas, o cuando el viejo who venga a buscar más tarde, no podré explicar nada. Big Gold Tooth dijo con total seriedad. Fat Wang se quedó paralizado. Gold Tooth, ¿estás siendo tan sospechoso? Por supuesto. De todos modos, una vez que tenga su dinero, se irá a disfrutar de la vida. Nunca se dará cuenta de que fue en mi local donde las cosas salieron mal. Además, cualquiera que alarde de riqueza delante de mí se merece una lección. Por supuesto, no es una enfermedad mortal. En el peor de los casos, le causará molestias durante un tiempo. Big Gold Tooth adoptó un air despreocupado. Señor Chen, 20,000 por uno? Tiene usted mucho valor al pedir ese precio. ¿Cree que soy tonto? Entonces tendré que darte una pequeña lección. Maldita sea, chicos, ¿habías oído eso? No hagáis tonterías fuera. Si algún día pasa algo y ese conducto privado deja de funcionar, te arrepentirás el resto de tu vida.
Al resto, y ese estremicio violentamente, abandonando por completo cualquier idea de hacer tonterías fuera. Demasiado peligroso. Capítulo 31, ¿podrían ser falsas las antigüedades que vend? Al resto, los espectadores pensaron, caramba, ese tipo del diente de oro es un auténtico sinvergüenza. No es una enfermedad mortal, ojo, no dinero las races. Pero es probable que las tuberías privadas de este espectador necesitan reparaciones durante un tiempo. En un instante, muchos espectadores masculinos sintieron un escalofrío entre las piernas y abandonaron cualquier idea de visitar la casa de baños Jinzu. Menos de media hora después. El espectador regresó, radiant. ¿Ya de vuelta? ¿Hay algún espectador de Manhwa aquí? Recomiéndale algo. ¿Qué quieres? Hermano fulano, no hace falta decirlo. ¿Hay algún espectador de Manhwa aquí? Yichen echo un vistazo al chat, pero tras preguntar repetidamente sin obtener respuesta de los espectadores coreanos, ese encogio de hombres. Pero este espectador que se había unido a la llamada. 5 personas en media hora. Sin contar el tiempo que tardó en fumarse un cigarrillo al principio y el final. Vamos, si no arreglaba las cosas ahora, estaría acabado. Señor, le hemos transferido el dinero. El Mercedes E300 está aparcado justo afuera. Big Gold Tooth inmediatamente cambió a una sonrisa agiladora. El espectador del chat en directo estaba encantado. Cogió el maletín del sofá y miró a la hermosa modelo. Señor Jean, ¿quién es ella? Oh, amigo, ella no puede acompañar de la casa de baños. Es mi novia. Big Gold Tooth no estaba de acuerdo. Acabas de hacer rico, seguro que quieres volver a la casa de baños. Si dejas que la modelo te acompañe ahora, aprovechará esa oportunidad. Dentro de unos días, cuando lo recuerdes, te darás cuenta de que esa experiencia en particular solo la viviste conmigo. ¿No te darías cuenta? ¿No sería mi plan en vano? Fat Wang giró la cabeza bruscamente. Señor Jean, que de caro decir eso. Está bien, entonces. Me voy. El espectador de la transmisión en vivo, que parecía reacio a salió del patio y arrancó su Mercedes. Pasando los dedos por el volante, murmuró, este coche parece bastante decente. Después de inspeccionar cada centímetro del interior, la novedad es desvanició. El amigo que retransmitía en directo sacó su teléfono, sonriendo. Mercedes E300, no está mal, como nuevo. Y5 modelos también. Es genial. Chicos, no me envidian, solo soy una leyenda. Little Thug, T.O., tu Mercedes es un coche embargado. Little Fish, amigo, te ha dado un coche embargado. Wilson, amigo, tienes que ir al médico. ¿Un coche embargado? No puede ser. Los espectadores del chat en directo no podían creerlo. Me acabo de comprar un Mercedes. Y ahora me dices que es embargado. Estás verde de envidia. Tío, deberías ir al hospital a que te revisen. Yichun frunció los labios. Sueda lo que comes afuera en el futuro, Vale? ¿Qué quieres decir con eso, streamer? ¿Podría ser que, también envidias a esos 5 modelos? El impactante comentario del espectador del chat en directo dejó a Yichun estupefacto. Unos instantes después, Yichun permaneció en silencio y se limitó a sacar su segundo teléfono para reproducir el clip del chat en directo anterior. Oiga, señor Gold, 100,000. La voz de Wang Fatty retumbó a través de los altavoces. La expresión del espectador pasó de la sorpresa a la conmoción, y luego estalló en ira. Maldita sea. Los 5 modelos eran falsos. Cabrón, Big Gold Tooth. Y maldita sea, tampoco me devolvió el depósito del coche. Joder. Hoy le he responder por esto. Salió del coche y se dirigió de vuelta, decidido a enfrentarse a Big Gold Tooth. Little gangster, amigo, tú también le diste falsifications. Liaoning Iron Big Brother, amigo, no te vías. Has ganado al menos 50,000. El espectador de la retransmisión en directo regresó directamente a la casa del patio. Declaró enfáticamente, el coche que le diste estaba hipotecado. Big Gold Tooth exigió, ¿cómo lo sabes? El espectador respondió, acabó de retransmitirlo en directo y lo he capturado. Big Gold Tooth lo arrebató el teléfono, murmurando, oh, solo quieres que lo reemplace por uno nuevo, Amigo, ¿sigues transmitiendo? Ya que lo has descubierto, entonces yo. Hoy, espera. ¿Alguien dice que el dólar de plata de yuan shirkai que me vendiste es falso? ¿Esas monedas de yuan shirkai con la firma en Ingles, las fabricó este streamer? Estaba un poco aturdido.
Cuando un vistazo a los comentarios, un espectador había publicado capturas de pantalla de la transmisión en vivo de Yichan fabricando los dólares de plata. Maldita sea. ¿Estás intentando estafar con dinero y efecto con productos falsificados? ¿Me tomas por una puta barata? Gordo, coach tu arma y acaba con él. Big Gold Tooth, enfurecado, lanzó maldiciones, agarró un rodillo que había cerca y persiguió al espectador que había hecho la llamada. Mientras corría, su teléfono cayó al suelo, se rompió y la llamada se desconectó. Yichan estaba divertido y exasperado a la vez. Esperemos que los 50,000 de este tipo estén a salvo. Ya se había embolsado 50,000. ¿Por qué demonios iba a volver? La próxima vez que salgas, no digas que eres fan de mi retransmisión. Me estás avergonzando. Tal driver, esos 50,000? Y es muy poco probable que estén a salvo. Liaoning Iron Brother, no hay reembolsos después de la compra. Así que on es posible quedarse con el dinero. Mondor, no necesariamente. Si no hubiera vuelto, nada de esto habría pasado. Little gangster, maldita sea. La fortuna ganada por suerte, perdida por habilidad. Sasa, ¿verá este tipo salir corriendo? Es un gran alivio. Wilson, al autor del comentario anterior, compare uno y lo vendí por 18,000 libras. Sasa, maldita sea, calate. Los espectadores tenían opinions muy diversas. Algunos estaban encantados de que este tipo que retransmitía en directo se hubiera metido en problemas. Otros sentían lástima por él, un caso clásico de fracaso. Otros seguían acusando a Yichan para que les enviara sus productos. El tiempo pasó volando y transcurrieron varios días. Yichan retransmitía a diario, fabricando dólares de plata falsos de yuan shirkai. Un grupo llegó al mercado de antigüedades de la ciudad de Manhwa, Fat One y Big Gold Tooth. Trajeron existencias recién adquiridas, con la intención de acercarse al peso pasado del comercio local de antigüedades para deshacerse de ellas. Este lot había atraído una atención no decidida en Beiping y resultaba difícil de vender. Esta figura de la industria local no era otra que el padre de Xiaoyu. La misma Xiaoyu que había ayudado a Yichan a vender antigüedades. Sin embargo, el peso pasado se encontraba fuera de la ciudad en ese momento. Xiaoyu intervino para recibir a la pareja. Después de cerrar la transacción de los productos, Xiaoyu se dio cuenta de que Wang el Gordo no dejaba de examinar un dólar de plata. No pudo evitar preguntar al respecto. Ah, muchacha, en lo mentions. Nos han estafado medio millón con este dólar de plata falso. Wang el Gordo parecía completamente avergonzado. El dinero y los productos ya se habían intercambiado en el acto, no había forma de recuperar ese medio millón. ¿Y es falso? ¿Puedo echarle un vistazo? Xiaoyu tomó el dólar de plata y lo examinó detenidamente. No parecía falso en absoluto. Big Gold Tooth suspiró. ¿Tú también crees que es auténtico, verdad? Esto lo ha hecho un maestro falsificador. Si no lo hubiera visto yo mismo en directo mientras falsificaba, no lo habría creído. Sus seguidores utilizarán sus dólares de plata falsos para estafar 50,000 aquí mismo. Incluso yo me lo creo. Suspiró Big Gold Tooth, con air bastante abatido. Xiaoyu ese cuedo atenida. ¿Eres el número uno en el negocio y te han enganado? No dudes de mí, muchacha. Ven, te lo demostrar. Ese tipo sigue retransmitiendo en directo ahora mismo. Big Gold Tooth sacó su teléfono y entró en la retransmisión en directo de Yichan. Xiaoyu miró conmocionada. ¿El presentador era en realidad Yichan? Era el quien fabricaba los dólares de plata falsos de yuan shirkai. Y su destreza en la producción de falsificaciones era extraordinariamente sofisticada. Darse cuenta de ello hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de Xiaoyu. ¿Podrían ser también falsas las antigüedades que me vendió antes? Capítulo 32, Tinquan, examina este dólar de plata de yuan shirkai por mí. Ahora, Yichan estaba fabricando abiertamente dólares de plata falsos de yuan shirkai. Si todas las antigüedades que había encargado anteriormente para su venta eran falsificaciones, entonces nuestra casa de subastas de antigüedades quedaría totalmente desacreditada. ¿Una antigüedad falsa? El comprador simplemente lo acacaría a un error. Pero es la misma persona no encarga más que artículos falsificados para su venta, la propia casa de subastas se vería destrozada. Xiaoyu entró inmediatamente en la retransmisión en directo para observar la situación. Fue testigo de cómo Yichan fabricaba un dólar de plata de yuan shirkai combinando lingotes de plata con otros metals. Además, Yichan empleó técnicas de envejecimiento excepcionalmente sofisticadas.
transformando esa moneda de plata nueva en una apariencia manchada de oxido. Igual que un dólar de plata yuan shirkai auténtico. Todo el preciso fluyo a la perfección, sin ningún atisbo de torpeza. Yichen Parisia un falsificator experimentado, produciendo incansablemente un dólar de plata yuan shirkai falso tras otro. En la parte izquierda de la retransmisión en directo colgaba una pantalla con los pedidos que mostraba. Pedidos actuales, 15,053,87 pedidos completados. ¿Tenía intención de producir más de 10,000? Ni siquiera existen tantos dólares de plata auténticos de yuan shirkai formados en ingles. Celia no pudo contener más y marcó directamente el número de Yichen. He visto falsifications antes, pero es la primera vez que vio a alguien falsificando a tan gran escala. Yichen, ¿estás tratando de hacer que el precio de los dólares de plata de yuan shirkai caiga en picado? Al ver que Yichen se alejaba temporalmente de la zona de la retransmisión en directo, lo soltó todas sus preocupaciones. ¿Sospechas que las antigüedades que te confíe para su venta son falsas? Quédate tranquila, las falsificaciones que tengo. Todas se fabrican durante estas retransmisiones en directo. Principalmente mis compañeros espectadores, nunca te estafaría. Yichen respondió a la llamada con total seriedad. A Celia le costaba creerlo. Principalmente porque Yichen parecía demasiado experimentado en la retransmisión en directo. Como se llevara décadas falsificando antigüedades. Yichen la tranquilizó con indignación justificada. Tengo la seguridad de que se distinguir entre artículos auténticos y falsos. No haría algo así. Confíe en mí. Además, se sospecha que hay algún problema con las antigüedades que le he confiado. Puede hacer que las evalúen. No tengo nada que temer de un escrutinio. Un streamer falsificador diciendo que está por encima de toda sospecha? Todo parecía un poco extraño. Se oye ese cuento sin palabras. En cuanto a Yichen, no había descartado por completo la idea de producir directamente porcelana falsa para venderla. Pero vender falsifications a pex gordos. Eso conllevaba riesgos inherentes. Si te topas con alguien como Big Gold Tooth y te pillan vendiendo falsifications, en el peor de los casos te darán una paliza. Pero se entera un pez gordo? Eso pondría en peligro tu vida. Sin embargo, solo los pex gordos tienen dinero para comprar antigüedades auténticas. Entonces, ¿por qué no vender las falsifications a los espectadores habituales? Gana algo de capital emocional y luego cambiarlo por porcelana auténtica para vender. De esa manera, incluso si un pez gordo se entera. Si me rompen las piernas, los habituales serán los que paguen los platos rotos. Eso se llama transferencia de riesgo. En este momento, hay decenas de miles de habituales en mi transmisión en vivo. Cada uno de ellos es un objetivo potencial para mi transferencia de riesgo. Además, les vendo estas cosas a los habituales a precios muy bajos. Incluso si algún pez gordo es engañado por los espectadores. Supongo que cualquier pez gordo que ese precio no se atrevería a enfrentarse a mí. Después de todo, yo lo vendí por 50 libras y tú pagas 200,000. En lugar de causar problemas. Sería mejor que volvieras y lo pensaras bien. Bueno, ya que lo pones así. Te tomaré la palabra con respecto a esas antigüedades. Celia colgó, inclinándose a creer que las antigüedades de Yichen eran auténticas. Pero, tras haber presenciado su proceso de falsificación, ejecutado con tanta maestría, no podía quitarse encima una inquietud persistente. Porque todas y cada una de las antigüedades que Yichen vendía habían sido compradas por su padre y su círculo de amigos. Si todas eran falsas, su padre probablemente se enfurecería. Además, como pez gordo en el comercio de antigüedades, su padre podía cometer errores de vez en cuando, pero no podía equivocar siempre. Pensando en esto, Shayu volvió a coger el dólar de plata y lo examinó de cerca. Por mucho que lo mirara, parecía auténtico. Sopló sobre el dólar de plata y escuchó el sonido. Luego lo golpeó contra un metal para medir la resonancia. Examinó el óxido de la superficie y la patina que había debajo. Caramba, estaba impregnado de la patina del paso del tiempo. A juzgar por mi experiencia. Es auténtico. Chica, ¿tú también crees que es auténtico, eh? En realidad, este dólar de plata es falso. Incluso consigue el teléfono de ese cabrón y el número de pedido que hizo en la retransmisión en directo de Yichen. Fat Wang escupió con aire, revelando que no había recuperado su dinero. Pero había desnudado al cabrón y lo había abandonado en el desierto. Big Gold Tooth preguntó, por la forma en que hablabas por teléfono hace un momento, ¿conoces a este streamer, verdad?
Xiaoya Ascencio. Big gold tooth lo adverso aperjuradamente, chica, mas te vale tener cuidado con este streamer. Sus seguidores estafan dinero y seducen a mujeres, él probablemente no se mejor. Quien sabe de que estafas y trucos es capaz. No dejes que se aproveche de ti. Saudat escucho sus palabras. Por primera vez, sintió un conflicto interno. Ambos hombres eran amigos íntimos de su padre, no mentirían. Sin embargo, basándose en sus conocimientos profesionales y su experiencia en el sector. Este dólar de plata de yuan shirkai era auténtico. Parecía que debía buscar a un experto con experiencia para verificarlo. Afortunadamente, Tinquan estaba retransmitiendo esa noche, vería que tenía que dejar. Su padre estaba ocupado en ese momento, así que no quería molestarlo. Al enterarse de que Xiao pensaba consultar a Tinquan, Fat One sugirió rápidamente, esta noche, veamos todos juntos a pedirle su opinión a Tinquan. Si no hubiera visto el pedido por teléfono de ese cabrón. De verdad que no habría pensado que este dólar de plata de yuan shirkai fuera falso. ¿Cuántas antigüedades he examinado, Fat One? Ahora apenas puede distinguir un misero dólar de plata de una falsificación. Mi confianza está destrozada. Ah, claro. Gordito, este Tinquan es aclamado como la máxima autoridad en la tasación de antigüedades. Joven y consumado, con ojos perspicaces, mucho más agudos que los de muchos veteranos experimentados en el campo. Murmuró Big Gold Tooth. Ahora que lo pienso, sí, consultamos a Tinquan. Ese streamer es de fiar. No como ese sinvergüenza inútil de Yichen, puramente dañino. Su mera existencia es un desperdicio de oxígeno. Hermana. ¿Estáis todos aquí? La hermana menor de Xiaoya entró con un paquete en las manos. Xiaoya vio la compra online de su hermana, un dólar de plata falso de yuan shirkai fabricado por Yichen. Inmediatamente lo cogió para verlo más de cerca. La artesanía y la densidad eran idénticas a las de un dólar de plata yuan shirkai auténtico. ¿Me estás diciendo que compraste esto por 50 libras? Preguntó Xiaoyu. Sí, lo compré en la retransmisión en directo de Yichen por 50 libras, asintió su hermana con seriedad. Wang el gordo cogió el dólar de plata y lo examinó minuciosamente. La mano de obra coincidía con la de su propio ejemplar, parecía absolutamente auténtico. Lo dio un cadazo en el hombro a Big Gold Tooth. Big shot, 50 libras cada uno. Fatso, te lo ruego, cierra el pico. Acabo de gastarme 50,000 en uno. Big Gold Tooth maldillo y despotrico, hirviendo de rabia. A las 8 de la tarde, Xiaoyu, Big Gold Tooth y Fat Wang estaban pegados a sus teléfonos. Todos escuchaban la transmisión en vivo de Quan, habían solicitado una conexión en vivo y ahora estaban en la cola para obtenerla. Después de bastante tiempo. Xiaoyu tenía tanto sueño que apenas podía mantener los ojos abiertos. De repente, Fat Wang gritó, conectado. Conectado. Xiaoya se despertó de gol, agarró la moneda de plata de yuan shirkai y suplicó con urgencia, hermano Quan, por favor, examine esta moneda de yuan shirkai por mí. Via, es la edición con la firma en inglés de la moneda de yuan shirkai. Quan, completamente paralizado, entrecerró los ojos y se acercó a la cámara. Acercóla más, déjame estudiarla bien. Capítulo 33, Tinquan, amigo, pasalo. Esta patina, la textura de la patina. Dale la vuelta, déjame examinar el otro lado. Tinquan se ajustó las gafas mientras Xiaoyu daba la vuelta a la moneda. Tras examinarla de nuevo y observar los dientes del board, permaneció en silencio. Tocó el fondo de pantalla de su teléfono y la música de fondo Spring Courtyard snolino el air. Xiaoya se quedó paralizada al oír la música y levantó la cabeza sorprendida hacia Tinquan. ¿Tú también creías que era auténtico? La música de fondo se cortó rápidamente. Tinquan declaró solemnemente, esta paisa es toda una puerta abierta. Sigámonos primero. Oh, ya estamos conectados. Déjame comprobar los detalles de tu IP. Ah, compañero de oficio. Espera, ¿te dedicas a lo mismo? ¿De qué va esto? Eres una mujer adulta, y además muy guapa. ¿Por qué alardeas de una paisa auténtica delante de mí? ¿Buscas problemas? ¿No sabes distinguir entre un dólar de plata de yuan shirkai auténtico y uno falso? Chicos, esta cosa es una verdadera puerta abierta. Qué pena que esté en manos de un compañero, ahora no puedo pasársela. Tinquan frunció los labios. Esperaba un buen negocio, pero solo es un compañero presumiendo. Hoy, espera, ¿tienes un dólar de plata de yuan shirkai firmado en inglés? ¿De qué demonios estás presumiendo? SSSSHH.
Fat Wang aspiro airbruscament, con el rostro marcado por la consternación. Via, yeso es un fracaso. Tinquan tampoco había detectado la falsificación. Xiaoye eco hacia atrás en su asiento para que la cámara tuviera una visión más clara. Tinquan estudio el trío, le resultaban vagamente familiares, eran compañeros comerciantes de algún lugar. Al volver a mirar, se fijó en los $6 de plata de yuan shirkai con la firma en inglés que había sobre la mesa delante de ellos. Estaba un poco desconcertado. ¿Se están riendo de mí? Hermano Juan, ser sincero. Me dejé engañar por esto. Big Gold tooth agitó las manos con exasperación. Al principio, por mucho que lo examináramos, pensábamos que era auténtico. Pero es falso. Todos estamos en el negocio, así que nos atenemos a las reglas. Cuando se hacen antigüedades, nunca se declara si son auténticas o falsas. Y una vez que se detecta una pieza auténtica, nunca se mira dos veces. Una segunda mirada alertaría al propietario y arruinaría la estafa. Pero hoy, Big Gold Tooth parecía completamente destacado, como una esposa agravada, tirando toda la precaución por la borda. Fat Wang extendió las manos, murmurando maldiciones entre dientes, probablemente diciendo males a los antepasados de Yi Chun durante 18 generaciones. Tinquan notó que la tensión iba en aumento. Hermano, me temo que estoy perdido. Enséñame los $6 de plata de yuan shirkai. Dale la vuelta. Ah, sí. Xiaoyu, echó un vistazo al board. Tinquan sonrió, completamente seguro de que mostrar el primer $1 de plata de yuan shirkai demostraría su autenticidad. Sin embargo, sus expresiones dicen lo contrario. ¿Podría ser que hoy, por casualidad, hubiera encontrado una ganga? Por otra parte, teniendo en cuenta el papel de Wang el Gordo y el diente de oro como intermediarios en el tráfico de productos falsificados. Incluso si encontrara algo valioso. Probablemente no pueda cuidármelo. Primero revisar los otros $5 de plata de yuan shirkai. Si todos son auténticos, tendré que pasárselos. En cuanto a Xiaoyu, es bastante guapa, y también muy joven. Quizás valga la pena echar un vistazo a sus piernas más tarde. Después de examinar los $6 de plata con una mirada casi hipnotizada, Tinquan hizo que Xiaoyu realizara el procedimiento que había descrito. Hizo una pausa y luego preguntó. Todos parecen auténticos. Vosotros tres, no me traerías monedas auténticas solo para fastidiarme, ¿verdad? El ojo de Tinquan es la medida. Auténticas o no, ¿cómo podría no darme cuenta? Ahora bien, se tratara de un manuscrito de seda del periodo de los reinos combatientes. Quizá me habría engañado. Pero $2 de plata de yuan shirkai? Son de una época tan reciente. ¿Cómo podría confundirlos? Por su peso, el sonido que producen al soplar en ellos, el tintinio al golpearlos contra el suelo y los intrincados destinos de las propias monedas, todo demostraba que eran auténticos. Y seis países. Y es una gran cantidad. Una sola podría alcanzar más de 100,000. $6 de plata valdrían casi un millón. Pero sus expresiones seguían sugiriendo que pensaban que eran falsos. ¿Podría alguien estar utilizando monedas auténticas para tenderme una trampa? Pero eso no tiene sentido. ¿Qué persona decente utilizaría monedas auténticas para una estafa? Especialmente alguien del gremio, eso es un más impensable. Hermano Juan, estas monedas son definitivamente falsas. No estamos intentando tomarte el pelo. Fat Wang, siempre tan directo, casi se lo escapa el secreto. Tinquan puso cara de decepción. Acabó de decir que abriría la puerta y tú vas y dices eso. Gordito, eso no es justo. Los espectadores de la retransmisión en directo de Tinquan, al ver esta escena, se animarán al instante. ¿Alguien del sector lo está causando problemas a Tinquan? ¿Es una trampa? Señor Wang, todos estamos en el mismo negocio. Está tan convencido de esto, pero no quiere abrir la puerta. Pues díganoslo. ¿Qué es exactamente lo que está mal? Tinquan no solía afirmar directamente la autenticidad, solo podía decir si abrir la puerta o no. Wang Fatso se quedó paralizado al oresto. ¿Qué era exactamente lo que estaba falso? Pero realmente no podía decirlo. El gordo Wang miró al diente de oro. El diente de oro estaba completamente atenido. ¿Dónde está exactamente la falsificación? Yo tampoco sabría decirlo. No podía traer aquí a ese mocoso y enseñar capturas de pantalla de sus pedidos en su teléfono, ¿verdad? Eso me haría parecer un completo idiota. Diente de oro, esto. Suya, esto. Estamos en un verdadero aprieto. Fat Wang dudó, tartamudeando.
Si de jura que estas monedas las vendió otro streamer a 50 libras cada una. Y que los dólares de plata yuan shirkai de ese streamer parecen idénticos a los auténticos en todos los aspectos. Decker eso me haría parecer un maldito idiota. Quien en su sano juicio vendería algo que vale decenas de miles por 50 libras? Ah, eso está mejor. Es mercancía perfectamente legítima, pero tú insistes en Decker que es sospechosa. Cuando te presionan para que expliques que tiene de malo, ni siquiera puedes explicarlo. Wine gordo, si vuelves a hacer esta tontería, te mandarán a enfriar los talones. Si no hubiera sido una transmisión en vivo, Tinquan habría maldecido a Fat Wang en voz alta. Pero cuando miró a Xiaoyu y a los demás, sus rostros mostraban esa expresión de tristeza. Estaba completamente atenido. No puede ser. ¿De verdad me están tendiendo una trampa? ¿Intentando engañarme? Pero usar el producto real para esto. Bueno, pues me dejaré lavar, ¿no? Xiaoye, que te parece? Si no quieres esta oferta, pásamela a mí. Tinquan intervino. Xiaoye se quedó paralizada, a punto de levantarse y coger el teléfono de su hermana para hacer el pedido. Lo abriría, haría una captura de pantalla del número de pedido de la retransmisión en directo y se lo mostraría a Tinquan. Los ojos de Big Gold Tooth se moverán rápidamente y, de repente, se iluminaron. Rápidamente agarró el brazo de Xiaoyu. Hermana Hada, esta es mi única oportunidad de hacer algo. Este es un cliente que nos ha legado directamente a la puerta, no puedes agitarlo. Al ver la expresión de Big Gold Tooth, Xiaoyu entendió las reglas tachitas. Los $5 de plata pertenecen a Big Gold Tooth. Como lo manejaron era asunto suyo, ella no debía interferir. Big Gold Tooth adoptó una expresión avergonzada. Bueno, ya ves, hermano Quan. Esto. No podemos manejarlo. Lo entiendo, solo quieres que alguien lo transmita. ¿Por qué no lo dices antes? Yo lo transmitir directamente. Chicos, ¿alguien más quiere unirse? Si no, lo transmitir yo mismo. Administrator. Silencia primero toda la sección de comentarios. Así podré retransmitirlo yo solo. Omega, sonrisa picará JPG. Tinquan se apresuró a hacer una señal al administrator para que actuara. Una ola de silencio temporal se extendió, los espectadores que acababan de clamar por retransmitirlo de repente no podían publicar nada. Habló con gran seriedad, muy bien, pásamelo. Los dos somos seguidores, discutamos esto en privado. Tiene usted razón, señor. Hablar con usted personalmente. Big Gold Tooth sonrió de oreja a oreja, habiendo conseguido finalmente deshacerse de esos $2 de plata de yuan shirkai. Xiaoya fue testigo de esta escena. Yichen, ahora dudo seriamente ti. Las antigüedades que me confiaste para vender? Todas son falsas. Ni siquiera Tinquan pudo darse cuenta de que esos $2 de plata de yuan shirkai eran falsos, y aún así insististe en pasármelos. Y luego esta esa porcelana que vendiste. Padre, lo siento mucho, QAQ. Capítulo 34, Transmisión en vivo, como prueba. Pasaron 1 o 2 días más. Bajo el implacable aluvión de llamadas de Xiaoyu, Yichen estaba completamente exasperado. Últimamente, Xiaoyu lo había estado molestando constantemente. Ella sospechaba que la porcelana auténtica que él la había dado era falsa. Pero no tenía pruebas. Había consultado a numerosos expertos, y todos concluyeron que era auténtica. Sin embargo, precisamente porque sus habilidades para falsificar eran tan impecables. Ella seguía obstinadamente sin estar convencida, aferrándose a él sin cesar últimamente. Xiaoya, hemos trabajado juntos durante mucho tiempo. Si lo que ted era auténtico o falso, lo sabría con certeza. Puede que esté los espectadores de mi transmisión en vivo, pero nunca te engañaría a ti. Razonó Yichen. Los espectadores de su transmisión en vivo eran meros agents de transferencia de riesgos, vendidos libremente. Pero los contactos de Xiaoyu eran contactos del mundo real, útiles para el futuro. No había necesidad de engañarla. Hermano Yi, somos amigos. Pero con tus habilidades para falsificar, nadie puede notar la diferencia. ¿Cómo podría confiar plenamente en ti? Aunque hay una posibilidad entre 10,000 de que sea falso, mi padre tendría que presentarse ante el rey del infierno antes de tiempo. Ha estado exhibiendo esa porcelana que le vendiste en todo tipo de exposiciones. La expresión de Xiaoya se volvió cada vez más tensa al recordar a su padre mostrando con orgullo la porcelana de la dinastía Song comprada a Yichen, presumiendo ante todos del prestigio de poseer una pieza tan rara del horno.
Si esa porcelana de la dinastía Song del Horno Ru resulta ser falsa, la reputación de décadas de su padre se arruinaría por completo de un solo gol. Había una alta probabilidad de que saltara desde el piso 38. Después de todo, ni siquiera Tinquan podía distinguir entre los dólares de plata de yuan shirkai que Yichen había fabricado y los auténticos. Tinquan incluso había gastado cientos de miles para adquirir $5 de plata de yuan shirkai a través de Big Gold Tooth. Pero devolver la porcelana que Yichen vendió? Eso era impensable. Los calajans de antigüedades no tenían esas reglas. De ahí la angustia de Xiaoyu, que buscaba tranquilidad. Xiaoyu, ¿qué tal esto? Te darán lot de monedas yuan de tu como compensación, para que te quedes tranquilo. En cuanto a los productos auténticos, todo sigue igual, son absolutamente auténticos. Respondió Yichen. ¿Me vas a compensar con un lot de falsifications? Xiaoye estaba completamente atonida. Tío, no estarás vendiendo solo falsifications, ¿verdad? ¿Qué alma decente se vería atrapada en esta situación? ¿Compensarme con un lot de falsifications? Xiaoye, escúchame. ¿Nadie podría notar la diferencia con esos dólares de plata de yuan shirkai? Preguntó Yichen. Sí, respondió Xiaoyu. Pues bien, te enviar $1000 de plata de yuan shirkai formados en ingles. Elijah linkado que te parezca más fácil de enganar y listo. Ya está bien. Tengo que hacer una retransmisión en directo. Además, cream, si no notan la diferencia, son auténticos. Why no te preocupes porque tu padre sentir? Yichen colgó sin más preámbulos. Si no fuera por la piel clara, la belleza llamativa y las piernas largas de Xiaoyu, no se habría molestado en explicarlo durante tanto tiempo. Los encantos de la retransmisión en directo llevaban mucho tiempo esperando. Pronto, Yichen comenzó la retransmisión. Mis queridos encantos, no, mis queridos fans. Hoy continuaremos con los dólares de plata de yuan shirkai, ¿de acuerdo? No hemos terminado con el último lot. Hasta ahora, solo hemos sacado al mercado unas 10,000 monedas. Demos lo mejor de nosotros y inundemos este mercado. Yichen se dirigió alegremente a sus espectadores y añadió un recordatorio, para aquellos que se lo hayan perdido, no lo digáis fuera de la retransmisión. El presentador sacará más monedas yuan de tu más adelante, no hay de qué preocuparse. El proyecto yuan de tu del presentador aún se encuentra en sus primeras fases de difusión. Pero es solo cuestión de tiempo que se difunda y se conozca ampliamente. Retrasemos ese momento tanto como si posible. Little Bird, streamer, lo entendimos. Aprovecha el momento, cada moneda que podemos conseguir es una más. Liaoning Iron Big Brother, muy bien, tanto se lo habías conseguido como si no, mantén la boca cerrada. Little Bully, anfitrión, todavía no he conseguido uno. Si no me dejas conseguir uno pronto, voy a contarlo todo fuera, ¿sabes? Swish swish swish, anfitrión, ¿por qué no me envías por mensajería un dólar de plata de yuan shirkai? Puedo presentarte a gente. Perdit. Cuédatelo para ti. Cuidado, no rompas tus tuberías privadas. Yichen hizo un gesto de desprecio con la mano. Quien necesita tus presentations para esa basura? Ese pobre desgraciado de ahí delante. El tipo que maneja 5 modelos el solo. Ahora está en el hospital arreglando las tuberías privadas, atrapado allí durante 2 meses. Soy anfitrión, soy una estudiante de último caso. ¿Puedo saltarme la cola? Little Bully, estudiante? Tendrías que hacer cola aunque fueras una persona importante. Larget. Los espectadores discutían alegremente, una escena muy divertida. Yichen siguió fabricando dólares de plata falsos de yuan shirkai. La primera tanda estaba terminada cuando alguien solicitó una conexión de micrófono en directo. Chicos, otro veterano está a punto de mostrar un brillante caso real. Esta vez, podríamos ganar mucho dinero con las monedas yuan de tu. Vamos a conectarnos, Podría provocar otra oleada de energía emocional absolutamente brillante. Liaoning Iron Big Brother, ganar mucho dinero? El último tipo acabó en el hospital por sus ganancias. Little Taibao, conectamonos. Que me parta un rayo si no veo como este hace el ridículo. Swish swish swish, rápido, rápido, rápido. En ese momento, los espectadores ya no se resisten tanto. Quizás era porque el último tipo que se unió a la retransmisión era demasiado divertido. Así que cuando apareció este espectador, Kang Satellite, todos lo miraron con expectación, listos para el espectáculo. Cuando el espectador encendió su cámara, todos se dieron cuenta inmediatamente de que algo no cuadraba. No era China continental. De hecho, ni siquiera era Asia.
Había un montón de mujeres de piel clara, todas guapísimas y con piernas largas. El espectador estaba incluso en un elegante restaurante occidental, con varios extranjeros sentados frente a él. Al cabo de un rato, los extranjeros terminaron su comida y dijeron, ha sido un placer hacer negocios con usted. Ahora volveremos para prepararnos y nos veremos esta tarde para la transacción oficial. Los espectadores se quedaron completamente estupefactos. Tantas chicas guapas aquí. ¿Podría ser que este sinvergüenza estuviera utilizando dólares de plata falsos para salir adelante? ¿Son las prostitutas tan abiertas de mente hoy en día? ¿Aceptan siquiera este sistema de pago? Why? ¿Por qué hay unos cuantos viejos blancos aquí? Chicos, no os hagáis una idea equivocada con estos comentarios. Dejadme que os lo explique con detalle. La retransmisión en directo de hoy es principalmente para que el streamer y la familia que participa en el chat sean testigos del importante momento del regreso de nuestro tesoro nacional. Al mismo tiempo, toda la retransmisión en directo también es para demostrar que hemos recuperado el artículo auténtico. El espectador giró su cámara para mostrar un rostro de mediana edad, pero su expresión irradiaba integridad. Yichan se quedó paralizado, con la mente momentáneamente nublada. Un momento, ¿de qué está hablando exactamente este tipo? El espectador continuó, ahora mismo estamos en Londres. Nosotros, los hermanos y hermanas del extranjero, hemos reunido nuestros recursos y comprado más de $2,000 de plata yuan cerca el streamer. Tenemos la intención de reunir estos $2 de plata y cambiarlos en el Museo Británico por un tesoro nacional. Por supuesto, en cuanto a los $2 de plata fabricados por el streamer, puedo decir esto. Sin cortarlos para verificar el tiempo de solidificación del metal. Son auténticos. Ya lo hemos verificado, de ahí nuestro plan. Esta vez, utilizaremos estas falsificaciones para recuperar nuestras propias reliquias culturales. Ante esta declaración, toda la audiencia de la retransmisión en directo se quedó en silencio. Después de ser testigos de tantas estafas y timos. ¿Podría ser esto finalmente algo significativo? ¿Podría recuperarse realmente una reliquia perdida en el extranjero durante un siglo? Capítulo 35, ¿Quieres recuperar la espada yonla? Little Tibal, planeas usar más de $2,000 de plata falsos de yuan cerca para recuperar un artefacto del Museo Británico? Sasa, ¿cómo diablos es eso posible? Little White Bird, ¿por qué no? También hay especialistas del tipo Smith en el extranjero. Wilson, muchos museos solo exhiben falsificaciones. Los artículos auténticos están guardados bajo llave en los sótanos. Numerosos espectadores comprendieron el plan que se estaba desarrollando. La porcelana expuesta en los museos. El 99% son falsificaciones. Los países auténticos se encuentran en los sótanos. Si la transacción tenía éxito, el agente especial Smith entregaría personalmente los tesoros auténticos almacenados bajo tierra para que los espectadores los transportaran a casa. Además, para asegurarse de que se levaban objetos auténticos y evitar que el comisario Smith inventara acusaciones de que se habían levado falsificaciones para cubrir sus suelas, los espectadores de la retransmisión en directo mantuvieron una conexión continua durante todo el proceso para documentarlo todo. Más de $2,000 de plata de yuan cerca. Si ese valor en un precio ligeramente inflado de 20,000 yuans cada uno. Esos son más de 400 millones de yuans, suficientes para recuperar una antigüedad. Pero no se pueden medir estas cosas por los precios de las casas de subastas. La reventa de antigüedades del comisario Smith se valoraría inevitablemente en un 30% o incluso en un 20% de su valor. Por lo tanto, los espectadores de la retransmisión en directo estaban emocionados ante la perspectiva de cambiar $2,000 de plata falsos por una antigüedad valorada en 1,000 millones de yuans. Muchos espectadores extranjeros que vean esto no pudieron evitar maravillarse. Los $2 de plata falsos de yuan cerca del streamer. Cada persona solo podía reservar uno. Sin embargo, consiguieron encontrar a más de 2,000 personas, cada una de las cuales reservó más de 2,000 monedas. Talovsky, los chinos de ultramar estáis muy unidos. Xan Roy, los chinos de ultramar siempre hemos estado unidos. Zayatebo, por eso no pude conseguir ninguna. Las compraron todos estos hermanos y hermanas mayores. Liaoning Iron Big Brother, sigue sonriendo para tus adentros. Si hubieras pedido alguna, solo sería un peso muerto. Liaoning Iron Brother, están usando las suyas para causas significativas, ese es el mejor resultado. Una sola moneda de plata falsa de yuan cerca, incluso vendida, solo vale unos centavos. Pero reunir tantas juntas? Esa solidaridad no tiene parangón en todo el mundo.
Beyond the moon, hermano, tengo una reservada. Te la transferí, quiero aportar mi granito de arena. Big brother, hermano, yo tengo dos aquí. Te los transfiero. Te los envío por mensajería. Yo también quiero aportar mi granito de arena. Muchos internautas afirmarán posteriormente que, una vez recibieran $US de plata de yuan Shirkai, no los venderían. Acumulamos los tantos como podemos. Los 4,000 países completos. Incluso los 6,000 países completos. Para cambiarlas por tesoros nacionales más valiosos, como la estatua tricolor de Arhat de la dinastía Liao, las tallas esmaltadas con motivos de dragones de la dinastía Ming o la guanyin de la luna de agua de la dinastía Jin. Además, el diseño del cachorro de dragón de la exitosa película Nejatu se inspiró en los motivos de esas tallas esmaltadas con motivos de dragones rabadas. Todos ellos son tesoros chinos que fueron saqueados. En cuanto a este tipo de acciones, ningún internauta chino las considera incorrectas. Tú puedes robarme. Pero yo no puedo recuperarlo en ganando. Chicos, os agradezco vuestras amables ofertas. Pero el plan ya está en marcha. Al principio, no nos atrevemos a armar jaleo, por miedo a alertar al enemigo. Lienmai, el comentarista en línea, rechazó las ofertas de los demás con una sonrisa. Miró al streamer y dijo, streamer, te pido que seas testigo, y he cerrado el trato. Esta tarde me reunir con Jude Cao, director del Museo Británico, para intercambiar la espada yonla. En cuanto a la cámara del teléfono, la colocar donde puede capturar completamente la transacción. Después de hablar, el espectador guardó su teléfono en su maletín y se preparó para dirigirse al lugar acordado para completar la transacción. Varios miembros del personal lo siguieron, cada uno con una gran maleta de cuero que contenía más de $2,000 de plata. El silencio es oro, te has vuelto completamente loco. Cambiar 400 millones en dólares de plata por una espada yonla valorada en 12,000 millones? El cielo recompensa la diligencia, pura fantasia. Aunque vendieran en secreto el artículo auténtico, no lo venderían tan barato. Suprema bondad como el agua, que 400 millones de yuans en dólares de plata de yuan Shirkai? Son todos falsos, una estafa descarada. Suprema bondad como el agua, intentas cambiar falsifications por una espada? ¿Acaso crees que los blancos son tontos? En este punto, muchos internautas experimentados comenzarán a expresar su desacuerdo. En su opinión, esos maestros extranjeros eran realmente formidables. De lo contrario, ¿cómo podrían haber saqueado estas reliquias culturales en su momento? ¿Traer estas baratillas sin valor para intercambiarlas por la espada yonla? Y es una completa locura. Little Bully, prácticamente puedo ver un grupo de tontos sin carácter. Pajarito Cantor, estarían encantados con 400 millones de dólares de plata. ¿Qué ejército tiene Inglaterra ahora? Una nación con más generals que tanks. Hace tiempo que pasó su mejor momento. Algunos internautas respondieron con dureza a estas afirmaciones, ¿por qué no podría ser posible? Hoy en día, los amos blancos están tan arruinados que ni siquiera pueden permitirse construir buques de guerra. El comisario Smith vendiendo algunos artefactos. ¿Cuál es el problema? ¿Creen que estamos hace un siglo? Ambas partes intercambiaron pulas. Yichen no les prestó atención. Estuvo todo el tiempo observando a este internauta que retransmitía en directo. Si este trato se cerraba, el agente probablemente volvería a intervenir en la retransmisión. Jurisdicción de largo alcance, Pero no importaba. ¿Retransmisión en directo? Por mí, perfecto. Con las antigüedades, una vez que te han enganado, te quedas con ellas. Pronto, el amigo de la retransmisión en directo condujo a sus subordinados a una sala de recepción dentro de una gran finca. Varios hombres blancos escoltaron a un anciano caballero blanco. Este venerable anciano se sentó frente al amigo de la retransmisión en directo. Como conde Ingalls con rango oficial y director de museo. Le resultó muy fácil presentar el artículo auténtico. En cuanto a lo que sucedió después de que se mostrara la pieza real. Simplemente creó una falsificación. La escondió en el sótano del museo. Después de todo, casi todos los museos exhiben abiertamente falsifications, mientras que los artículos auténticos se guardan bajo llave en el sótano. El espectador en línea colocó su maletín cerca, en una posición perfecta para filmar toda la transacción. Me gustan mucho sus monedas de plata de yuan Shirkai. Sería mucho mejor venderlas por separado que cambiarlas por otros países de porcelana. El anciano caballero examinó al espectador y lo dijo en Ingalls, aunque mi personalidad las ha inspeccionado, debo examinarlas personalmente una vez más. Señor Jude, en cuanto al lot de monedas de plata que he traído.
Si DC volver a examinarlas, ahora es su oportunidad. Pero espero que la espada ya la esa entregue según lo acordado. El espectador se mantuvo aparentemente tranquilo, aunque por dentro lucaba por contener su emoción. El éxito estaba al alcance de la mano. Maldito hombre blanco, ahora que estamos en el último momento. ¿De verdad quieres otra inspección? ¿Pero esto lo ha hecho el streamer? A menos que cortes cada moneda, nunca podrás distinguir las auténticas de las falsas. Nunca está de más hacer comprobaciones adicionales. Más vale prevenir que curar, alguien podría intentar estafar con falsificaciones. Jucho hizo una señal y un hombre blanco que estaba a su lado se acercó con una caja. Cuando la abrió, la espada ya la yacía en su interior. El espectador de la transmisión en vivo hizo una señal y se acercó a un miembro del personal. Después de una inspección minuciosa, asintió con la cabeza, era auténtica. Bien, abra la caja. Deja que la examina fondo. Ordinó el espectador. Realmente es la espada yonla. Chicos, mantengan esto en secreto. Esta vez no causan problemas. Yichen desactivo rápidamente la grabación de la pantalla en la retransmisión en directo y cerró el canal de entrada para los que llegaran tarde. A partir de este momento, los espectadores que salgan de la retransmisión en directo no podrán volver a entrar. Durante este periodo, los espectadores que aún no hayan entrado en la retransmisión en directo tampoco podrán unirse. Yichen temía que, en este momento crítico, cualquier acción disruptiva por parte de los espectadores pudiera alertar a la otra parte. Eso sería un verdadero desastre. Capítulo 36, Viejo Deng, no estarás vendiendo falsifications, ¿verdad? $2,257 de plata de yuan shirkai firmados en inglés. Estoy completamente satisfecho con este envío. Pero según las normas, debemos inspeccionarlos de nuevo. Una mirada de alegría se extendió por el rostro de Jude Chao. Desde que nuestra querida reina se fue al cielo. La buena vieja Inglaterra ha vivido días mejores. Todo el mundo está ocupado deshaciendo de sus activos británicos. Estos artefactos saqueados. Si no los vendo yo mismo, lo hará algún otro noble. Debo ser el primero. Convertir rápidamente esa espada sin valor en dinero. Después de todo, la espada ya la falsificada. Ya había sido fabricada según mis especificaciones. Cuando llegara el momento, en alguna noche oscura y tormentosa, simplemente enviaría a unos hombres a devolver la falsificación al sótano del museo. Y incluso si alguien descubriera el cambio, yo seguiría siendo el conservador del Museo Británico. Lo que hubiera en ese sótano. Si yo declaraba que era auténtico, era auténtico. Si yo declaraba que era falso, era falso. Además, cambiar una espada sin valor por $2,000 de plata de yuan shirkai. Cada uno vale más de 20,000 libras esterlinas. Si surge algún problema en el futuro, puedo liquidar rápidamente este tesoro buscando antiquarios chinos. Si ese comerciante chino trae porcelana antigua, la aceptar con mucho gusto. Todas esas jarras y vasijas. Si se rompieran, sería un desastre. Mientras Jude reflexionaba, sus hombres ya habían comenzado a examinar los $2 de plata con diversos instrumentos especializados. Cogieron cada moneda de yuan shirkai y las inspeccionaron una por una con meticuloso cuidado. Pequeño Maiten, maldita sea, este viejo está siendo bastante cauteloso. Espero que no nos pillen. Wilson, imposible. Todo lo que sale en nuestro streamer es de primera calidad garantizada. El silencio es oro, esto es un robo descarado, chicos. El cielo recompensa la diligencia, si estos artefactos no se hubieran conservado en Inglaterra, ¿cómo habrían sobrevivido hasta hoy? Parque internados chinos, ¿por qué tantos de vuestros perros traen su propia comida? Little Bully, disculpas, espectadores internacionales. Estos perros se han escapado y han montado un espectáculo. Silence is golden, malditos bastardos. Muchos espectadores contuvieron la respiración en suspense. El espectador de la retransmisión en directo apoyó las manos sobre la mesa. Por fuera, tranquilo como un estanque en calma por dentro, una manada de caballos salvajes galopaba por su mente. Maldita sea, bastardo blanco. Esa espada ya la que vens era nuestra desde el principio. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Te preocupa que te estave con una falsificación? Bien, es una falsificación. Pero confío en los $2 de plata de yuan shirkai del streamer. Mientras Jude Chao observaba como cada $1 de plata pasaba la inspección, una chispa de alegría cruzó su rostro, pero desapareció al instante.
Los espectadores de la retransmisión en directo asidieron cuenta de ello y comprendieron que el viejo blanco fingía compostura para bajar el precio. Rápidamente intervino, señor Chio de Kao. Ambos sabemos que estos $2,000 de plata de yuan que no solo son auténticos, sino que bien podrían ser la mayor parte de la colección del mercado. ¿Y todo eso por una sola espada yangla? No estoy nada satisfecho con eso. Entonces, ¿consideraría añadir 2 países de porcelana más? Dado que el Museo Británico exhibe tantas países esmaltadas de la dinastía Ming, ¿no podrían prescindir de una o 2 más? Viejo cascarabias, ese destello de alegría en sus ojos de hace un momento. Y es evidente que está tramando algo. No me culpo por subir la apuesta. Exprimir hasta el último centavo que pueda. Estos artefactos pertenecen a nuestra nación China. Por lo tanto, el trato se modifica a una espada yangla más 2 porcelanas esmaltadas Ming, declaró con decisión el espectador de la retransmisión en directo. 1,200 millones de yuanes por una espada yangla, y cada país de porcelana esmaltada Ming vale al menos 100 millones. Me estás ofreciendo productos por valor de más de 400 millones de yuanes a cambio de 1,400 millones de yuanes? ¿Cómo puede ser eso aceptable? Yo de que agito las manos apresuradamente. Lavaba anos engañando a la gente. De ninguna manera iba a permitir que este tipo se aprovechara de la situación para subir el precio. Estás vendiendo en secreto los tesoros de nuestra nación. ¿Y esperas cobrar el precio de mercado? Señor, solo es por la tarde, no es de noche. Si lo apetece sonar, es demasiado pronto. El espectador de la retransmisión en directo no esperó la respuesta de Chio de Kao antes de asestar el golpe definitivo, si no está de acuerdo, no vender. Chicos, recogen estos $2 de plata. Nos vamos. Para forzar el acuerdo, el espectador se levantó y fingió marchas. Chio de Kao pico el anzuelo inmediatamente, se levantó apresuradamente y gritó al streamer, espera. De acuerdo, acepto. Acepto tus conditions. Ya he inspeccionado la mayoría de estos $2 de plata de yuan shirkai. ¿Qué te parece esto? Quédate con los $2 de plata y yo te der la espada yangla. Entonces vi a mi estudio y elige 2 países de porcelana esmaltada de la dinastía Ming. ¿Qué me dices? Yo de Kao hablo con la mayor sinceridad, y que, efectivamente, su estudio albergaba tal porcelana esmaltada. Sin esperar la respuesta del espectador, lo entregó rápidamente la espada yangla, por temor a que el otro pudiera renegar. A continuación, ordeno a su mayordomo que acompañara al espectador y a sus compañeros al estudio para que hicieran su selección. El espectador, agarrando la espada, condujo a su grupo al estudio. Esos $2 de plata estaban ahora efectivamente en manos de los hombres de Chio de Kao. En cuanto al maletín, se quedó atrás, ya que no había necesidad de lavarlo mientras seleccionaban la porcelana Ming. La audiencia de la transmisión en vivo continuó observando a Chio de Kao y sus compañeros. Chio de Kao los vio retirarse hacia el estudio. Una vez que se marcharon, su asistente se acercó y comentó, Señor, aunque lo estamos vendiendo discretamente, ¿no es esto una pequeña pérdida? Viejo Deng, lo que acordamos fue intercambiar la espada yangla por más de $2,000 de plata de yuan shirkai. Si lo pagara algo en nuestra empresa británica, podríamos liquidar fácilmente los $2 de plata. En cambio, usted insistió en realizar inspecciones adicionales. Ahora mayor, nos vimos obligados a entregar 2 países de porcelana más. Todo porque no confío en nosotros. Viejo idiota. Todas las países de porcelana esmaltada de mi estudio son falsas. Todas producidas en un lugar de China, creo que se llama Iwu. Yo de Kao murmuró resentido, tenía pensado bajar el precio, pero este cabrón me ha dado la vuelta a la tortilla. Dios mío, el imperio británico realmente ha quedado en pecado. Antiguamente, cada vez que queríamos $2 de plata de yuan shirkai, los chinos nos los entregaban sin protestar, y gratis. Little Fug, viejo Deng, no estarás vendiendo también espadas yangla falsas, ¿verdad? Parquilla, si las espadas yangla también fueran falsas. Parquilla, imaginate, dos tantos vendiendo falsifications y intentando estafarse el uno al otro. Jaja, me muero de risa. Watanabe Ichiro, maldita sea. El comercio de antigüedades es un auténtico pantano, lleno de sinvergüenzas que venden falsifications abiertamente. Little Fish, ay, Dios mío, esto no puede ser. Parquilla, no te preocupes, no te preocupes. Aunque si una espada yangla falsa, nuestros espectadores en directo no salen perdiendo, ya que era un $1 de plata falso de yuan shirkai desde el principio. Muchos espectadores coreanos opinan que si China consigue recuperar estos tesoros. Su confianza cultural alcanzará nuevas cotas.
Eso no es una buena noticia. Si eso ocurre, ¿qué posición ocupa nuestra gran nación coreana en el mundo? Malditos extranjeros, ¿no podrían aguantar un poco más? Pensábamos que, una vez que la vieja reina se fuera, todo el mundo se apresuraría a vender las reliquias familiares. Pero ahora parece que las cosas no están tan mal después de todo. Ese viejo que de falsificaciones a los espectadores de la retransmisión en directo podría estar simplemente engañándolos, lo que al menos significa que los chinos no se están llevando todos los beneficios. En este momento, a los internautas chinos no les importan en absoluto estos coreanos tienen el corazón en un puño. Están aterrorizados de que los espectadores de la retransmisión en directo pueden ser engañados para comprar falsificaciones. Pero no solo los espectadores chinos estaban preocupados. El asistente de Jude Chao también estaba inquieto. Viejo Deng, fui yo quien te organizó este trato. Si les vens falsifications, no se harán por ti, pero yo definitivamente estar en problemas. ¿De verdad crees que los chinos siguen siendo tan fáciles de manipular como hace 100 años? Capítulo 37, Engrasa tus sulas. Core. Yo de que oladio ligeramente la cabeza, al darse cuenta de que no solo su asistente, sino también los demás, estaban igualmente perplejos. Hizo un gesto con la mano y explicó. La espada yonla que vendo es auténtica, pero la porcelana es sin duda falsa. Más tarde, haz los arreglos necesarios para que varias famosas entretengan a este señor Chen. Resolvamos este asunto aquí y ahora. Hoy en día, los generals británicos son más abundantes que los tanks, pululando como tortugas en el Tamisis. Si intentara estafar al cientos de millones con dólares de plata falsos de yuan shirkai, me despellejaría en vivo. Quiero vender tesoros nacionales y hacer una fortuna. Pero no tengo ningún deseo de conocer a la vieja reina antes de tiempo. Además, incluso si el señor Chen descubre que los dos países de porcelana son falsas. Siempre que la espada yonla sea auténtica, se tragará su orgullo y se mantendrá calado. De todos modos, todo este negocio es ilegal. Liaoning Iron Brother, verdaderamente el famoso alborotador, ¿sabes cómo priorizar, no? Parquilla, maldita si, ambas partes en este trato tienen acontecimientos ingenios. Y Chen dio un largo suspiro de alivio. Mientras la espada yonla fuera auténtica, eso era lo único que importaba. Además, los dólares de plata que había fabricado. Mientras no los abrieran para verificarlos. Eran auténticos. Dica así, soy más concienzudo que los extranjeros. Si el señor Chen realmente utilizara monedas de oro para el intercambio, sería muy complicado almacenarlas. Estas cosas oxidadas con un valor de mercado estable son lo mejor. Yo de que cogio un dólar de plata de yuan shirkai, lo examinó de cerca y una mirada de satisfacción se extendió por su rostro. Si fueran monedas de oro auténticas, probablemente habrían sido robadas hace mucho tiempo. O arrebatadas durante la agitación. Solo estos dólares de plata de yuan shirkai, con su aspecto oxidado y sin brillo, eran los verdaderos tesoros. En cuanto a esa espada destartalada, se llamará como se llamará, la espada yonla. De todos modos, no era de mi propiedad. Vender las tierras de la familia no perjudica al hijo. Ahora, los dólares de plata de yuan shirkai que tenía en mis manos eran de mi propiedad. Este trato fue muy rentable. Pequeño maten estos demonios extranjeros tampoco son precisamente santos, regalando falsificaciones como si fueran auténticas. Wilson, vuestros comerciantes chinos tampoco son precisamente santos. Hermano de Hierro de Liaoning, Sierra el Pico, Ingles de Arriba. Pequeña Luna, Ingles, había saqueado tanto nuestro país, que he de malo en que os estafimos un poco? Los internautas chinos se unieron contra el Ingles y lo atacaron en masa. A mitad de la refriega. Los internautas persas y atenienses se unieron a la batalla grupal. Yichen esperaba ansioso, diciendo de verdad que el trato saliera bien. Al poco tiempo, el amigo que retransmitía en directo regresó con dos países de porcelana. Su subordinado sostenía la caja de brocado que contenía la espada yonla. Jude Chao se acercó con una sonrisa y comentó, sin duda sabes elegir. Te has fijado en mis países de porcelana más preciadas a primera vista. A decir verdad, me duele un poco desprenderme de la espada yonla y estos dos países de porcelana. Oh. Vamos, basta ya. El amigo de la retransmisión en directo fingió deliberadamente arrepentirse, señalando a Jude Chao y declarando, aceptar este precio ya es una gran pérdida para mí. Esta vez has conseguido una verdadera ganga. ¿Qué hay de esas estrellas ingleses? ¿No vas a solucionarlo? Recuerda mis palabras, quiero 20 estrellas, todas ellas con cavas en los sitios adecuados. Yo de que o asincio.
Tranquilo, lo tengo todo preparado para ti. Ahora mismo te llevará al club. Nos relajaremos como es debido y celebraremos el éxito del trato. ¿Tú también vienes? Espero el espectador de la retransmisión en directo, como posido. Por el amor de Dios, viejo deng, tienes más de 80 años. Si realmente fueras. Y si de repente te volvieras loco, te desmayarás ali y yo no pudiera escapar. Jude cao se quedó paralizado. ¿Acaso creas que el anciano era tonto? Al principio, pensé que vender una espada sin valor me reportaría tanto dinero. Os invitaría a todos a salir por la noche. Pero como las cosas son así, seguid sin mí. Después de todo, cuando los británicos secueran artefactos de otras naciones en su día, fue como secuer el mundo entero. En cuanto a mí, seguir buscando nuevos vendedores y moviendo la mercancía. En ese caso, mi asistente te llevará ali. Declaró Jude Chow. Señor Jude Chow, nos olvide de pagar primero las cuotas del club, El amigo de la retransmisión en directo adoptó deliberadamente una expresión lasciva, aprovechó el momento para despedirse y se llevó a sus subordinados. Little gangster, anfitrión, esto no es el autobús del jardín de infancia. Tengo que bajarme. Liaoning Iron Brother, los espectadores menores de 18 años, por favor, ven el contenido posterior solo bajo la supervisión de sus padres. Little Moon, chicos, tan ganas tienen de hacer tonterías? Wilson, cuando alguien pega la cuenta, ¿por qué no aprovocarla al máximo? Muchos espectadores se quedaron sin palabras. ¿Por qué todos los espectadores que están en la transmisión en vivo deben participar en este tipo de transactions? Yi Chun frunció los labios. ¿Estaba destinado a estar siempre enredado con el servidor occidental? Jude observó cómo se marchaba el espectador conectado, con las manos a la espalda. Que alguien amplie la suite del señor Chen en el club hasta fin de mes. Se lo ha ganado. Que disfrute. Guarda estos $2 de plata. Si Inglaterra cae en el chaos, te serán útiles. El espectador conectado cogió su maletín y condujo a su sequito fuera de la finca. Al darse cuenta de que el asistente de Jude Cao no se había marchado, recordó algo. Sacó un follo de billetes de libro y, sonriendo, se los entregó al asistente. Nosotros, los hermanos, preferimos jugar en nuestra manera. No podemos soltarnos contigo aquí. Señor Chen, esto. El asistente dudó brevemente antes de aceptar los billetes y añadió, podíais disfrutar, pero por favor no os pases con los demás. El rostro de Lien me chueus ensombreció al instante. Solo estaba llegando al lascivo, ¿de verdad me tomas por un pervertido? El asistente parecía un poco desconcertado. Me está secando. Solo es un poco de emoción, ¿no? Al fin y al cabo, mi presencia podría afectar a vuestro rendimiento. Bien, ya te puedes hallar. Las innumerables palabras que se agolpaban en la mente del espectador se redujeron finalmente a estas pocas. Se volvió para dar instrucciones a sus subordinados sobre cómo manejar las cosas con estilo más tarde. Una vez que el asistente se retiró por completo a la mansión. Los espectadores de la transmisión en vivo, tras confirmar que no había nadie alrededor, agarraron la espada y y dos países de porcelana esmaltado y salieron corriendo. Corrieron de vuelta al aparcamiento y se subieron al coche. Los espectadores de la transmisión en vivo dieron instrucciones frenéticas al subordinado que conducía al aeropuerto. Directo al aeropuerto sin parar. Sin perder ni un segundo, vuelve al país inmediatamente. Coge el próximo vuelo de esta noche. No volveremos a pisar este suelo nunca más. Si Jude Chow descubría que el $1 de plata de Yuan Shirkai era falso, estarían acabados. Tenían que marcharse de inmediato, sin perder ni un segundo. Más vale prevenir que curar. El conductor pisó el acelerador a fondo y el coche salió disparado hacia delante. Little thug, caramba. Pensaba que realmente ibas a PUK. Little bird, hacerse el inocente en público y luego escabullirse a puerta cerrada. Genial. Los espectadores esperaban que esta vieja serpiente les diera alguna primicia. Quien iba a imaginar. En cuanto a se marchó. El viejo vendedor de aceite de serpiente se untó las manos y se escapó sin dejar rastro. Solo entonces los espectadores de la retransmisión conjunta comprobaron y confirmaron la autenticidad de la espada yongla. Finalmente, sacó su teléfono del maletín, echó un vistazo a la sección de comentarios y declaró. Chicos. He grabado toda la transacción. Creedme, esta espada yongla que he traído es auténtica. De lo contrario, una vez que se conozca esta historia, yo deseo seguramente afirmar que la espada que me vendió era falsa para protegerse y luego conseguirá a algún parada informático para que tergiverse los hechos.
Así que todos debemos ponernos a una cosa, la verdadera espada ya está de vuelta conmigo. Tengo gente en el aeropuerto. Puedo subir esta cosa al avión. Aterrizar en el país mañana por la mañana. Una vez que leg sana y salvo al aeropuerto y suba al avión, todo debería estar resuelto. Después de todo, no pueden ordenar al avión que de media vuelta, ¿verdad? Y en reflexiono, chicos, debemos felicitar a este hermano mayor. Esta es la conducta de un verdadero caballero andante. Vamos, enviemos algunos regalos. Capítulo 38, el incidente se intensifica. Todo se vuelve loco. Muchos espectadores atendieron la llamada de Yichen y llenaron la transmisión de regalos. Todos celebraban el regreso de este tesoro chino perdido. Yichen se rió para sus adentros, era el momento perfecto para sacar provecho de algunos regalos de deseos. Todo ese esfuerzo en fabricar monedas de plata de yuan sure que no había sido en vano. Zuz, zuz, zuz. Zuz, zuz. Los espectadores enviaban un regalo tras otro. Eran altísimos, caros de hielo y mucho más aparición en rápida sucesión. Pronto, algunos espectadores no eran que algo no iba bien. Gloria radiant, esperad, chicos. Esto lo han hecho los espectadores del micrófono en directo. Radiant Glory, ahora mismo estamos enviando regalos, pero los espectadores conectados a la retransmisión no los están recibiendo. Rain Melody Cloud Radiance, maldita sea, nos hemos dejado lavar por la emoción, streamer. Nos estás estafando con los regalos de los deseos. Trotsky, streamer, eso no es justo. Muchos espectadores comenzaron a protestar contra el streamer. El regreso de la espada yunla, este tesoro nacional chino, nos ha llenado de alegría. Pero nunca imaginamos que tú, bastardo streamer, te aprovecharías de nuestra felicidad para estafarnos con los regalos deseados. Que streamer tan malvado. Al ver esto, Yichen agitó las manos, adoptando un air justo. Chicos, yo mismo hice dola de plata de yuan shirkai. Aunque el streamer no hiciera el trabajo real, se esforzó. Y es cierto, fue el espectador que llamó quien viajó al extranjero y realizó la hazana heroica. Pero el streamer on merece algo de crédito, así que recoger algunos regalos deseados y es justo, ¿no? Al esto, algunos espectadores honestos pensaron, bueno, tienen razón. Pero los espectadores más avispados se dieron cuenta rápidamente de que algo no cuadraba. Little Bird, streamer, las monedas yuan shirkai que hiciste? Se han vendido todas. Little Bird, este logro exhibe claramente la lealtad y valencia de nuestro espectador conectado, que actúa por el bien de la nación y su pueblo. Little Bully, exacto. Te mereces el reconocimiento, streamer, pero no toda la gloria. Chicos, moderad los regalos. Tolstoy, streamer, ponte manos a la obra con esos dolas de plata de yuan shirkai. Una vez que los hayas fabricado, no te faltarán regalos de tus amigos. Los espectadores instaron a Yichen a que se diera prisa y falsificara las monedas, ya que estaban esperando a sus productos. Y se pudiéramos estafar a una chica de Inglaterra con un $1 de plata falso de yuan shirkai. Pasaron varios días. La historia del intercambio de $1 de plata falsos por la espada yunla explotó en las listas de tendencias. Aunque Yichen había desactivado la grabación en su transmisión en vivo. Algunos espectadores lograron capturar la transmisión con teléfonos secundarios. El asunto se había disparado por completo. En un restaurante de fondue chino recién inaugurado cerca de una zona residencial en la ciudad de Manhwa. El tendero y el capitán Chen vieron los temas de actualidad en sus teléfonos. $1,000 de plata falsos de yuan shirkai a cambio del tesoro de China, la espada yunla. Ha falsificado públicamente un streamer $1 de plata de yuan shirkai para la nación y su pueblo, o se trata de una mera ilegalidad? Estos dos temas de actualidad ocupaban los dos primeros puestos de las listas y inundaban constantemente los feeds de innumerables internautas. El tendero dejó su teléfono y señaló la página de información personal de Yichen en la pantalla. ¡Qué espíritu tan noble! Este Yichen es bastante encomiable. Legalmente hablando, no ha infringido ninguna ley. Estas monedas de plata de estilo antiguo? La gente las está fabricando por todas partes. ¿Significa eso que fabricar una que parezca más auténtica es ilegal? ¿Cómo puede ser eso? Además, Yichen no las vendía a precios de monedas auténticas. Y incluso así las hubiera vendido a precios auténticos. Siempre que él mismo no hubiera cotizado activamente ese precio, no sería ilegal. Viejo Wang. Quien hubiera pensado que después de solo un día libre, sin apenas ver su transmisión en vivo, haría algo así. Como sus dedicados protectors.
Creo que debemos redactar un informe para nuestros superiores inmediatamente. Para solicitar una condecoración a nivel nacional para Yichan. El capitán Chen declaró con justa indignación. Después de todo, ninguna de las partes agraviadas se había presentado ante mí. Además, el conservador Jude Cao tampoco podía denunciarlo a la policía. Primero tendría que explicar a las autoridades británicas pertinentes cómo había vendido el artículo auténtico. Podría pasar el resto de sus días encerrado en una jaula. Además, aunque volviera, ¿qué nos diría? Hace un siglo, los tesoros que os confiscamos fueron estafados por vuestros propios parientes. Si se atreviera a decir eso, le daría un puñetazo, y ni siquiera levo uniforme. Las acciones del streamer merecen una condecoración. Tú y yo redactaremos un informe conjunto para presentar una petición a nuestros superiores. En cuanto a los espectadores de la retransmisión en directo, quedan fuera de nuestro ámbito de competencia. Los dejaremos en paz, confiando en que las autoridades pertinentes los recompensarán adecuadamente. Después de reflexionar, el tendero decidió redactar el informe inmediatamente. En la sede del FBI. El agente de cabello plateado se acercó con unos documentos. ¿Has revisado el asombroso fraude relacionado con Yichan? El agente Jack asintió enfáticamente. Ese chico, Yichan, es brillante. Es el tipo de persona capaz de falsificar dólares estadounidenses. Ahora también es empleado especial del FBI, estoy bastante impresionado. Alguien estafó una espada yunla valorada en 12,000 millones de yuans utilizando $2,000 de plata falsos, dólares de plata yuan shirkai, valorados en más de 100,000 yuans. Los británicos están furiosos. Ahora, la sexta rama de la CIA está furiosa. Como nosotros, en el FBI, hemos tenido contacto con Yichan, quieren colaborar con nosotros en este caso. Juntos, nos pondremos en contacto con China para idear un plan para detener tanto a Yichan como a ese amigo del chat online, y luego recuperar la espada yunla. El agente de cabello plateado transmitió la postura del MI6. El agente Jack resoplo, incapaz de contener la risa. ¿Acaso los británicos creen de verdad que, una vez que hubieran saqueado las reliquias culturales de China, estas seguirían siendo de su propiedad para siempre? Involucrarnos en esto solo nos acarrearía críticas. Además, ¿cómo explicaríamos nuestra participación más adelante? Un streamer chino que produce réplicas y ayuda a ciertos ciudadanos chinos en planes fraudulentos. Para estafar y recuperar artefactos robados de su propio país? Por favor, estoy a punto de ser padre. Prefiero acumular buen karma para mi hijo. El agente Jack se mostró totalmente reacio. Esto no era asunto de Estados Unidos. Además, si realmente lo investigaremos, nos ganaríamos una enemistad genuina. Por otra parte, hay pocas posibilidades de recuperar la espada yunla. ¿Por qué meterse en este turbio asunto? El agente de cabello plateado reflexionó y admitió, tienes toda la razón. Actualmente, el sistema anti-falsificación de los billetes de dólar estadounidenses fue diseñado por Yichan. Cuando llegue el momento de actualizar las características de seguridad del dólar, seguiremos necesitando la experiencia de Yichan. Nos mantenemos al margen de este asunto Engels. Yo también pediría un dólar de plata de yuan shirkai en la retransmisión en directo de Yichan. Solo como muestra de buena voluntad. El agente Jack se rió entre dientes. La próxima vez que visite Inglaterra, llevará esta moneda de plata para darles una sutil pula. Dentro de la finca inglesa. Las maldiciones de Jude Cao resonaban sin cesar. $2,000 de plata de yuan shirkai, y todos son falsos. Maldita sea. Los chinos sois unos sinvergüenzas en los que no se puede confiar. El cuerpo de Jude Cao temblaba de rabia antes de desplomarse impotente en su silla. Mirando fijamente los $2 de plata falsos esparcidos por la mesa, recordó el momento de la transacción. Se mirada lasciva en el rostro del Jifchen, su desesperado afán por acostarse con alguien. Incluso me había burlado del bastardo para mis adentros. Nunca aguantaría un día sin una mujer, pense. Resulta que todo eso de buscar una mujer era solo una tapadera. Había salido volando durante la noche. Maldita sea, maldita sea. Capítulo 39, Yichan, maldito bastardo. En ese momento, entró otro asistente competente, con expresión sombría. Miró al furioso Chiodikeo, respiró hondo y dijo, conservador. El FBI ha respondido diciendo que se trata de un caso internacional y que no es asunto de Estados Unidos. Por lo tanto, el FBI se niega a cooperar con nosotros y a entregarnos cualquier información relacionada con el agente especial del FBI Yichan.
Actualmente, la sexta rama de la CIA ha confirmado que todos los dólares de plata falsos de yuan shirkai utilizados por el señor Chen fueron comprados a Yi Chun por chinos en el extranjero. Pero cada persona solo podía comprar uno. El señor Chen y sus socios chinos en el extranjero lograron reunir a más de 2,000 personas, cada una de las cuales compró una moneda. Luego las reunieron en una sola transacción con nosotros. Mientras Jude Kao escuchaba a su asistente exponer la secuencia de los hechos, apretó los dientes con furia hacia Yi Chen. ¿Qué demonios le pasaba al cerebro de ese bastardo falsificador? La mayoría de los falsificadores solo fabrican una o dos monedas. Este maldito idiota se lanzó al negocio el por mayor, por el amor de Dios. Ahora el FBI ni siquiera cooperará a través de las fronteras. Gran Bretaña por sí sola carece tanto de la autoridad como de la capacidad para resolver esto con China. Con la muerte de la Vieja Reina, la antigua superpotencia no es más que una cascara vacía. Todo el mundo se está repartiendo el botín, vendiendo los tesoros saqueados. Aunque los altos mandos saben que comercio con estos artefactos. Nunca antes la operación de un comerciante había alcanzado tanta notoriedad a nivel mundial. Si esto saliera a la luz, me arrestarían sin dudarlo. Pero el punto crucial es este. Después de que la sexta dirección investigara, descubrirían que más de $2,000 de plata falsos de yuan shirkai habían sido enviados desde China en un corto periodo de tiempo. Esto demuestra de manera concluyente que todo este lote de dólares de plata fue fabricado por Yi Chen. No hay una sola moneda auténtica entre ellas. Yi Chen, maldito bastardo. No pasará mucho tiempo antes de que la sección 6 me arreste por tráfico de reliquias culturales. ¿Qué diablos voy a hacer ahora? Yo de que estaba al borde de la desesperación. La sexta oficina no podía atrapar al jefe Chen en Yi Chen, pero seguramente podrían detenerme, yo de que a estas alturas, la noticia ya se había convertido en tendencia. Ni siquiera tuve tiempo de huir. Conservador. En realidad, tenemos una solución. Otro asistente armo de valor, se acercó a la mesa y cogió el dólar de plata de yuan shirkai cortado en rodajas. Afirmó con seriedad, después de que apareciera el tema de actualidad, también salió a la luz el video de la retransmisión en directo. Pero antes de que la sexta oficina rastreara el origen de las monedas de plata, no teníamos forma de demostrar que este lote era falso. Al final, fue por sugerencia de un profesor que cortamos una moneda de plata de yuan shirkai para examinar su estado molecular. Solo entonces confirmamos definitivamente que la moneda de plata cortada había sido acuñada muy recientemente. Los dólares de plata yuan shirkai auténticos, que llevan décadas en circulación, poseen estructuras moleculares estables. Esta estabilidad se puede observar en condiciones de laboratorio. Por el contrario, los dólares de plata falsificados producidos por Yi Chen eran indistinguibles de las monedas auténticas en cuanto a apariencia superficial, peso y densidad. Sin embargo, durante su fabricación, estas falsificaciones incorporaron inevitablemente diferentes metals, en particular plata. Después de ser fundido a presión, su estructura molecular no puede estabilizarse completamente tan rápidamente. Con instrumentos de laboratorio y un examen minucioso, on se pueden detectar pistas que demuestran la autenticidad del dólar de plata de yuan shirkai. Yo de que suspiro al escuchar las palabras de su asistente, y su determinación vaciló. El asistente continuó, a decir verdad, incluso sabiendo que es falso. Pero podríamos volver a ponerla en circulación en el mercado. Este streamer Yi Chen posee una destreza verdaderamente excepcional. A menos que se corte el dólar de plata de yuan shirkai, nadie puede demostrar de forma definitiva que es falso. Si nos pueden engañar, entonces podemos usar este lote para engañar a otros. Los chinos nos estafaron la espada y la, bueno, esto no es más que devolvérsela a su legítimo propietario. Pero muchos comerciantes chinos en el extranjero adoran estos artículos. Una vez que se con la polémica, podremos deshacernos de ellos. Como mínimo, podríamos cambiarlos por un indulto. Así, ese conservador octogenario no tendría que cumplir condena entre rías. Exacto, director. Podríamos vender este lote. En circunstancias normales, ni nosotros ni nadie más los habría descubierto. Numerosos asistentes ofrecen sugerencias. Yo de que se cubrió la cara con ambas manos, perdiendo finalmente la compostura. Grito, silenciando a todos, calens todos. Cogió el teléfono de la mesa, abrió la retransmisión en directo de Yi Chen y buscó el número de pedido. Mirad esto. Ese lunático. Sus pedidos falsos de dólares de plata de yuan shirkai han alcanzado el número 25,000. Ya ha enviado 17,000.
Los asistentes observaban hecho de que enfurecido, completamente desconcertados. Yo de que respiro hondo, luchando por contener su furia. Señalándolos, declaró con gravedad, el número de dólares de plata de yuan shirkai formados en ingles que aún existen no puede superar los 12,000. Pero este streamer, este maldito idiota, está haciendo 25,000. Eso es el doble de las existencias actuales del mercado. En este momento, el precio de mercado es de 200,000 huabi por moneda. Solo hay que esperar a que el tema de tendencia cobra impulso, esperar a que esos 25,000 dólares de plata inunden el mercado. Esos dólares de plata de yuan shirkai podrían alcanzar los 50,000 yuans cada uno. Tendría que quemar incienso en agradecimiento al espíritu de la reina en el cielo. Después de explicar esto mientras reprimía su furia rugiente. Yo de que apartó su teléfono con un gesto, miró la pila de dólares de plata falsos sobre la mesa y murmuró, ese es el mejor de los casos. Si ese maldito streamer sigue produciendo más monedas de yuan shirkai. Con su técnica magistral. Podría muy bien hundir todo el mercado de monedas de yuan shirkai. En ese momento, olvidate de 20,000 por moneda, se pudiera venderlas por 2,000 huabai, me iría riendo al banco. En el mercado de antigüedades, la rareza dicta el valor. Yichen está inundando el mercado con el doble de la oferta existente, no es de extrañar que se esté desplomando. La clave es esta. Las falsificaciones de dólares de plata de yuan de Yichen son indistinguibles sin cortarlas. Una vez cortadas, las monedas de plata quedan inservibles. En el mejor de los casos, se venderían por 3 o 5 libras. Esto solo agravaría la dificultad existente para autentificar los dólares de plata yuan auténticos, lo que podría hacer que los precios bajaran aún más, quizás hasta apenas unos cientos de libras. Para entonces, solo servirían para alimentar a los perros. Reclinándose en su silla, Jude Chao apretó los dientes y murmuró, Yichen, si fueras ingles, este conservador te presentaría a su majestad la reina. Jude Chao, no enviarás a nadie a conocer a la reina. Somos de la sexta oficina de la CIA. Ven con nosotros. Varios hombres trajedos entraron y miraron con severidad a Jude Chao. En algún lugar de China. Tinquan estaba dormido. La sesión de tasación de tesoros del día anterior había sido bastante productiva y nada mala. Su teléfono sonó, despertándolo de su sueño. Un medio dormido, murmuró, ¿quién es? Perturbando el sueño tranquilo de alguien tan temprano? Sabes que eso te llevará a las profundidades del infierno, ¿verdad? Al otro lado de la línea, su amigo suspiró. No sabría decir si me llevará al infierno o no. Pero te sugiero que compruebes los temas de actualidad ahora mismo. Ese dólar de plata de yuan shirkai que promocionabas en tu transmisión en vivo recientemente? Será mejor que sopses las consecuencias tú mismo. En el momento en que Tinquan escuchó las palabras dólar de plata de yuan shirkai, se despertó de golpe. Se apresuró a revisar su teléfono, solo para descubrir que su amigo ya había colgado. Abrió su feed de redes sociales, una estafa colosal. Más de 2,000 dólares de plata falsos de yuan shirkai a cambio de la espada yonla. Un tesoro cultural robado hace un siglo finalmente regresa a China. Espera. ¿Dólares de plata de yuan shirkai? Tinquan levantó la cabeza bruscamente, con el horror extendiéndose por su rostro. Rápidamente recuperó 5 dólares de plata de debajo de su almohada, los que le había dejado Big Gold Tooth. Una terrible sensación se apoderó de él. Capítulo 40. Cuando nadie apoya mis aspiraciones, escaló la cima solo a través de la nieve. Tinquan dejó caer los 5 dólares de plata con asombro. Cogió su teléfono y buscó las noticias de actualidad. Noticias internacionales de actualidad. Un streamer apelidado y produjo en masa dólares de plata falsos de yuan shirkai. Los dólares de plata falsificados de yuan shirkai producidos por este streamer no pueden autenticarse con ningún método existente, a menos que se corten físicamente para examinar su estructura molecular interna. Además, estas falsificaciones son específicamente la edición confirma en ingles de los dólares de plata de yuan shirkai. Actualmente, la circulación en el mercado de este tipo de dólares de plata se estima en aproximadamente entre 10,000 y 12,000 países. Se ha informado de que la producción del streamer ya se ha acercado a los 20,000 países. Maldita sea, estas 5 no pueden ser falsas, ¿verdad? Seguro que no, ¿no? Tinquan tragó saliva con dificultad, con una expresión de total desconcierto en el rostro. Sus manos temblaban ligeramente mientras marcaba el número de Big Gold Tooth. Mi suerte no puede ser tan mala, ¿verdad? Big Gold Tooth, no me estarás tomando el pelo, ¿verdad? Estas monedas de plata de yuan shirkai se vendieron en la retransmisión en directo, 5 a la vez.
Seguro que no pueden ser falsas las cinco, no? Tinquanas efero a anatispo de esperanza mientras marcaba el número de Big Gold Tooth. Sentado en la silla de su oficina, su corazón latía con inquietud. Ese tema de tendencia era adorador. Hola, hermano Tinquan. ¿Qué te trae por aquí? Ah, sí, tengo otro lot de $2 de plata de yuan shirkai en stock. Veo que te gustan mucho, así que pensen pasártelos. En el momento en que oyó la voz de Big Gold Tooth. El corazón de Tinquan. Ya había muerto a medias. Ahora que es tendencia, ¿todavía quieres pasármelas? ¿De verdad me tomas por tonto? Hola, hermano Tinquan, ¿por qué no respondes? Las monedas yuan de tu que tengo son 100% auténticas. Estas fueron desenterradas de una tumba por el señor Huay el señor Peng. Se odio una risita al otro lado de la línea. Sé que te gustan, así que las guardo especialmente para ti. Esta vez, ¿qué me dices? 10,000 yuans cada una. ¿Qué te parece? Ah. Tinquan no pudo reprimir un gemido. Su corazón ya había muerto al oír esas palabras. Por el amor de Dios, ¿de quién eran las monedas de plata de yuan shirkai que así desenterraron de una tumba? Maldito Domingia, ¿no podrías al menos inventarte una excusa decente para mentirme? Maldita sí. Domingia, ¿me tomas por un cavernícola que no sigue las tendencias? Será mejor que me expliques claramente de dónde salieron esas 5 monedas de yuan shirkai la última vez. La compostura de Tinquan se hizo añicos, desatando una avalancha de furia contra Big Gold Tooth. Explicate. ¿Cómo conseguiste estas cosas? Ahora mismo. Al otro lado, Big Gold Tooth sonaba un poco avergonzado. Tras un momento de vacilación, se armó de valor y dijo, a decir verdad, no tenía intención de pasártelo. Fuiste tú quien insistió en pasármelo. Dijiste que esta cosa era especialmente auspiciosa, y incluso pusiste esa música de fondo de Spring Courtyard Snow. Durante una retransmisión en directo, el viejo G no se atrevió a ocultártelo. Big Gold Tooth se rió entre dientes. Hermano Tinquan, este dinero seguramente no significa mucho para ti. No te preocupes por ello. Tinquan perdió los nervios por completo y tiró el teléfono sobre su escritorio. Ya está bien. $5 de plata. Sin duda, obtenidos de ese streamer apelidado y. Solo de pensa en sí mismo, en directo, declarando que esto era especialmente auspicioso y poniendo música de fondo. A Tinquan lo entraron ganas de darse una bofetada. Los cientos de miles no eran el problema. Lo importante era haber sido expuesto públicamente. Tinquan respiró hondo y repitió meticulosamente el momento de la llamada anterior. Xiaoyi estaba a punto de hablar. Big Gold Tooth la había silenciado. Además, Xiaoyi no me había pasado su moneda, claramente no tenía intención de engañarme. Entonces estaba claro, Big Gold Tooth me había tendido una trampa. Pero ese streamer apelidado y. ¿Qué tipo de figura maestra era? Falsificar un $1 de plata de yuan shirkai tan perfectamente. Aun así, fabricar tantos $2 de plata falsos de yuan shirkai. Tampoco es ningún santo. Hola. Hermano Tinquan, vamos, no te enfades tanto. Yo también me dejé engañar por ese $1 de plata. Iba a consultarte al respecto. ¿Quién iba a imaginar que insistirías en abrir la puerta especialmente para pasármelo? Así que no tuve más remedio que pasarlo. Jean de ofreció una explicación, temeroso de ofender completamente a Tinquan. Tinquan se desplomó en su silla. Calate. No quiero oírlo. Su primer error, y que lo engañaron así. Bueno, entonces, hermano Tinquan. Este $1 de plata de yuan shirkai, sin cortarlo. El óxido de la superficie y los depósitos de acid hacen imposible distinguir lo auténtico de lo falso. Y por su peso o densidad. ¿Por qué no aceptarlo como auténtico? Big Gold Tooth intentó apaciguar a Tinquan. Al fin y al cabo, todos eran compañeros del mismo círculo. Inevitablemente volverían a cruzarse, y no convenía agregar las relaciones. Tinquan siguió su razonamiento, pero entonces recordó el valor de mercado de los $2 de plata de yuan shirkai, y su compostura se hizo añicos el instante. ¿Aceptarlo como auténtico? Chen, su producción es casi el doble del volumen total del mercado actual. Olvida sus falsifications. Solo los países auténticos que ya tenía se han depreciado 10 veces. La mente de Tinquan se precipitó hacia su colección de $2 de plata de yuan shirkai. Ediciones conmemorativas de la era republicana. Ediciones del aniversario republicano. $2 de plata de yuan shirkai con firma en inglés. $2 de plata de yuan shirkai con firma estándar.
Dolas de Plata de Yuan Shirkai de la Edición Provincial de Gansu, etc. Millons and dolas de plata de Yuan Shirkai. Aroanados. Ahora no valen nada. El pánico ya se ha apoderado del mercado. El mercado del dólar de plata de Yuan Shirkai se ha desplomado. Si solo fueran estas 5 falsifications. Amigo, pensaría, no importa, lo que un error, a un pequeño bochorno. Pero ahora, la idea de que toda mi colección de otros dolas de plata de Yuan Shirkai no vale nada. Maldita sí, solo me fui a dormir. Me desperté y perdí millons. Después de un largo rato. Tengo así desplomo cansado en su celda. No podía saber si eran auténticos o no, no encontraba ni un solo defecto. Tal y como decía el tema de actualidad, a menos que se cortaran para autentificarlos. Ningún método de inspección externa podía detectar su autenticidad. En cierto sentido, podrían ser auténticos. Porque esos objetos simplemente no se podían cortar para verificarlos, ya que al cortarlos se estropearían. Yichen, eres un auténtico maestro falsificador. Pero yo tampoco soy un simple farsante. Puede que me hayan engañado una vez, pero no volverá a suceder. Después de murmurar para sí mismo, Tinquan miró su teléfono. Ya había recibido cientos de mensajes de amigos preguntando por los 5 dolas de plata de Yuan Shirkai que había mostrado en su transmisión en directo. Respiró hondo y publicó una actualización de estado en su círculo social. Yichen, eres el maestro de la falsificación. Sin embargo, tarde o temprano, nos encontraremos. Un revés temporal no es una desgracia. Cuando nadie ayuda mi ambición de volar alto, pisaré la nieve hasta la cima de la montaña. Si el destino me niega esta nube, seguir ascendiendo solo el Kunlun. Felicidades al señor Yichun por recibir el Premio Nacional Especial de Arte. Felicidades al señor Yichun por recibir el Premio Provincial de Arte de Primera Clase. Felicidades al señor Yichun por recibir el Premio Municipal de Arte de Primera Clase. Yichun recordó la conferencia a la que había asistido anteriormente y luego miró la bolsa de plástico llena de certificados que tenía en la mano. Nunca imaginé que falsificar un dólar de plata me haría ganar premios artísticos. Lo mejor de todo es que me han recompensado con 3 millones de yuans, dinero gratis. De verdad, estoy en deuda con los espectadores de la retransmisión en directo que viajaron a Inglaterra y trajeron de vuelta nuestro tesoro nacional. Sus esfuerzos incluso me han valido esta recompensa. Lavando la bolsa de plástico con los certificados de vuelta a su villa, Yichun observó su entorno. Si recibía más premios en el futuro, los usaría para empapelar las paredes. Al menos así, los certificados servirían para algo. Mejor eso que acumular polvo en un cajón. Al comprobar su saldo emocional, Yichun pensó que seguir con los dolas de plata de Yuan Shirkai no tenía sentido. El mercado se había agotado por completo. Como dice el refrán, porcelana antigua. Esta vez, yo fabricar la porcelana. Capítulo 41, chicos, esta es vuestra oportunidad de ascender en el escalafón. Hermana. Se está hablando mucho de los dolas de plata falsos de Yuan Shirkai. Su hermana menor le pasó el teléfono a Celia. Celia luego un vistazo y la última pizca de duda desapareció de su mente. El mercado de los dolas de plata de Yuan Shirkai había sido completamente arruinado por Yichun. Ahora, el título de maestro falsificador estaba firmemente asociado a Yichun. Espero que la porcelana que Yichun me confió para vender sea auténtica porcelana del horno Ru. Hermana, Yichun está en directo. El título de la transmisión dice, réplicas de porcelana del horno Ru de la dinastía Song. En cuanto escucho las palabras de su hermana, Xiaoyu se quedó atenida en el sofá. La porcelana que este tipo me vendió era porcelana del horno imperial Ru de la dinastía Song. Ahora, este tipo está replicando abiertamente la porcelana del horno Ru. Yichun me estuvo engañando deliberadamente todo este tiempo? Si Yichun no fuera el maestro falsificador, nunca se me ocurriría pensar algo así. Xiaodia agarró apresuradamente el teléfono y abrió la transmisión en vivo de Yichun. Veo que Yichun había preparado una gran variedad de artículos y estaba explicando las características de la porcelana Ru Kiln de la dinastía Song. Después de su explicación, estaba a punto de comenzar el proceso de réplica. En la sala de transmisión en vivo de Yichun. En ese momento, se habían reunido más de 100,000 espectadores que dejaban comentarios frenéticos. Su entusiasmo por hacer pedidos era totalmente incontrolable. Little Protector, anfitrión, por favor, déjame hacer mi pedido primero esta vez. Te lo ruego, papa anfitrión. Swish swish swish, anfitrión, todos los demás chicos se han hecho ricos.
Te sigo desde hace mucho tiempo, desde que esta suerte finalmente me llega a mí. Scott, anfitrión, no hace falta decir nada. Tu sigo adelante y nosotros, los chicos, hermos nuestros pedidos. Shanghai's premier writer, Porcelana de Rue Kiln, una sola paisa vale una mansion. Magic City, anfitrión, te hair compañía toda la noche. Solo de una paisa de porcelana de Rue Kiln, vale? Little Tibal, aunque estuvieras hecho de oro, no valdrías ese precio. Toda una multitud de espectadores esperaba frenéticamente. Esta vez, hacerse con una paisa de Rue Kiln significaba hacerse rico. Aquellos que anteriormente habían comprado dólares de plata falsos de yuan shirkai? Muchos se habían hecho fortuna. Ahora, aunque el mercado de los dólares de plata se había desplomado, el streamer trae nuevas oportunidades. Esta vez, revolucionaríamos el mercado de la porcelana. El streamer era nuestro salvador. Yichun había reunido una gran variedad de herramientas, piedras de diferentes tonos, equipos de filtración y secado, aparatos para refinar arcilla, moldes, utensilios para dar forma a la cerámica, herramientas para talar y utensilios para esmaltar. Chicos, esta vez vamos a fabricar porcelana Rue Kiln de la dinastía Song. Cuando el streamer termine de explicarlo, os darías cuenta de lo generosa que es esta ventaja. Continuo con su introducción. En primer lugar, Rue Kiln era uno de los 5 hornos imperiales más importantes de la dinastía Song. La porcelana se dividía en hornos imperiales y privados, y los hornos imperiales producen sin duda alguna los mejores productos. Al fin y al cabo, un solo lote de un horno imperial ortodoxo podía producir miles o incluso decenas de miles de países. Al final, solo se conserva la paisa más fina, todas las demás del mismo lote se rompen. El horno Rue, uno de los 5 grandes hornos imperiales, floreció durante la dinastía Song del Norte. Sin embargo, después de que los Jin conquistaron la dinastía Song del Norte, la cerámica del horno Rue de la dinastía Song desapareció. Su existencia no duró más de 20 años, dejando solo métodos de producción aproximados. En cuanto a las técnicas de producción específicas, la mayoría se han perdido en la historia. En el siglo pasado, varios coleccionistas privados desarrollaron métodos para producir porcelana similar a la de Rue. Sin embargo, el valor de estas imitaciones nunca pudo rivalizar con el de la auténtica porcelana de Rue. Después de todo, solo se tiene constancia de la existencia de unas 100 países auténticas de porcelana de Rue en la actualidad. Esta es la cifra oficial registrada. Sin embargo, el número de países que poseen los principales coleccionistas y la aristocracia extranjera es considerablemente mayor. No obstante, dado que estos países no se comercializan públicamente y son en cierta medida ilícitas, sus precios siguen siendo más bajos. En cuanto al valor de la cerámica Rue, oscila entre millones y cientos de millones. El precio viene determinado principalmente por los patrones de craquelado y el color del esmalte de la porcelana. Los llamados patrones de craquelado son los craquelures. Esto ocurre durante el proceso de cocción. Debido a los diferentes coeficientes de expansión del cuerpo y el esmalte, lo que da lugar a patrones agrietados. Y es como hace la propia porcelana durante la cocción. Se hubiera agrietado siguiendo los patrones talados originalmente. Sin embargo, este fenómeno se convirtió en un efecto artístico muy apreciado por los literatos y eruditos. Al mismo tiempo, fue muy favorecido por la corte imperial y la nobleza. Por lo tanto, los países con más patrones de craquelado alcanzan precios más altos. Little Tibal, anfitrión, no nos aburres con todo esto. Solo dinos si esta cosa vale su peso en oro. Swish swish swish, anfitrión, ve al grano. No sabemos mucho sobre porcelana, solo queremos revenderla para obtener un buen beneficio. Shinshir Huang still alive, chicos, esta es nuestra oportunidad de salir de nuestra clase. Magic City, tenías mucha prisa, ¿no? Little Protector, por supuesto. Después de hacer el pedido y revenderlo para obtener un beneficio enorme, me iré a Japón a darme un capricho con unas cuantas docenas de chicas guapas. Shanghai's premier writer, pues bien, te deseo una lectura rápida. Little Protector, palabrota. Todos los espectadores animaban a yichen a poner manos a la obra. No necesitamos saber todo eso. Solo queremos hacer nuestros pedidos y revender la porcelana de Rue Kiln. Yichen no perdió tiempo y se puso manos a la obra. La producción de la porcelana de Rue Kiln implica docenas de procesos meticulosos. Se divide en varias etapas principales. Yichen comenzó paso a paso. La primera etapa consiste en extraer la piedra, seleccionar las países, lavarlas, triturarlas, tamizarlas y luego amasar la arcilla hasta convertirla en una pasta, hasta llegar a moldear el cuerpo a mano. Es decir, utilizar un molde para moldear el cuerpo.
Producer la forma del cuerpo más simple. La segunda etapa, sacar el cuerpo, recortarlo, tal destinos en el y luego realizar la primera cocción. Esta primera cocción, denominada cocción bis, se realiza a temperaturas entre 600 y 800 grados centígrados. La tercera etapa consistió en aplicar esmalte a los cuerpos cocidos al bis, concretamente esmalte de gata. La porcelana del horno will presentar tonos como el azul celeste, el verde polvo y el blanco lunar, determinados por la temperatura de cocción y la composición del esmalte. Los diferentes tonos de esmalte determinan precios variables. Yichen el barro cerámica de color azul celadón. Cuarta etapa. El cuerpo esmaltado se somete a un segundo refinamiento meticuloso para alcanzar la perfección. Después de secarse al aire libre, se cuece de nuevo en un horno de oxidación reducción a alta temperatura. Esta segunda cocción alcanza temperaturas entre 1000 y 1400 grados Celsius. Por lo general, la elaboración de una sola pieza de porcelana tarda entre un mes y 3 meses. Después de todo, el hornado puede durar a veces toda una noche. Sin embargo, Yichen completó la suya en solo 7 días. Durante este periodo, Yichen descansaba normalmente por la noche, dejando simplemente abierta su retransmisión en directo. Chicos, he empleado otros métodos para acelerar el tiempo de producción de la porcelana del horno. Tomamos como ejemplo el secado al aire del cuerpo de porcelana. Los tiempos de secado varían según la ubicación, y suelen oscilar entre 1 y 3 meses. En climas húmedos, el preciso lleva bastante más tiempo. Tomamos como ejemplo la región de Jiangnan, donde la humedad del aire prolonga el periodo de secado. Las diferencias en la duración del secado también afectan a la coloración del esmalte y el patrón de craquelado tras la cocción. Yichen explicó con gran seriedad, sin embargo, mediante el empleo de tratamientos alternativos de calor y frío, junto con la estabilización continua del cuerpo, he conseguido acordar el preciso y garantizar que el color del esmalte y los patrones de craquelado coinciden con los auténticos de la cerámica RU. La cerámica RU, debido a su rareza en los ejemplos que han sobrevivido. Celia contempló la cerámica RU que se mostraba en la retransmisión en directo. Una mirada de sorpresa y desconcierto se extendió por su rostro. En realidad esta, paso a paso, cocinando cerámica RU. Yichen, esa paisa de cerámica RU que me vendiste. Ahora hay un 99% de posibilidades de que sea falsa. Porque el mismo puede producir cerámica RU. Entonces, la cerámica RU que me confiaron para su venta en consignación. ¿Cómo podría ser auténtica? Los registros oficiales enumeran menos de 100 países, con quizás varios cientos en manos privadas. Lo sabía. ¿Cómo podría tener tanta suerte como para recibir una pieza auténtica de cerámica RU? Capítulo 42, menos de 5 personas en todo el mundo pueden discernir su autenticidad. Caramba! Padre. Celia se puso de pie de un salto. Tenía que informar a su padre inmediatamente. Últimamente, su padre había estado asistiendo a reuniones de una asociación de anticuarios. En estos eventos, magnates de las antigüedades de todos los rincones del reino traían a sus mejores países de porcelana. Si su padre sacaba las dos piezas de cerámica RU que Yichen la había vendido para presumir en la reunión. Si los peces gordos descubrían que eran falsas. Atios. Atios. Su padre estaría acabado. Toda una vida de integridad. Todo acabado a perder. Celia sacó su teléfono y marcó un número tras otro, tratando desesperadamente de localizar a su padre. Pero la línea seguía muerta. Maldita sea. ¿Quién decidió que la Asociación de Antigüedades prohibiera los teléfonos móviles durante las reuniones? Dicen que es una cuestión de sofisticación. Lavar teléfonos socava la elegancia refinada y el port erudito de los caballeros cultos. Maldita sea. Cuando necesitas localizar a alguien, no puedes contactar con él. Celia, demasiado nerviosa para ver la retransmisión en directo, corrió frenéticamente hacia el lugar de la reunión. El lugar ni siquiera estaba en el centro de la ciudad, sino bastante lejos. Era un sitio llamado Landscape Manor. En cuanto se subió al coche, Celia, todavía enfadada por no poder localizar a su padre, dio un puñetazo al volante. ¿Quién demonios había inventado esa norma? Al principio, cuando se reunían magnates de las antigüedades de todas partes, no existía tal norma. Pero entonces, en una reunión, los teléfonos empezaron a sonar cada 3 minutos. Cada vez que un pez gordo se levantaba para hablar. Antes de que pudieran decir unas pocas palabras, otro teléfono sonaba, o alguien respondía a una llamada y abandonaba el lugar para ocuparse de sus asuntos.
En tal circunstancias, era terriblemente embarazoso para los pex gordos, y arruinaba todo el ambiente. Al fin y al cabo, se trataba de magnates con un patrimonio de cientos de millones. En un momento salías para atender una llamada. Al siguiente, yo salía para atender la mía. ¿Qué sentido tenía entonces celebrar una reunión de anticuarios? Así que, desde principios de siglo, alguien propuso. Oigan, todos somos magnates de primer nivel de todo el país. Organicemos reuniones en las que cada uno traiga sus mejores colecciones para apreciarlas mutuamente. Presumir. Al comienzo de cada reunión, entregaremos nuestros teléfonos al personal para que los guarde. Aunque suenen, ignoradlos. Nada en este mundo requiere atención inmediata en este momento. Debemos aprender a alejarnos de la rutina del trabajo. Así que, durante estos 3 días de reunión, volveremos a conectar con la naturaleza y saborearemos la esencia del cielo y la tierra. Disfrutaremos de la resonancia cultural de la porcelana antigua, transmitida a lo largo de milenios. Solo así podremos mostrar la sofisticación que corresponde a nuestra estatura. Mientras tanto, Xiao conduce mientras lo indicaba a su hermana que lamra a su padre. Papa, contesta. Lao Deng, contesta el teléfono. Las hermanas se turnaron para lamar, pero la línea seguía muda. Frustradas, se quedaron durante todo el trayecto. En la retransmisión en directo. Yi Chen abrió personalmente el horno. Después de esperar a que se enfriara, sacó una pieza de porcelana del horno ru, un plato que se utiliza normalmente para servir platos fríos. Hermanos de la retransmisión en directo, esta es la réplica del horno ru que he fabricado. La he llamado plato calentador con motivos de loto de celadón del horno ru de la dinastía Song del Norte. El horno ru se originó en Hunan durante la dinastía Song del Norte, el más importante de los 5 grandes hornos. Además, he empleado esmalte de celadón, talado motivos de loto y conseguido unos magníficos patrones craquelados. Sostuvo la pieza de cerámica ru ante la cámara para mostrarla. Había tardado 7 días en crear esta única pieza. Muchos espectadores la observaron durante mucho tiempo, pero seguían sin entenderla. La cerámica era simplemente demasiado sofisticada para ellos. Little Taibao, streamer, ahorranos la jerga técnica, no la entiendo. Sa, solo dinos cómo usar esto para estafar a la gente. Talovsky, exacto. Explicanos las ventajas, los inconvenientes y los puntos clave, necesitamos ese argumento de venta para llevar a cabo la estafa. Scott, saltate la lechen de historia. Solo dinos cuánto se parece a la original y cuánto podríamos sacar por ella. A los espectadores no les importa nada la porcelana ruyo ni las lecciones de historia. Solo queremos saber. ¿Cuánto podemos estafar a la gente con esta pieza? Además, queremos el argumento de venta. Ese guion para enganar a la gente sin problemas. Presentador, si un buen tipo y cuéntanoslo todo. Yichen leo los comentarios y serio a carcajadas. ¿Enseñarles argumentos de venta? Estos tipos son increíbles. Reflexiono por un momento. Enseñarles este argumento de venta. Solo podía revelarles los puntos clave, para que entendieran cómo vender adecuadamente esta porcelana ru. Sin demora, Yichen declaró, amigos, la porcelana no es como las monedas de plata, finger su antiguidad no es lo más importante. La clave de la falsificación reside en la calidad inherente de la pieza y su método de fabricación. Déjenme explicarlo así. Muchas piezas falsas de ru quiln comienzan con materias primas fundamentalmente defectuosas. Tomos como ejemplo Northern Song ru quiln, Sikosha en Hunan. Es imprescindible utilizar arcilla de esa región específica de Hunan. De lo contrario, por muy avanzadas que son las técnicas de falsificación, los patrones de craquelado serán totalmente incorrectos. Porque se utiliza arcilla de provincias más meridionales, el suelo contiene más humedad, lo que da lugar a patrones de craquelado excesivos en la porcelana. Si se utiliza arcilla del norte, el suelo tiene menos humedad, lo que da lugar a menos patrones de craquelado. La frecuencia de las grietas de la cerámica ru debe estar precisamente dentro de un rango adecuado. Demasiadas o muy pocas son inaceptables. Yichen enfatizo los puntos clave, animando a los espectadores a tomar notas, por miedo a olvidarlos. Por supuesto, esto es solo el primer paso. La autenticación depende de 3 factores críticos. Continuo, el primer factor es la materia prima de arcilla, ya tratado anteriormente. El segundo factor son las herramientas de producción, y el tercero es la artesanía. Herramientas de producción, las que se utilizan para tornar y dar forma al cuerpo son absolutamente cruciales. Artesanía, el control de las temperaturas de cocción del horno y otros aspectos determina la calidad de la pieza acabada.
Estos tres factores determinan colectivamente la cantidad de esmalte craquelado inherente a la cerámica RU. Muchas falsificaciones de cerámica RU presentan un número incorrecto de patrones de esmalte craquelado tras la cocción, lo que las hace fácilmente reconocibles como falsificaciones. En cuanto al esmalte craquelado, permitan reiterar, se refiere a las fisuras naturales que se forman cuando la porcelana se expande durante la cocción. Más tarde, Yichen describió varios métodos para autentificar la porcelana RU, proporcionando a los espectadores información muy valiosa. En primer lugar, examinar la cantidad de patrones de craquelado en la superficie. En segundo lugar, evaluar el grosor del esmalte, que suele oscilar entre 0,2 mm y 0,5 mm. El esmalte constituye la capa de color que recubre la superficie de la porcelana. En tercer lugar, evalúa el peso de la pieza en sí, que suele ser bastante ligera. Una vez que domine cómo distinguirla, podrá comercializarla adecuadamente. Yichen afirmó directamente, el streamer emplea otras técnicas y materiales para compensar todos estos aspectos. Por lo tanto, lo que el streamer ha creado aquí es una obra de arte de primer nivel. Solo los expertos más destacados del mundo podrían discernir su autenticidad. En esta época, se pueden contar con los dedos de una mano a quienes pueden discernir su autenticidad a simple vista. Al resto, los espectadores se dieron cuenta, menos de 5 personas podían notar la diferencia. Acaparar esta pieza de porcelana ¿no significaría engañar a todo el mundo? Dios mío. Una oportunidad tan trascendental para la fortuna. ¿Ha legado por fin a nosotros, simples espectadores de la retransmisión en directo? Damas y caballeros, esta pieza está inspirada en el bol calentador con motivos de loto de Celadón del Horno Ru de la dinastía Song del Norte. Así se creó este platillo calentador con motivos de loto de Celadón del Horno Ru de la dinastía Song del Norte. He creado una pieza de porcelana con forma de platillo, como pueden ver. Yichen hizo una pausa y luego añadió, tradicionalmente, según los juegos de porcelana. Este plato calentador con esmalte Celadón y motivos de loto de la dinastía Song del Norte debería tener un bol calentador a juego, que es precisamente la pieza de Ru Kiln que he replicado. Pero después de consultar numerosos registros históricos, no encontré ninguna prueba de que se haya conservado ningún plato calentador con diseño de loto esmaltado Celadón del Horno Ru de la dinastía Song del Norte. Por eso precisamente aproveché la oportunidad para crear esta réplica. El auténtico bol calentador y el plato calentador eran originalmente un juego a juego. Sin embargo, es probable que el plato calentador se perdiera durante la transmisión histórica. Por eso Yichen decidió replicarlo utilizando técnicas idénticas. Si alguien le preguntaba, podía afirmar, no se ha destruido, el artículo auténtico está en mi poder, aunque los demás no lo sepan. En una subasta convencional, esta pieza de Ru Kiln alcanzaría un precio de entre 70 y 80 millones de yuans. Pero como lo vendes de forma privada, solo se puede ofrecer por una fracción de ese precio, entre 6 y 7 millones de yuans, o quizás alrededor de 10 millones de yuans. ¿Por qué se podría afirmar que la ciudad prohibida tiene una y yo tengo otra, y juntas forman un conjunto completo? Pero no podría aportar pruebas irrefutables. Además, probablemente solo podría decir que procede de una tumba. Por lo tanto, debe venderse bajo precio. El valor de la porcelana antigua no viene determinado únicamente por la pieza en sí, sino más bien por su especificidad histórica y los motivos que la adornan. El precio se fija sopesando todos estos factores en conjunto. Naturalmente, Yichen no replicaría las piezas existentes del Horno Ru una a una, ya que eso sería un delito. Después de reflexionar, Yichen declaró, esta pieza la llevo 7 días fabricarla al artesano. Vendo más la ahora por 500 yuans. Próximamente a la venta, por orden de llegada. El streamer comenzará a trabajar en la siguiente pieza en breve. Little Protector, que mis antepasados de 15 generations me bendigan. Esta es mi oportunidad de cambiar mi vida. Swish swish swish, streamer, se consigo hacer con esto, te adoraré como a un dios a partir de ahora. El chat estalo de emoción. Conseguir esta pieza podía cambiar verdaderamente la posición social de uno. Yichen no malgastó palabras, ya había dicho todo lo que tenía que decir. El resto dependía de que su familia hiciera su parte. En el momento en que Yichen puso a la venta la porcelana, se agotó en menos de un segundo. Otros espectadores exigían frenéticamente saber quién la había comprado. Porque el perfil del comprador estaba completamente en blanco, sin avatar, sin nombre. Ding dong. Sonó el tambor. Yichen se quedó paralizado. ¿Seguro que no habían venido a arrestarlo? No podían acusarlo de falsificación.
Ese delito solo se aplicaba a la venta de falsificaciones a precios auténticos. Además, la ley estipula que solo las antigüedades posteriores al año 60 del reinado de Qianlong pueden comercializarse legalmente. Pero eso tampoco se aplica a mí. Seguro que no me van a llevar a tomar el té otra vez. Con la sospecha en presente, Yi Chen abrió la puerta. Big Gold Tooth sonrió ampliamente, vengo a recoger la mercancía. Yi Chen,